Good morning and welcome to SSC Grounds for the second day of the 58th Battle of the Brothers between Thurstan College and Isipathana College, Colombo here at the SSC. Well, yesterday at just a couple of overs before close of play, there was a heavy downpour and the match was called off when Isipathana College were 332 for 7. And we understand they have closed their innings at that score. And there you see the tally of the game. Thurstan College won 6 and Isipathana winning 4. Or 4 to 6 have been drawn. So Thurstan leads the tally with 6 wins to 4. And Isipathana on the other hand might be wanting to close up the gap. They have got a good score. And they might be wanting to dismiss Thurstan twice today. Well, we have the pitch report and we have Megan down there for the pitch report today. Over to you, Megan. Hello there, viewers. It is day 2 in this game and it's time to have a look at the strip and how it has fared yesterday. Well, it's dried up a little for sure, but other than that, the grass cover is still the same. Have a look at that. Let's go down and see. See, about good 1 centimeter thick covering of grass is still there, but this shows how dry it is beneath. There you see, look at the dust. Look at the dust. It shows how dry beneath this surface is. So definitely some spin might come in, and this point also might be a problem for a left-hander. Look at that, it's right under his eye. So that might be a concern for the left-hander, but other than that, there is no other demons. This is still a settled wicket to bat on, and there's going to be a lot of runs even today, and that's what my prediction is. Okay, there's Megan telling us there'll be a lot of runs today and spin might come into play during the latter part of the day. So it's going to be interesting how Isipathana bowlers are going to adapt themselves today. Their intention will be to try to dismiss Thurstan twice. On the second day pitch, you see a lot of brown in color, but grass patches are here and there, up and down. So the bowlers will also have an opportunity of coming good. You see the Thurstan College batting. This is Isipathana batting card. Even though the Kuala was the highest scorer with 106 and Kavidu Amantha got 87. We got a lot of 30s from Tinula Lianage got 30 and Randuno Ganganath got 28 of 24 deliveries. That was a very good innings. Led the total up to 332 for 7 after 81.1 overs with 11 extras. You see the Thurstan College bowling, nothing much to talk about. Nipuna Premaratna got 2 for 59 of 20 overs, bowled his heart out, no doubt. And then we had Asim Mohammed 6 overs getting 2 for 30. A wicket each for Bhamanta Jaya Singh, Vihas Temika and Tenuka Lianage. So as we have interview. There is Sachin Peretz, our friend down there with Isipathana College captain who got a century in the batting or getting 106 of 116 balls. Over to you, Sachin. ඉසුති පොල්ලස් 58 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ ඊයේ දිනේදී කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වුණා. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ thurstan විද්‍යාලය අතර. ඉතින් මේ සංග්‍රාමයේදී එසේ නැත්නම් වසර දෙකකට පසුව පැවැත්වෙන මේ සංග්‍රාමයේදී ශතකයක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායක තෙවිඳු දික්වැල්ල. ඉතින් තෙවිඳු මාත් සමගින් සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. තෙවිඳු මොකද හිතෙන්නේ බිග් මැච් එකක ශතකයක් ලබා ගැනීම හැකිවීම පිළිබඳ විශේෂයෙන් අවුරුදු 4ක් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා බිග් මැච් ඉස්කෝලේ වෙනුවෙන්. පළමු ශතකය බිග් මැච් එක. ඔව් මට ගොඩක් සතුටුයි මේ ඇත්තටම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි මම මේ ඊයේ දවසේ ගැහුවේ බැට් කරේ. මට එච්චර ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම 100 ගාන කොටත්. ඉතින් මේ මම ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තමයි බැට් කරේ. දැන් මේ තරඟයට ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයක් නැහැ. ඒ වගේම අපි දැක්කවා තනතිරුවේදී ගොඩක් වෙලා ඉන්න කියන්නේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න හැදුවා. මොකක්ද ඒකට හේතුව? මට මුලින්ම ඕන වුණේ මේ උදේ අර පළවෙනි පැයේ බෝලේ පොඩ්ඩක් යනවා මේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාගේ. මට ඕන වුණේ මේ ප්‍රෙෂර් එක නැති කරගන්න මේ
ඒ කියන්නේ අපි බැට් කරනකොට අපේ ප්‍රෙෂර් එක නැති කරගන්න තමයි මට හැම වෙලේම ඕන උනේ මගේ ප්‍රෙෂර් එක නැති කරගන්න. හොඳයි තෙවිඳු ඔබට සුබ පතන හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන කියලා. හොඳයි පොලිනස් නැවතත් ඔබට අවස්ථාව. Yes, that was Sachin Perez talking to Tevendu Dikwala after getting 106 of 116 balls. That was a fantastic innings. And now we go down. Sachin is still there. And we're talking to the Thurstan College captain, Rane Silva. 58 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය ඊයේ දිනේදී ආරම්භ වුණා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා රණේෂ් සිල්වා මාත් සමගින් සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. රණේෂ් මොකද හිතෙන්නේ ඉසිපතනේ අභියෝගය පිළිබඳව? ඔවුන් ලකුණු 332ක් ලබා ගත්තා. ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩිද? ඕගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන් එකේ හැටියට මොකද හිතෙන්නේ? ඒක හොඳ අභියෝගයක් අපිට. තනතිරුව දේශ බලද්දී උදේ පැය පොඩ්ඩක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ෆේස් වේගපන්දි වන්නන්ට මම හිතන විදිහට විකට් එකේ බැට් කරන්න පුළුවන්. ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න පුළුවන්. අපේ ටාගට් එක තියෙන්නේ උදේ පැය පොඩ්ඩක් නෝමල් එකේ බැටින් කරලා ඊට පස්සේ පොසිටිව් බැට් කරන්න. කොහොමද දවස් අවසානයේ ඉසිපතනට අභියෝගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉසිපතනේ නායකයා තෙවිඳු දික්වැල් හොඳ ශතකයක් ලබා ගත්තා. මොකක් හරි ඔහුට එරෙහිව යම් සැලසුමක් තිබ්බද? ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටි නෑ, එක දිගට වේගවත් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. මොකක්ද ඔහුට එරෙහිව තිබ්බ සැලසුම? ඔහු ශතකයක් ලබා ගත්ත මේ තනතිරුවේ. ඔහු පොඩ්ඩක් අපිට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒ කියන්නේ ස්පිනර්ස්ලාට පොඩ්ඩක් බෝලේ හරි තැන් වලට දාගන්න බැරි වුණා. එහෙම නැත්නම් එතන විකට් එක ගියා නම් ඊට වඩා වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ සැලසුම? දැන් දිනය පුරාවට ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඔයගොල්ලෝ නැත්නම් ඉක්මනින්ම ලකුණු 330කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් රැස් කරගෙන ඉස්පතනයට නැවතත් පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවද? මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ අවසන් සැලසුම? අපි සෙෂන් ප්ලෑන්ස් දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ ප්ලෑන්ස් ඇචීව් වුණොත් අපි හිතනවා අපිට පැයක් දෙකක් හරි ඒගොල්ලන්ට ආයෙ බැට් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් ඒක. හොඳයි රණේෂ්, බොහොමත් ස්තුතියි අපිත් සමග මේ අවස්ථාව සඳහා සම්බන්ධ වුණාට. හොඳයි පොල්ලස්, නැවතත් අවස්ථාව ඔබට. Thank you, Sergeant. Well, so that's it. Two lovely interviews. We had Tevendu Dikwala talking about his experience in this game, captaining the side and also getting 100. And I've been told that Isipathana College has got their highest score in this game between Thurstan. The 331 was the highest, and they scored 332 for 7 declared yesterday. It's the overnight declaration, and Thurstan College batsmen and the whole field has come into the field. As I say, good morning to Sajid. Good morning, who has joined me. Good morning, Paulus. Very good morning for all the viewers of the Papare.com as well. Joining with the 58th Battle of the Brothers between Isipathana and Thurstan. Isipathana scored 332 for 7 yesterday at the end of 81.1 overs, and they have declared and invited Thurstan to take on their attack for the day. Just to remind the umpires on duty today is Gamni Disanayaka and Rangana Prasanna. The standby umpire being Tilina Gayan, and you see the match referee being match commissioner being DM Rajaratna. So that's the first ball for the second day. That's beautifully played, but straight into the gully. Randunu Ganganath starting off with proceedings against Thurstan College. Very good delivery to start off things with in favour of Isipathana. Well, Isipathana getting 332 for 7 yesterday. Highlight of the innings was 100 scored by their captain, Tevendu Dikwala. Well, Sajid, what do you think Isipathana will be wanting to do? They might be, because 332. Well, if Thurstan Isipathana want to enforce a follow-on on Thurstan, they have to get them all out before 232. Exactly, and also they have to make sure that they're not going to let those batsmen settle in the middle of the ground as well, and keep them always under the scoreboard pressure. And it doesn't seem like Thurstan is looking for a win today. Maybe they might go for a draw as well. They might chase the game and bring Isipathana back onto attack, and let's see what happens afterwards. Well, I think if Isipathana wants to win this game, definitely they will have to enforce a follow-on. Otherwise, if they have to bat again,
well, then definitely there is no time for the Isipathana bowlers to come and bowl the Thurstanites out for the second time. Randuru Ganganath again. A big appeal coming in, and that's the first wicket coming in for Isipathana. Impressive performance from Randuru Ganganath, starting off the proceedings for the day. Just goes all the way towards the keeper. Impressive things coming on from these young lads from Isipathana. So that Tharindro Harshana is walking back. So the first Thurstan wicket to fall without a run being on the board. So this is what exactly was Isipathana must be wanting today, to run through the Thurstan batting lineup and to enforce a follow on them and then push for a victory. They got to do that to give ample time for the bowlers to get the wickets out. They got to take, remember, they got to take 20 wickets to win this game. Just Teomika, new man in the crease. There is played 5 matches, 32 runs, nothing much of runs to talk about. Randuru Ganganath is the bowler. Left off very well. Look at that initial wicket falling down for Thurstan. Well, that was a very good catch taken by the wicket keeper down the leg side. Tharindro Harshana just trying to flick it away, got the inside edge, and Tinu Lalianage picking up a very good catch down the leg side. So that's the end of that over. Thurstan College, 1 wicket for no runs. Welcome back. Thurstan. Nil for 1 at the end of the first over. Passing the Ratnayaka. These two should make sure they're going to absorb all the pressure which Thurstan has at the moment and take time to settle. You don't have to rush for things. Make sure you stick to your basics and let the game flow. But you also have to make sure that you're going to keep your scoreboard ticking as well. Yes, so it's Nikhil Shamshika is going to start bowling from the far end. 2 matches, 21 overs bowled, not much to talk about of the average or the wickets. But he wants to do well today. And he'll be bowling to Pasadu Ratnayaka. Isipathana College got off to a good start, getting the first wicket in the very first over. That's hit away firmly between mid-off and mid-wicket area. That's going towards the boundary. Yes, it's a 4. So Pasadu Ratnayaka is off the mark with a boundary, and Thurstan also starts scoring with 4 with that boundary. It's 4 for 1.
Well, I thought I might have got a bit of an edge into it. Isipathana really on the attack with 3 slips a gully. There you see the replay of that. That should have been going down the leg side. Very confident appeal. Pasandratnaika is on 4. Nikhil Sahasmika is the bowler. It's called wide and very well taken again by the wicket keeper, Tarandulianage. Moved a lot towards the offside. You see collecting past the first slip. Well, Isipathana College really on the attack with 3 slips in gully. And the ball delivery outside the off stump. Just taking it a bit of swing, moving it away from the batsman. Well, I think Sajid Isipathana should be looking to attack the Thurstan batsman a bit more, I think. Because they got their early breakthrough, must be looking for the wickets. Exactly as you said, and as we already spoke regarding that. There should be a bit more aggressiveness from the Isipathanians as well to ensure that they are going to keep the pressure on batsmen's end overall through each and every delivery, and make sure they're not going to settle at all, or they're not going to settle any quick play as well. Unfortunate wicket went down on the very first over, and you see Isipathana also lost a early wicket yesterday, but then they managed to settle down with the momentum of the day. Another ball. Wicket keeper is looking more impressive as well. Well, I thought the ball is staying in line where his delivery is down the leg side and wide outside the off stump. He should concentrate more on line and length. Try to take the ball away from the batsman because 3 slips are waiting there for the edge. And a slip been taken off now and pushed onto the square leg area. Nikhil Sahasmika is staying in line. That's firmly driven but straight to mid-off. So that's the end of second over. Thurstan College 5 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yet again, Thurstan 5 for 1. Struggling with an early wicket down. Randunu, the wicket taker. Back on attack. The usual attacking field setting by Isipathana as well. Again, very good line and length. Controlled delivery as well from Randunu. Making sure that no one is going to get anything away from him in this delivery as well. Well, you see Randunu Ganganath is looking for the edge, pitching it just outside the off stump and taking it away from the batsman. He's given a field of 3 slips a gully, so he just got to do that. Okay, wow, another good delivery.
We have Stermica playing with soft hands. The ball travelling along the ground to the gully fielder. Well, this is the 58th battle of the brothers. Thurstan leading the tally with 6 wins to 4. 46 have been drawn. Another good delivery from Randunu Ganganath. Got the wicket in the first over. Randunu Ganganath running in from the tennis court end is doing the same thing which he did on the initial spell as well. So very well controlled deliveries. They're not going to make any mistakes in this delivery as well. Well defended, no runs. Thurstan looking for options. Yesterday we saw Nipun Premaratna bowling well in the opening overs and used the wicket in the morning very well. Now we see Randunu Ganganath doing the same thing, bowling in a good line, keeping it to a good length, moving the ball away from the batsman, looking to get the edge. That's good thinking by the bowlers. Not easy things from Randunu. Batsman, he wants to get off the mark. He wants to escape from this dead end. Trying to push things out of the pitch, but still not being able to do anything against Randunu's attack here. Excellent controlled deliveries coming in from Randunu again. Very well defended. And end of the third over, Thurstan 5 for 1. Thurstan College 5 for 1 after 3 overs. Well, yesterday Isipathana were 23 for 2 at one stage, but then they had a couple of good partnerships. About 4 partnerships, more than 50 runs. So Thurstan College should think of that and put up a good partnership. Pasanduratnaika and Vihas Stermica is at the crease. They lost their first wicket without a run being on the board. Nikhil Sahasmika almost had his first wicket. Umpire said no, unfortunately. He's going to hunt for another for sure. Looking for that momentum to start things with. Well, Thurston's first target will be 233 to make Isipathana bat again. That's again down the leg side by Nikhil Sahasmika. Nikhil Sahasmika got to concentrate. Stick on to a good line and length. He's straying in direction. Sahasmika again. Very well, very well. It's going to be a couple of runs for Thurstan. Pasindu keeping his momentum right off the bowler. No one wants a mistake at the moment here. They just want to keep the things moving and keep rotating your strike. That's what they always want. Keep the scoreboard ticking as well, always. Yes, that's exactly what they got to do. Look for the singles and the twos. Not try to go for big hits. The main target will be to get 233
That's their first target to make Isipathana College bat again. That's a good delivery. Ratnayaka has done all the scoring up to now. 6 for him, 1 extra, and the total is 7 for 1. That's in reply to 332 for 7 declared by Isipathana College. But remember yesterday, Sajid, Thurstan College won the toss and put Isipathana into bat. Swing and a miss. No chance for passing to that. Nikhil changing his length, changing his line, and making sure to keep the batsman under pressure. We were talking about the toss and Thurston's choice yesterday. As per the pitch report yesterday, always we came to a conclusion that whoever survives the first hour will make sure that they will be able to get on the proceedings. And Tevil Dikwal didn't want the bowlers to settle yesterday, and he took all the big shots coming in. You see the line and length Nikhil is bowling. He keeps shuffling things around. He doesn't want Pasindu to predict what he's going to do next. Putting on the bait, trying to get Pasindu out of the crease, do something creative and get him out of the ground as well. So that is what Nikhil is trying to do right now. But Pasindu also making sure he's not going to get what Nikhil is going to do right now. Well, but the feel given to him, you see 3 slips a gully. Of course, there is a short squalling or a wide leg slip now. That's beautifully played between cover and extra. It's running towards the boundary. A long chase, well fielded inside the boundary. So 2 more to Pasindu. That's the end of the over number 4. It's 9 for 1. We'll come back with the proceedings. 9 for 1 for Thurstan at the end of the 4th over. Vihas Theumika still looking to get off his mark. Randunu, the wicket keeper, with a couple of maidens coming back to attack. There you go at last. Vihas off the mark, easily switching the sides with a couple of runs, making sure to squeeze everything he's going to get from that particular delivery. 11 for 1. And there you see Isipathana College 332 for 7 declared. Well, Thurstan 11 for 1, trailed by 321 runs. Of course, their main target will be 233 to make. Very well carried, very well, but second wicket going down for Thurstan. Vihas Theumika taking his long walk to the pavilion. Very well collected by the slip. Unexpected attempt from the batsman as well. Thurstan College 11 for 2. There you see the replay of that. Took the edge. Very good low catch taken by the third slip fielder. That makes Thurstan College 11 for 2. There you see the man going down. 11 for 2 at the 4.2.
Vihas Teumika. Two wickets down for Thurstan. Sajid, this is what I was telling. Randunu Ganganath bowling into a good line just outside the off stump, taking the ball away, looking for the edge. That's exactly what he got to do, because he's been given a field of 3 slips a gully, very attacking field. So I think Nikhil Shashmika also must try to use the field given to him. Once again, good line and length by Randunu Ganganath, putting the Thurstan batsman under severe pressure. Now see, with 332, a huge total, Isipathana College have put up, and now Thurstan batsman got to come back into the game. There you see the replay of that. Very well taken at the third slip plus fielder. Yesit Kalupahana and the man with the X factor, Randunu Ganganath, making sure the new batsman Azim Mohammed are going to let him settle as well. So delivery, didn't want to peek his bat inside the delivery as well. Survives that ball. Definitely good bowling by Randunu Ganganath, using the little what is there in the wicket, taking to his advantage. Again outside the off stump, just swinging it. Asim Mohammed, the new batsman. Well, these two batsmen should come up with a good partnership if they want to take Thurstan out of the trouble. Randunu Ganganath looking for his next wicket. Survives and through the slips. Well fielded, the deep there. Look at that struck, and long chase for the fielder from Isipathana. Very well saved. At the end of the 5th over, Thurstan 14 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Thurstan විද්‍යාලයේ ලකුණු 14යි කල්ලු දෙකක් දැවි පන්දුවර 5ක් අවසන්. මාත් සමග සිටින අහසංක සංගීතාත්ම හොඳ ආරම්භයක් දිනයට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ. සුබ දැසනක් ලක්ෂිසි. ඒ වගේම ක්‍රීඩා ලෝලි ඔබටත්. දැන් දිලිමකෝ දැවිය නම් මේ අවස්ථාවේදී අනු තුන්වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මේ අවස්ථාවේදී Thurstan විද්‍යාලයේ නිකිල් ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නවා. ලකුණු 14ට කඩලු 3යි Thurstan විද්‍යාලය. දැවියන් පිටිකරු අසීම් ලකුණු 3කට මොහොමඩ් අසීම් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අසංක. අනිවාර්යෙන්ම ඉතාම හොඳ
ඉලක්කයක හොඳ පතිතයක හු රැඳී සිටියා අසීන්ගෙන් අප දුටුවා. ඔහු එතරම් ඉදිරිපාද ඉදිරියට රැගෙන එන පිතිකරුවෙකු නොවේ. අප විස්තර විචාරක අට්ටාලේ සිටිද්දී අපි කතා කරමින් හිටියා මේ ගැන. ඉතින් අසීම් මොහොමඩ් දැවි යනවා ලකුණු 3යි වාර්තා කළේ පන්දු 5ක් තුලදී. ලකුණු 14යි කඩලු 3යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. අනුව නවක පිතිකරු තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් බවන්ත ජයසිංහ මං හිතන්නේ මේ තමයි ඕනෑම කරන කඩුල්ල රණේෂ් සිල්වාගෙන් අනුතුරුව මං හිතන්නේ අසංක තරගය වෙනස් කළ හැකි පිතිකරුවෙක් සෑහෙන පීඩනයක් තිබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. අපි බලමු බවන්තගේ දස්කම් මෙතෙක් තරග 30ක් තුලදී ඉනිම 38ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ලකුණු 25ක සාමාන්‍යයක්, ඒ වගේම හොඳම ලකුණු 107ක්. ඔව් ඒ අනුව මේ අවස්ථාවේ දැවි යනවා ප්‍රථම පන්දුවෙන් දැවි යනවා බවන්ත. 4 වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මේ අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 14යි කඩලු 4යි. නිකිල්ගෙන් දෙවැනි කඩුල්ල අසංක මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? කතාවටත් අප කියනවා ලක්ෂසි SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පළමු පැය කණ්ඩායම් දෙකටම විවෘතයි. පන්දු යවන කණ්ඩායම ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ වන විට එහි බලය එහි ආධිපත්‍යය පතුරවමින් සිටින්නේ. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක් නැවතත් නිකිල්ගෙන්. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉපිලිමක් තිබුණු පන්දුවක් පළමු පන්දුව බවන්තගේ. ඉතින් ඔහුට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නට. දැවියාමක් වශයෙන් සඳහන් කරනවා විනිසුරු විසින්. සිව්වැනි කඩුල්ල ලකුණු 14ක් පමණයි තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. වුන් ලකුණු 232 අනිවාර්යෙන් පසු කළ යුතු වෙනවා. දෙවන වරට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාවෙන් වලකිනට බවන්ත ජයසිංහ ලකුණු ලබා දැවියන්නේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම. ලකුණු 14යි කඩුළු 4යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. මං හිතන්නේ මේ තරගයේ ඉතාමත්ම තීරණාත්මක මොහොතක් අසංක රණේෂ් සිල්වා නායකයා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිටියට පැමිණෙනවා. ඔහුට හැකියාව ලැබේ ඉසිපතන නායකයාගේ අඩිතාලමේ යමින් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂසි මෙවැනි පීඩනකාරී අවස්ථාවන් වල නායකයන් ඉනිම් ගොඩ ගැනීම අප දැක තිබෙනවා. රණේෂ් සිල්වා තරග 32කදී ලකුණු 10 පසු කළ ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ ලකුණු සාමාන්‍යයක් ලකුණු 32.89ක. ඒ වගේම ප්‍රහාරක වේගය ලකුණු 70ක් ඉතාම හොඳයි. මේ අවස්ථාවට ඉතාම උචිත පිතිකරුවෙක්. ඔහුට මේ තරගය බේරාගත හැකි යයි මම විශ්වාස කරනවා. මෙවැනි කඩුළු ඉක්මනින් දැවී ගිය මොහොතවල් වලදී සාමාන්‍යයෙන් මැද පෙළින් යම් කිසි ක්‍රීඩකයෙකු අතෝසවා පීඩනය දරාගත යුතුයි. මේ අවස්ථාවේ හැට්‍රික් පන්දුව සංක රණේෂ් ආරක්ෂාකාරී ලකුණු 14යි කල්ලු 4යි ලකුණු 332ක් ඉසිපතන විද්‍යාලය ලබා ගත්තා. ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 318ක් පිටිපසින් කල්ලු 6ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ ප්‍රථම ඉනිමේ. සෑහෙන වැඩි පීඩනයක්. රණේෂ් මා හිතන්නේ නායකයා හැටියට ඔහුගේ ප්‍රථම පහර අප දුටු ආරක්ෂණය වුණත් හොඳ විශ්වාසයෙන් එල්ල කළ ආරක්ෂිත පහරක්. මෙය තුල ඔහුගේ මානසිකත්වය කියවෙනවා. ඉතින් අප බලමු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට යම් කිසි සහනයක් මේ උදෑසනදී ඔහුට ලබා දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. නිකිල් නැවතත් අවනාන්ති තාම හොඳ පන්දුවක් අසංක අපි දකිනවා. නිකිල්ගේ මේ පිතිකරුවා තුලට වෙන යෝකර් පන්දුවල ආසන් පන්දුවක් මං හිතන්නේ තාම හොඳ පන්දුවක් අද්දිනේ පුරාවටම මේ යොමු කර පන්දුව අර 2යි පන්දු 4ේදී මේ පන්දුව අපි බෙහෙවින් දුටුවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ආසන්න අවස්ථාවකුත් අපි දුටුවා කඩුල්ල මුවකින් මේ වලට. තාතවරක් මේ 3 වෙනි කඩුල්ල දැවි ගිය පන්දු පිතිකරු තුලට යම් කිසි දෝලනයක් තිබෙනවා ගුවනේ. ඒ වගේම හොඳ ඉපිලිමක් තිබෙන පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ ඉරියව්ව ගැන අප ගොඩක් කතා කළා. ඊටාම සතුටුදායකයි මෙවැනි පන්දු යවන්න දකින්නට ලැබීම. හොඳ ධාවනයක්, හොඳ ඉපිලිමක්. බලන්න මේ ඉරියව්ව. අනුව රණේෂ් සිල්වා තම ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා. ලකුණු 15යි කල්ලු 4ක් දැවි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය.
අපි ඊදින කතා කරා සංග මේ වේග පන්දු යවන්න නිතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කිරීම මේ තරගේ මම හිතන්නේ නිතාමත්ම දකින්නට ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක් විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් නැවත වරක් අද උදෑසනම නැවත වරක් වේග පන්දුවන් ක්‍රියාත්මකයි. ඔව් පිට දින දෙකකදී ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටක මෙවැනි දස්කම් දැකීම ඉතාම අපහසු කාර්යයක්. පන්දු අර 2යි පන්දු 5කදී ලකුණු 10ක් පමණක් ලබා දී කඩලු 2ක් ලබාගත් පන්දු යවන්න නිකිල් ශෂ්මික සහ ස්මික. ඉතින් ඔහු ඔබ සඳහන් කළා මින් පෙර ඔහුට තව අවස්ථාවකුත් තිබුණා වැඩිපුර කඩුල්ලක් දවා ගන්න. නමුත් විනිසුරු තීරණය හරහට හිටියා. මේ සියලු දේම සිදුවේදී පසුදු රත්නායක තාමත් ලකුණු 8ක් ලබාගෙන පිටියේ සිටිනවා. ආරම්භක පිටිකරුවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහුගේ අනිකුත් අන්දේ කඩලු 4ක්ම බිඳ වැටුණා. නිකිල් නැවතත් අයිනි පන්දුවේ අවසාන පන්දුව. ඔව් ඉතාම හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව ආරය අවසන් කිරීමට යනුව 6 වෙනි පන්දුව ආරය නිමාටපත් වෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 15යි කඩලු 4ක් දැවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. හත්වැනි පන්දුව මේ ආරම්භ කිරීමට සැලසෙන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලය. සැලසෙන විද්‍යාලය ලකුණු 15යි කඩලු 4ක් දැවි. තවත් ලකුණු 317ක් පිටුපසින් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ප්‍රථමින් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවෙන් නායක රානිෂ් සිල්වා නොදවි 1 ලකුණයි. පසුදු රත්නායක නොදවි ලකුණු 8යි. රන්දුරු නැවතත් දිව වෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සහ ගලි ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන්නේ ආක්‍රමණශීලී පිටිය සැකසීමක්. අනිවාර්යෙන්ම මෙවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ඔබට ඕනෑ තරම් නිදහසක් ලැබෙනවා. ඔබේ ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු තිබෙනවා. ඒ වගේම කඩලු 4ක් දැවි ගොස් අවසන් ඔබේ වේග පන්දු යවන්නන් හොඳින්ම පන්දුවට පන්දු යවමින් සිටිනවා. ඉතින් තෙවිඳු දික්වැල්ල මේ වන විට මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරකට ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයෙන් ඉන්නේ. ඔහුට ඕනෑ දෙයක් කරන්න නිදහස තිබෙනවා. පන්දු නැවතත් ඔව් යනවා දැවි යන මේ අවස්ථාවේදී පස්වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ඔව් පස්වෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. නායක රණේෂ් සිල්වා දැවි යනවා. සංක මං හිතන්නේ මේ තරගයේ දැවැන්තම කඩුල්ල මේ අවස්ථාවේදී ලබා ගන්නවා ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන්. රන්දුණු ඔහුගේ 3 වෙනි කඩුල්ල මේ අවස්ථාවේදී බිඳ හෙළනවා. කුමක්ද මේ සිදුවෙන්නේ ලක්ෂිසි? අප දෙදෙනාට වාඩි වී කතා කරන්නවත් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කඩුළු 3ක් එක දිගට දැවී ගියා කිසිම කාලා පරාතරයක් නැතිව. ඔව් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගන්නේ. අර පික්චර් පර්ෆෙක්ට් ටෙස්ට් මැච් ඩිස්මිසල් එකක් මං හිතන්නේ අසංක අපි දන්නාට මේ සාමාන්‍යයෙන් දින 5 ටෙස්ට් තරඟවලදී ගොඩක් දක්වන දෙයක් අප මේ රණේෂ් සිල්වා නායකයා 1 ලකුණකට දැවී යනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අසීරු අඩියක ලකුණු 15යි කඩලු 5ක් දැවී. අනු නවක පිටිකරු තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තෙනුක දේවප්‍රිය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 15යි කඩලු 5ක් දැවී තවමත් අප මේ සිටින්නේ 7 වන පන්දුවාරයේ. තෙනුක සහ පසිඳු විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කර යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. රන්දුණු අපි දැක්කා ඊයේ දිනේ තාම හොඳ ඉන්න බුද්ධියක් කරා අසංක. ඉතින් මේ අනුව තාම හොඳ පන්දු යැවීමක් කඩලු 3යි ලකුණු 5කට. ඔව් ඔහුගේ පන්දුවල දෝලනයක් තිබෙනවා. පිළීමටත් වඩා ඔහු දෝලනය තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඔව් සෑහෙන හොඳ තැනක ඔහු පන්දු යවමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම පිතිකරුවන්ගේ පැත්තෙන් පසිඳු සහ තේනුක මේ මොහොතේදී සෑහෙන කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ඔවුන්ට ඕනෑ තරම් කාලය තිබෙනවා. ඒ වගේම තරගයේ බේරාගත යුතුයි. ලකුණුත් අවශ්‍යයි. ඔවුන්ට කඩුල්ල පමණක් රැක ගැනීමෙන් ඉදිරියට යන්නට බැහැ. ඉතින් ලකුණුත් ලබාගෙන කඩුලුත් රැකගෙන මේ ඔබ දකින්නේ රණේෂ් සිල්වාගේ දැවියාම තර්ස්ටන් නායකයා විශාල බලාපොරොත්තු කන්දරාවක් තිබුණා ඔහුගේ උරහිස් මත. එහෙත්
දැවී යාමට සිදු වුණා. පස්වැනි කඩුල්ල වශයෙන් තවත් කඩුළු 5ක් තිබෙනවා. රන්දුන නැවතත් දිවෙනවා. ඔව් පසින්දු යම් කිසි විදියකට ඒ ගැන කල්පනා කොට තිබෙනවා. ප්‍රතිකරුණ අන්තයට අනෙක් අන්තයේ ඉඳලා ඔබ දකින්නට ඇති පියවර කීපයක් ඉදිරියට එනවා. දැන් රන්දුණු පන්දුව දෝලනය කරන ආකාරය, ඔහුගේ දෝලනයට යම් කිසි ඉඩක් ලැබුණු ගමන්ම ඔහු හොඳින් දෝලනය කරන ආකාරයක් තිබෙනවා. ඉතින් පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ඔහුගේ පතිතය ලෙන්ග්ත් එක වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ඉතාම හොඳයි. විශේෂයෙන් මේ රනේෂ් සහ බවන්ද පිට පන්දුවර දෙක දවා ගැනීම මං හිතන්නේ තාම දැවැන්ත අවස්ථාවක් මේ තරගයේ. ඔය අවස්ථාවේදී නිපන්දුවක් ලෙස සඳහන් කරනවා මිනිසුරුතුමන්. ලකුණු 18යි යනවා කල්ලු 5ක් දැවී දර්ශන විද්‍යාලය. රන්දුන් ගංගනාත් ලකුණු 8කට කල්ලු 3යි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 4 වෙනි පන්දුවාරය. එතරම් දීර්ඝ ධාවනයක් නැහැ. ඔහුට තිබෙන ඉතාම කෙටි ධාවනයක්. නමුත් පන්දුවේ දෝලනය ඉතාම හොඳින් පාලනය කරමින් පන්දු යවන පන්දු යවන්නේ. පසින්දු රත්නායක මං හිතන්නේ විශාල කාර්යභාරයක් ඔහු සතුව තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට. ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සිටින පන්දු 16කදී. ඉතාම හොඳ දින දෙකක් ලක්ෂි. ශ්‍රී ලංකා දේශීය ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට අපට මේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ දස්කම් වැඩිපුර දකින්නට ලැබුණු දින දෙකක් ඊයේ දිනේදී ඔබට මතක ඇති උදෑසන නිපුන් ප්‍රේමරත්න හොඳින් පන්දු යවුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නාතරක් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් මං හිතන්නේ මේ යම් කිසි දෙග්ඩියාවකින් පන්දුවල පහර දෙන්නේ පසින්දු උනත් මොකද මං හිතන්නේ කඩලු 5ක් දැවී ගොස් අවසන් හොඳම පිතිකරුවන් සියලු දෙනාම වගේ මං හිතන්නේ දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නැවතත් ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් හොඳ අවස්ථාවක් මේ පිතිකරුවන්ට. සමහර විට ඔවුන්ට ලැබෙන අවස්ථාවන් මදි ඇති රනිෂ් සිල්වා වැනි පිතිකරුවන් දස්කම් දක්වන නිසා. නමුත් මේ හොඳ අවස්ථාවක්. නැවත වරක් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී රන්දුනුගෙන්. යන නිමාඩ පත් වෙන 7 වෙනි පන්දුවාරයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 18යි කල්ලු 5ක් දැවී. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 314ක් පිටුපසින් මේ අවස්ථාවේදී තෙනුක ලකුණක් ලබාගෙන සිටිනවා. පස්සේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 8යි. යලිත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් කැඳවනවා. මින් පෙර පන්දුවාරයේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 2 දෙනයි නිකිල් වෙනුවෙන් යොදා තිබුණේ. මේ වන විට ඔබට හැකි තරමින් ආක්‍රමණය කළ හැකි තෙවිඳුවේ හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා ඉසිපතන කණ්ඩායමේ නායකයා. නැවතත් නිකිල්. තනිතාම හොඳ දෝලනයක් තිබෙනවා ආසංගමේ නිකිල්. මං හිතන්නේ නිකිල් සහස්මික තාමත්ම හොඳ පන්දුවීම් ගණනයට වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. දන්නම මේ SSC පිටි සාමාන්‍යයෙන් දිනයක පළවෙනි පැය කියන්නේ වේග පන්දුවන්නන්ට සාමාන්‍යයෙන් උචිතයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සම්පූර්ණ පල්ලලා ගැනීමට සමත් වුණා ඉසිපත්න විද්‍යාලය. මේ පැය තමයි ඔවුන් විසින් කළමනාකරණගත යුතුව තිබුණේ. කළමනාකරණය කරගත යුතුව තිබුණේ. නිකිල් නැවතත් ඉතාමත්ම හොඳ පාරක් මේ අවස්ථාවේදී තෙනුකගෙන් ඔහු ප්‍රථම 4 පාර වාර්තා කර ගන්නවා. ඔහුගේ අනුව ලකුණු 22 දක්වා ඉහළ යනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඉන් මේ දෙවනි 4 පාර හොඳ පාරක්. කිසිදු ආකාරයකින් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔබට ඒ උපක්‍රමයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. අප කියනවා ප්‍රහාරයෙන් ආරක්ෂණය කළ හැකි කියලා. නමුත් හොඳින් කල්මැන ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන ආරක්ෂිතම ප්‍රදේශයට තමයි පන්දුව එල්ල කරන්නේ. මෙවැනි පාරවල් මම හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් අවශ්‍ය වෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මේ අසීරු අවස්ථාවෙන් ගොඩේමන්න.
තවත් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා ඉතාමත් ලෙහෙසියෙන් තෙනුක. මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගේ සංකලනය ඔවුන්ට තවත් ඉදිරියට රැගෙන යා හැකි මා හිතන්නේ කිසිදු වෙනසක් කළ යුතු වන්නේ නැහැ. තෙමිදු දික්වැල්ල ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාම හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම හොඳ එකතුවක්. ඔවුන්ගේ එකතුව ඉතාම හොඳයි. දෙදෙනාට දස්කම් වර්ග දෙකක් තිබෙන්නේ. නිකිල් තරමක් ඉපිලෙන පන්දු තමයි යවන්නේ. ඒ වගේම හොඳ ඉරියව්වක් තිබෙනවා. ඔහුට ශක්තිමත් ඉරියව්වක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අනික් පසින් රන්දුනු දෝලනය තමයි යොදාගන්නේ. ඒ වගේම සීම් කිරීම. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ එකමුතුව ඉතාම වැදගත් දෙවර්ගයක පන්දු යවන්නන් වන නිසා පන්දු 7යි පන්දු 3ක් අවසන් මෙවන විට නිකිල් ලකුණු 15කට කළු දෙකක් ලබාගෙන සිටිනවා. නවතවරක් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී 6 වෙනි කඩුල්ලට ඉතාමත් සන්න අවස්ථාවක් නැවතවරක්. ඌ ශබ්ද අපට විස්තර විචාරක අට්ටාලිනුත් ඇහෙනවා. මං හිතන්නේ ඉතාම නැරඹීමට ප්‍රිය ආකාරයේ වේග පන්දු යැවීමක්. සෑහෙන හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඒ වගේම ලොකු අභියෝගයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. අප හිතුවොත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට මේ තත්ත්වය පාලනය කරගත හැකි වුණොත් පළමු පැය ඇතුළතදී ඔවුන් කරන්නේ ඉතාම වටිනා දෙයක්. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාම අපහසු දෙයක්. නමුත් ඉතාම වටිනා දෙයක්. නිකිල්නටත් දිවෙනවා. යම් තාක් දුරකට කෙටි පන්දුවක් යන අවස්ථාවේදී නිකිල්ගෙන් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. තමයි මලේසියන් ලකුණු 24යි අනුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. තරමක් බොඩි ලයින් පන්දු යැවීමට ආසන්න පන්දු යැවීමක් ඔවුන් කැඳවා තිබෙනවා. පිතිකරු අසලම ඔහුගේ පායින්න අසලම සිටිනවා. ඔබ දකින්නටත් ඇති පන්දු රකින්නෙක්. ඒ වගේම එක් කඩුල්ලකුත් පායින්න පැත්තෙන් දැවි යනවා අප දුටුවා උදෑසන. හොඳ උපක්‍රම. තනසංගී තාම හොඳයි අපිට මේ දකින්න ලැබෙන දේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ට්‍රැඩිෂනලි අපි කතා කරොත් අපිට දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ දඟ පන්දු යන්නන්ගේ දස්කම් පමණයි ගොඩක් දුන්න ශ්‍රී ලංකාවේ. ඊළඟ පන්දුව මාට පත් වෙන 8 වෙනි පන්දු වාරය තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 24යි කල්ලු 5ක් දැවි. කතා කරමින් හිටිය අසංක ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වේග පන්දු යන්නන්ට උෂ්ණ තන්තිර ලැබෙන්නේ නැති එක ගැන අපි දුටුවා. මම හිතන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශ ටෙස්ට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවේ වේග පන්දු යන්නන් ඉතාම හොඳින් පන්දු යවුවා. කසුන් රාජ්‍ය සහ ආසිත ප්‍රනාන්දු. ඉතින් තනේ සෑහෙන ලොක් කාලින් අපි ඒ දැක්කේ. ගාමිණී දිසානායක අදිනේදී විනිසුරුවන් යුගලෙන් කෙනෙක් මේ තරගයට සහභාගී වෙන 58 වන සහෝදරින්ගේ සංග්‍රාමයේ ඉතින් එවැනි වේග පන්දු යවන්නන් බිහිවීම සඳහා මෙවැනි පාසල් මට්ටමේ තරඟවලට මෙවැනි තනතිරු ලබා දීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම එවැනි වේග පන්දු යවන්නන් පන්දු යවද්දී පිතිකරුවන් Tamanගේ පිතිකරණය කොයි ආකාරයෙන් වෙනස් කරගත යුතුද කියන දේ ගැන ඔවුන් සිතන ආකාරය පිතිකරුවන් නිර්මාණය වීමටත් වැදගත් වෙනවා. පසින්දු ගැන ඔබ බැලුවොත් පසින්දු අප දුටුවා අවසන් පන්දු කිහිපෙදී පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු යවන්නගේ පතිතය වෙනස් කර ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරය. අජීවි පන්දුවක්. ඉතින් එවැනි දස්කම් ගොඩ නැංවීමට ඉදිරියට ගෙන යාමට මෙවැනි තත්වයේ තනතිරු මෙවැනි තත්වයේ තරඟ ඒ වගේ මෙවැනි සජීව විකාශයන් මේ ප්‍රේක්ෂකයන් හැටියට ඔබටත් නරඹන්න අවස්ථාව ලැබීම ඉතාම වටිනා දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම සංඛ්‍යානුව මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 9 වන පන්දු වාරය. නැවත වරක් අජීවි පන්දුවක්. රන්දුණු ඔහුගේ පියවර මැනීමේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු වී තිබෙනවා. නැවතත් එය සකස් කරගනිමින් සිටින්නේ.
රන්දුණු ලකුණු 8ක් වමනක් ලබා දී කල්ලු 3ක් දාගෙන සිටිනවා මේ වෙන විට. ඔහුගේ පස්වන පන්දු වාරයේ තමයි මේ අපි රැඳී සිටින්නේ. ඔව් යනු ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔව් තාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් 6 වෙනි කඩුල සඳහා. සිදු නොවිය යුක්තක් මම හිතන්නේ අසංකයේ. ඔව් පළමුවත් පීඩනය, දෙවනුවත් පීඩනය, තෙවනුවත් පීඩනය වගේ දෙයක් ලක්ෂිසී මෙතන සිදු වෙන්නේ. පිතිකරුවන් දෙදෙනාට දැඩි පීඩනයක් තිබෙනවා. ඔවුන් දන්නේ නැහැ ඔවුන් කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. ලකුණු ලබාගත යුතුද? කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුද? ඉතින් හොඳ අභියෝගයක් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන් සංනිවේදනය වැනි දෑ ඉතාම හොඳින් සිදු කළ යුතු වෙනවා. මේ බලන්න. ඔව් පෙර 4 පාර අප මේ දකින්නේ. ඔව් යනුව ඉතාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් නැවත වරක්. තවත් දුවද්දී දැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් දන්නේ. උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්, දුවද්දී දැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. සියලු දේම සිදු වෙන ආසංගමය අවස්ථාවේදී. ඔව් පෙර කිව්වත් වගේ ලක්ෂිසී පීඩනය. ඒ තමයි ලොකුම දේ මෙතන තිබෙන. ඉතින් ප්‍රතිකරණ කණ්ඩායමට ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ගේ පැත්තෙන්, පන්දු රකින්නන්ගේ පැත්තෙන් අප දුටුව ඔවුන්ගේ උද්දාමය, එක්සයිට්මන්ට් එක පාලනය කරගන්න නොහැකි අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ පන්දු රැකීමේදීත් යම් කිසි උද්දාමයක් තිබෙනවා ඔවුන්ගේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔව් වේගවත් පාරක් ඉහළින්ම එල්ලවන්නේ ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. නමුත් අවසන් මොහොතේදී පන්දුව එක තැන නවතිනවා. නැවත පන්දුව ලැබෙන විට ලකුණු 2ක් ලබාගෙන අවසන් පසින්දු විසින්. දැන් ඊටමත්ම හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී පසුබියෙන්. හැබැයි ඒ අවස්ථාවේදී තෝ ලකුණු 4 ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔව් ක්‍රීඩාංගණයත් ඔවුන්ට හරහට හිටිනවාද කියන සැකය තිබෙනවා. ඉතින් කෙසේ නමුත් පීඩනයෙන් එළියට ඒමට මෙවැනි පහරවල් එල්ල කළ යුතුයි. පසිදු ගැන මට යම්කිසි සතුටක් තිබෙනවා ලක්ෂිසී. පීඩනයේ මැද වුණත් ඔහු ගොඩක් දේවල් උත්සාහ කළ බලනවා. ඒ ඉතාම හොඳයි. අදනේ පසිදු ඉතාම කඩිම අවස්ථාවක් මෙය. ඔහුගේ මම දන්නේ පිතිකරුවෙක් විදිහට තන්නේ ඔහුගේ ස්ථාවරත්වය පෙන්වීමට යනු නැවත වරක් නිපන්දුවක්. තන්නේ මින් පෙර පන්දුවාරවලදී තමයි හොඳින් පන්දු යවුව රන්දුණු. නමුත් යම් කිසි පීඩනයක සිටින බවක් පෙනියන මේ පන්දුවාරයේදී පීඩනය ලිහා ගන්නට අවසර දුන්නොත් එය පන්දු යවන කණ්ඩායමට තරම් වාසිදායක වන්නේ නැහැ. මේ අප දකින්නේ පෙර අවස්ථාවටත් පෙර දුවද්දී දවා ගැනීමට ලැබුණු අවස්ථාව. රන්දුණු නැවත වරක් තන්නේ පිතිකරුව තුළට ඇවිදමින් තමයි පහර එල්ල කරන්නේ. පසිදු ආරම්භක පිතිකරුවා තර්සන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මං හිතන්නේ තාමත්ම හොඳ ඉනිමක් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔබ බලන ලකුණු 11ක් ලබා ගන්න සිද්ධි හොඳ ඉනිමක් වෙනවාද කියලා. නමුත් මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමක් මේ අවස්ථාවේදී පසුදුගේ. ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඔහු ආරම්භක පිතිකරුවා. කඩුළු 5ක් දැවී ගොස් තවමත් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමින් පීඩනය දරාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. නැවත වරක් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් රන්දුණුගෙන් මේ අවස්ථාවේදී යනවා. 9 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාලපත් වුණා තර්සන් විද්‍යාලය ලකුණු 27යි කල්ලු 5ක් දැවී. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ පැට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
සිරිත දාස at Moratuwa ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Runagala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, this is how the batting card has looked for Thurstan College so far. Nothing much to talk about, just one double figure from Pasandu. He's been battling it out, quite tough outing for him, but the rest of them have so far let him down. Absolutely, Shamigan. It's been Isipathana's morning on the back of that strong first inning score, and we were discussing of how these two teams can push for a result, a positive result for their team, and certainly Isipathana has put their best foot forward by taking 5 wickets. Well, I like this boy. Nikhil has been so far very impressive. He's hitting hard lengths and getting the ball to go across the left hand now. Absolutely, Shamigan. We were just down there a little while ago before start of play, and the two opening bowlers were marking their run-ups and talking to their coaches to see how they can best use the first hour at the SSC. Well, that one nipped slightly away from the left-hander. Well, if I am out, I'll be watching out for that one that he's gonna come back in. He sent a couple of deliveries away and intentionally moving it away from the left-hander, which could cause troubles later on when the ball comes back in. Surprise, surprise, Shamiga. They've started leaving the deliveries. Yeah, we were discussing that off mic. Memo went late for them. It's only now they've realized that's an option. The left hand has been striking the ball quite well so far. He's probably got his bearings right now. Couple of good strokes came in. These are the wickets. This is how it's been so far in these innings. That's a tremendous take. Look at that lazy stroke, just laid on it. That's what I meant when I say they were quite not up to the mark, and Ranesh Silva, being the skipper, did not have to play that stroke. As we see here, a cover drive past wide mid-off, and that's a boundary for Tenuka, and that will give him a lot of confidence. The bowler just straying offline towards the offside, and that will get the scoreboard moving and their feet moving as well. Well, much needed boundary for the left-hander. He opened the blade enough to get it away from that wide mid-off fielder, and that suggests that he is quite in the nick. And one slips come out, and an extra cover there. That's defended away. If I was Isipathana captain though, I would have kept that slip going along for a little while longer
the batting team is under pressure and you don't want to let a edge go through the vacant slip area. Exactly, totally agreed, Kulnu. That's what Ranesh did yesterday. He was totally attacking, and with the kind of total that Isipathana has today, I think that is exactly what Devindu Dikwala should be doing too. He has all the luxury to attack. That's hit away on the leg side, a shorter delivery, and that concludes 10 overs for the day. Isipathana has taken 5 wickets, Thurstan in trouble, 32 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, we're back with the next over, and it seems like the captain is persisting with Randunu for another over. He's been the star for the day. He's taken 3 wickets, and he'll be looking to get another before he ends his first spell. Almost got it down. He foxed him. He brought that leg gully, or as a forward short leg fielder out from the slips, and that would have prompted the left-handed batter to think that he's going to attack the inside edge, but he sent one away. Good thinking. This is good display of fast bowling. Absolutely, we've spoken much about the control that these two guys have shown. Hard hands from Tenuka so far. He's been hitting the ball hard, but I think he's been safe so far. But I think it's also a risky option to take at a situation like this, to go hard at everything. Absolutely, hard hands from a number of batsmen. They've been trying to feel the bat on ball, and a couple of batsmen were strangled down the leg side as well. Deliveries which they would have negotiated better. Has it gone through? Yes, it has. It's beat the fielder. Just the back foot punch. Now he is settling in. Isipathana should take measures to stop this man. Well, that's one for the photographers. Beautiful back foot punch, square of the offside, and that's 2 boundaries in 2 overs if I'm not mistaken. One on the front foot and one on the back foot for Tenuka. And he's getting into his innings and might hold the key for Thurstan. He's actually 15 or 14 balls, and Pasindu has stuck along with him. Well played, brilliant, elegant stroke there from the left-hander, as good as it gets. Back-to-back boundary. That'll ease the nerves in the Thurstan dressing room. Maybe time to change in the bowling for Isipathana. But Tenuka growing in confidence. Well, that's a stroke of a master. He had the length right, but leant into it very well and just on the rise. Didn't try to hit it hard at all. Made sure his full face was delivered. Good comeback. That is the length, that is the line exactly where Randunu should be bowling. Now with those couple of boundaries, the scoring rate has improved. It's gone beyond 3. But the wickets column is what's hurting Thurstan at the moment.
Well, that has been the difference between Isipathana College innings and Thurstan College innings so far in this game. Kulno, I think the way Tevindu Dikwal negotiated the first tower, soft hands, not going at everything. That was a brilliant delivery again. This time it did not nip back, but rather left the left-hander. So end of 11 overs, 44 for 5. Well, there's a change in the bowling, and I think it's time to introduce spin to the attack. I did have a look in the morning at the surface, Kulnu. I think this end, particularly the Vidya Mamata end, from where the left armer is gonna start, and the end where the batter is a little crumbled up and a little drier than the other one, and the patches of boot mark is a little high on this end. So I think there's going to be a little bit more turn from this end, but definitely it's no demons. It's going to be an even contest for sure. Two slips in straight away. Tevindu Dikwala is in attacking mood. Forward short leg, short extra cover. Point covers mid off. And he takes aerial route, goes up and over the bowler. Down to long on. They work in the field, but they'll get 2 for it. Isipathana won't mind this. They'd like the batter to go for his shots. They'd like them to take their chances, because as long as there are opportunities for them to pick up wickets. It does. Dinuka Anupamal on as a first change, and they were looking to attack the spinner from the first ball. But I don't see the need for it. Well, that was on the slot to be hit. He played the right stroke, but taking that option. Well played. Brilliant. That's a top shot. Sensational stroke, and brave as well from Pasindu. And that's gone all the way. Inside out. Bowler floating it on the stumps, and he made room for himself. Opened up and hit quite a sensational stroke. He's seeing that vacant offside. He wants to push these slips out. He wants to push these fielders around the bat out. So that's why he's going for such strokes. Straight away the long on, long off is down in the ropes. But as you mentioned, if they're gonna go after the bowling continuously, I think that could be a troublesome option. There you see 1, 2, but third might bring a wicket. Well, they're not playing limited overs cricket here, and they might need to take calculated risks rather than going after every ball. That's on the leg side. They're going for a run, and they make it. And is it going to be overthrows? Yes. The running has been a little patchy as well. Couple of close calls in the past couple of overs. Even this one, there was no clear call
The batter was ball watching, and they turned the regulation single into a risky one. But nevertheless, they'll get 2 for it because of the overthrow. It seems like Pasni is trying to break free from the jail. It's gone through the legs, is it? It's been quite an eventful over. One delivery to go, 9 runs already. There's been a 6, couple of runs, a close call, and Dinuka needs to settle into his line and length soon. But these are the kind of overs that Isipathana should like right now. It's okay, a couple of boundaries. That doesn't matter, but it's been eventful rather than the dead bat, because dead bat will allow them to settle down at the center. Absolutely. Another few shots and there might be a chance coming right around the corner for the 6th wicket. That's what Isipathana will be hoping for. Well, 6th might be the way for the 7th also. End of 12 overs, 51 for 5. Well, coming to Amanta takes the ball. He had a good day yesterday with the bat. He'll be hoping to continue that merry way even with the ball in hand. The right arm off spinner. Then a double change then, Chamikan, from both ends. The opening bowlers have done their job, you would say, and now it's over to the spinners to back them up. Yeah, then smart captaincy from Tevindu in that aspect, because we just saw the 2 batters settle down for the fast bowlers. That's it. Up in the sky. This should be taken. End of it. This is what it was preparing. This was coming for a long way, Kulnu. Oh my, oh my. We're saying if it's one shot too many. And Pasindu, after staying there for so long, has given it away. And he's distraught at the crease. He'll have to walk back. It's the 6th wicket down for Thurstan. And Kavindu having a brilliant game, like you said. Wicket off the first ball. And there you go. The ball just turning in, not to the pitch of it at all. He was nowhere near the ball. And a simple catch to backward point. Safely pouched. The catching has been good. And the 6th wicket is down. That's irresponsibility. Wasn't needed at all. That's what I was talking about, Kulnu. Well, if you want to put the bowler in the back foot, okay. But if you're going to go one shot too many, it's risky in such a situation. And always 1 brings 2 is the 6th wicket down. And Isipathana College in deep trouble. I beg your pardon. Thurstan College in deep trouble with 51 for 6. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, the worst might have actually come to the worst. 2 left-handers in the right arm off spinner. He's off the mark. As you said, the ball turning away, so a slip and a gully now.
We're correcting your statement, Kolno. I think it's a slip and a slip. But had it been a gully, this would have been gone. Absolutely. Two slips close together. And that's the right option definitely from the captain. So almost a second wicket in the over. Well fielded. Well, this is what happens when you start picking wickets. Isipathana College in absolutely top of this game. See energy, excitement in the field. They're sensing a few more wickets here. That's down the leg side, but an excellent start for Kavindu. A wicket in his first over. Thurstan 52 for 6. There you see the dismissal once again. The most recent wicket. One that Thurstan didn't need at all. Pasindu, who's the top order batter who stuck around, giving it away. There you see, even before the catch was taken, he knew he had made a wrong decision. And now Tevindu is into the attack. That drifted back in. Well, very exciting at the center right now. David is having a leg slip, quite unusually, and a forward short leg. So that suggests that he is trying to hit the pads. You're absolutely right. They're looking for the one that both turns away and goes along with the arm that drifts along. So both fielders' slip and leg slip might be in play. Finally. It's really nice to see someone shoulder the bat at this kind of a situation from Thurstan College today. And there's no run there as well. We're discussing that it's a pressure cooker situation. The temperament, the patience, the courage, all of that tested here. If you want to come out on top and absorb this pressure and see off until lunch at least. There was no demons in this surface so far. Cool. Let's get to it after the break. 14 overs gone, 52 for 6. Kavindu back. That's swept away. Down towards fine leg. There's a chase on. And that beats the fielder to the boundary. Thenuka into the 20s now. He's been the best batsman on show so far.
The only worry is that there might be a lack of a better situation for Tenuka to have some assistance. Drifting down the leg and deserves the punishment. Again into the gap, but this should be cut off. Didn't have enough legs in it. Yes, and Charming, and we were discussing you first-hand experience how the pitch looked like in the morning, and there were no demons indeed. It has nothing. Even throughout, even when Thurstan College have lost 6 wickets so far, I think it was all to blame the batter. There were no demons on the surface, which they could say it was tough to bat out there. It was the same kind of situation yesterday morning. And we had Nipun Premaratna running at the Isipathana top order. Take inside outs in it. As I was saying, Nipun Premaratna was moving the ball even more extravagantly than what these two fast bowlers have done. But I think it was the credit of the Isipathana top order. They managed to survive that first hour. Edged over the slips. So you can see still some streaky edges and outside halves of the bat bringing in runs. That's probably the difference, like you mentioned. How calm, composed and collected and within the frame of mind that the Isipathana batsman had, and some of the more looser stroke play that we saw from the Thurstanites might have led to their downfall so far. Well played. On the back foot. Didn't try to play it a square. That was the key about it. Well, Tenuka going on his merry way, but looking at it from Isipathana perspective, these two spinners or the bowlers to follow need to back their opening two bowlers, and this one was short, and with the pace of the wicket very slow, he rocked onto his back foot and easily stroked it away. See, we didn't see any extravagant turn or a ball spitting off the surface, so it's all to blame the batter for the Thurstan College downfall. But this man, Tenuka, I think he's got his bearings right, he's got the rhythm right. And there you go. He's seeing the ball very well, getting the need of the bat. That suggests that he's composed. 15 overs done, 64 for 6. ලකුණු 64යි කඩලු 6යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පන්දු අර 15ක් අවසාන ඉතාමත් අසීරු අඩියක සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. සුබෝදෑසනක් අසංක. එසේම වේවා සචින්. එතරම් සුබෝදෑසනක් නොවේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට කඩලු 6ක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. තේනුකගේ ඉනිම යම් කිසි ආකාරයකින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම නගා සිටුවමින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ පළමු කඩලු කිහිපය දැවී ගියන් පසුව පසිදු රත්නායක සහ තේනුක යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා 6 වන කඩල වෙනුවෙන්. නමුත් පසිදුගේ දැවී යමත් සමගම නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනැංවීම මුල සිටම ආරම්භ කිරීමට සිදු වෙනවා. යනෝ නැවතත් උපුල් ක්‍රියාත්මකයි. උපුල් හෙට්ටිආරාචි ඔහුගේ නවක පිතිකරුවා 4 පහරක් එල්ල කරමින් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. පළමු 4 පහර ඔහුගේ ඉනිමේ. මේ දඟපන්දියවන්නන් පන්දියවන ආකාරය ගැන සතුටු වන්නට බෑ. ඔවුන්ගේ වේග පන්දියවන්නන් දෙදෙනා උදෑසන දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. නමුත් එය ඉදිරියට ගෙන යාමට
මේ දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාට හැකිව තිබෙනවාද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි තිබෙන්නේ. තෙවිඳු තමයි පන්දු යවමින් සිටින්නේ නායකයා. ඉතින් ඔහුට තේරෙනවා ඇති මේ කෙටි පන්දු යැවීම තරම් සුදුසු දෙයක් නොවේ. තරමක් වුණට මුසු කරන පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන ලකුණකට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊයේ දිනේදී කාසියවාසිය ජයග්‍රහණය කළේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායක රණේෂ් සිල්ලා. ඔහුගේ ආරාධනෙන් තමයි ඉසිපතනයේ පළවෙනිම දියත් කරේ. ඔවුන් ලකුණු 332යි කඩලු 7යි පළවෙනිම අත්හිටුවා. නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා අද උදෑසන. ඉතින් මේ 1964 ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ කණ්ඩායමක් ලබාගත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය අද වාර්තා කරගත්තේ. අද නෙමෙයි ඇසබින් ඊයේ දිනේදී වාර්තා කරගත්තේ ලකුණු 332යි කඩලු 7යි ඔවුන්ගේ ඉනිම අත්හිටුවා. අපි ඉදිරියට ඒ ගැන තව දුරටත් කතා කරමු. පන්දු වාර 16ක් අවසන් ලකුණු 68යි කඩලු 6යි තර්ස්ටන් පළමු ඉනිම. ලකුණු 68යි කඩලු 6යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඉතාමත් අසීරු වැඩයක සිටින්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට එරෙහිව. ඉතින් අපි මීට පෙර පන්දුවාරේදී කතා කරා වාර්තාවක් පිළිබඳව. ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ තරඟ ඉතිහාසය තුළ වාර්තා කරගත් කණ්ඩායමක් වාර්තා කරගත්ත වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය වාර්තා කරගත්ත ලකුණු 332යි කඩලු 7යි. මීට පෙර ඒ වාර්තාව සතු වුණේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සතු. ඔවුන් 2012 දී පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 331ක් ලබා ගන්නවා කඩලු 9ක් දැවි. ඉතින් වසර 10කට පසු නැත්නම් සංග්‍රාම 10කට පසුව තමයි මේ වාර්තාව නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයෙන් උදුරා ගන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලය. ඔව් තවත් එක් ලකුණක් සචින් ඔබ දන්නවද මම උනන්දු වෙන්නේ මොකක් ගැනද කියලා මේ වෙලාවේ? අඩුම ලකුණු. ඔව් අඩුම ලකුණු වලට දැවි ගොස් තිබෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද කියලා. අඩුම ලකුණු අරගෙන බැලුවම සංක අඩුම ලකුණුත් නැත්නම් අපිට ලකුණු 100ට වඩා අඩුවෙන් දැවි ගිය අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම මේ සංග්‍රාමයේ වාර්තා වෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ 1973 වසරේදී ලකුණු 83කට සියල්ලන්ම දැවි ගියා මීට වසර ගණනාවකට ඉහතදී. ඉතින් මේ තරඟ ඉතිහාසයේම අඩුම ලකුණු වාර්තා වෙන්නේ ඉසිපතනේ. ඔවුන් 1968 දී ලකුණු 56කට සියල්ලන්ම දැවි ගියා ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිමේදී. ඔව් තවමත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා ලකුණු 83ට අඩුවෙන්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ව දවා ගත්තොත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉතිහාසයේ මේ තරඟවල ඉතිහාසයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය දැවී ගිය අවම ලකුණු සංඛ්‍යාව බවට එය පත්වන්නට පුළුවන්. තවමත් කඩලු 4ක් තිබෙනවා. ඊට තවත් ලකුණු 14ක් අවශ්‍ය වන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට ඒ අවමානයෙන් බේරීම සඳහා. තවත් එක් වේග පන්දු යවන්නෙකුගේ අඩුවක් ඉසිපතනයට තිබෙනවාද කියන ප්‍රශ්නේ දැන් තිබෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටපු අවස්ථාවක තවත් එක් වේග පන්දු යවන්නෙකු ඊට හිටියා නම් එක් කරගත හැකිව තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් කවිඳු වාමන්ත කියන පන්දු යවන්න දකුණතින් මද වේග පන්දු යැවීමටත් හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු දකුණතින් පිටදඟව පන්දු යවන්නෙක් විදිහට තමයි අද දිනේදී ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන් මේ උපුල් හෙට්ටිආරච්චි ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනා සිටින තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ අද මේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින් අතර. ඉතින් මේ උපුල් හෙට්ටිආරච්චිගේ කැඳවීමත් සමගම කවිඳු වාමන්ත වැඩි දඟ කැවීමක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මේ දකුණත් වමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව දකුණතින් පිටදඟ පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවම් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අපි ඊයේ දිනේදීත් මේ වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් ඒ සුසංයෝගයේ සම්මිශ්‍රණය ගැන කතා කරා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් සුසංයෝගයේ සමබරයි. නමුත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දකුණත් පිටිකරුවන් වැඩි. ඔව් ඒ මොවුන්ට පාරවලක් උබාවක් තමයි උදෑසන සැසියේදී අප දුටුවේ. මොකද වමත් පිටිකරුවෙකු සිටියේ නැහැ. මුල් පෙළ පිටිකරුවන් අතර ලකුණු 69යි කඩලු 6යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. අසංක තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ වමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනයි සිටින. ඉතින් ඒ දෙදෙනා තමයි දැන් මේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින. ඉතින්
තේනුක සහ උපුල්ට වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා ඉසිපතනේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව යම් අභියෝගයක් දියත් කිරීම. මොකද අද උදෑසන කාලේ ඔවුන්ගේ දකුණත් පිතිකරුවන් එක පෙළට දැවි ගියා. ඔවුන්ගේ වමත් දකුණත් පිතිකරුවන් සුසංයෝගයේ ඒ සමබරතාවයේ යම් ගැටලුවක් දකින්නට තිබුණා. රණේෂ් සිල්වා, ඒ වගේම බවන්ත ජයසිංහ, ආයේෂ් තර්දු හර්ෂණ මේ වගේ ක්‍රීඩකයින්ට අද දිනේදී සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉසිපතනේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව දිනුක අනුපමාල් පන්දු යවීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙක් හැඳවා තිබෙනවා. තරමක් විශේෂයි වමත් පිතිකරුවෙක් දෙදෙනෙක්ට එරෙහිව වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ. ඔවේගත් පාරක් ස්විප් පාර සාර්ථකයි. ස්ක්වෑර් ලෙග් හරහා ලකුණු 4ක් තේනුකට. ඉතාම වටිනා ඉනිමක් තේනුක මේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. තමන්ට අවශ්‍ය දඟ පන්දු යවන්නව ලැබුණු සැනින් තමන්ගේ ප්‍රහාරය දියත් කරනවා. ඔය ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඉඩ කඩ ලබාගත්තා ඒ පහර එල්ල කිරීම සඳහා. තරමක් පායින්නට බරව තමයි පන්දුව පතිත වුණේ දිනුකගෙන්. මෙතෙක් වෙලා පන්දුව ඔවුන්ගෙන් පිටතට දඟකවන පන්දු යවන්නන් තමයි පන්දු යවමින් සිටියේ. ඉතින් අවස්ථාවක් තිබෙනවා ලකුණු කීපයක් රැස් කර ගන්නට. ඒ වගේම අසංක දැන් මේ තර්ස්ටන් ඉසිපතන ඉතිහාසය දෙදින මහා තරඟ ඉතිහාසය අපිට පොඩ්ඩක් හොයාගෙන යනකොට අපිට වාර්තා වෙච්ච දෙයක් තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා විදිහට ක්‍රීඩා කරමින් ශතකයක් ලබාගත්ත දෙවෙනි ක්‍රීඩකයා තමයි තෙවිඳු දික්වැල්ල. මීට පෙර ඉසිපතන වෙනුවෙන් එවැනි දස්කමක් දක්වා තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් වාර්තා වී තිබෙන්නේ මීට වසර ගණනාවකට ඉහතදී. ඉතින් ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා තෙනුක සහ උපුල්. මීට පෙර සඳුන් ලූගොඩ 1988 දී ඉසිපතනේ නායකයා ශතකයක් ලබා ගන්නවා. නායකයා ලෙස නොදෙවි ලකුණු 102යි මිනිත්තු 290ක් තුල. 1988 වසරට පසුව තමයි ඉසිපතනේ නායකයෙක් දෙදින මහා තරඟයකදී ශතකයක් ලබා ගන්න. ඉතින් තෙවිඳු දික්කැල්ල ලකුණු 106ක් ලබා ගත්තා ඉසිපතන පළමු ඉනිම වෙනුවෙන්. ඔහු තමයි සම්පූර්ණ අඩිතාලම සකස් කරේ මේ ඉසිපතනේ ලකුණු 332 ඉලක්කය වෙත යාමට. සෑහෙන ප්‍රහාරයකට ලක්වුණු පන්දු යවන්නෙක් දිනුක අනුපමාල්. පන්දුවාර දෙක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔහුගේ. ලකුණු 15ක් ලබා දී තිබෙනවා. නැවතත් ස්විප් පහර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගැනීමට හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් අවසන් මොහොතේදී පන්දුව නිකිල්ගේ අතින් ගිලිහී යනවා. කෙසේ නමුත් හොඳ උත්සාහයක්. එක් ලකුණක් තේනුකට. පන්දුවාරය අවසන් 76යි කඩුළු 6යි. 1964 ඉඳලා අපි පවසාගෙන ආවා මේ දෙදින සංග්‍රාමයට විශාල ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ දෙදින සංග්‍රාමයේ අපි මීට පෙරත් පවසා සිටියා කතා කරමින් සිටියා අඩුම කණ්ඩායමක් ලබාගත් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයන් මේ ඔබට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ලකුණු 100ක් හෝ ඊට අඩුවෙන් ලබාගත් වාර්තා තමයි මේ පෙනෙන්නේ. 1968 දී ඉසිපතන කණ්ඩායම පළමු ඉනිමේදී සියල්ලම දැවි ලකුණු 56 ලබාගත්තේ. ඉන් අනතුරු 1991 ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 80යි. 1973 තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඔවුන්ගේ දෙවනි ඉනිමේදී ලකුණු 83කට සියල්ලන්ම දැවි ගියා. එය තමයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායමක් ලබාගත් අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ දෙදින සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුළ. ඉන් අනතුරු 1977 දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 86කට දැවි ගියා. 1992 දී ඉසිපතනයේ ලකුණු 91යි. ඉන් අනතුරු 1965 දී සහ 69 දී ලකුණු 100 බැගින් ලබාගත් ඒ කණ්ඩායම. තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 83කට අඩුවෙන් කඩා ගැනීමට නැත්නම් දවා ගැනීමට ඉසිපතන විද්‍යාලයට. නමුත් තේනුක සහ උපුල් සටන්කාමී වෙමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී. කවිදු ආමන්ත තමන්ගේ සිව්වැනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් ඒ කඩුල්ලක් ඔහුට ලැබුණා. පසිඳුගේ කඩුල්ල. නමුත් ලැබිය යුතුව තිබූ කඩුල්ලක්ද කියලා සැකයකුත් තිබෙනවා. පසිඳු කඩුල්ල පූජා කළා කියන්නට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. මේ මොහොත වන විට ඔහුට අවස්ථාවක් තිබෙනවා වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙකු සිටින නිසා පන්දුව ඔවුන්ගෙන් පිටතට දෝලනය කිරීමට, දඟ කැවීමට. ඒ වගේම අපිට පේනවා සචින් ලොං ඔෆ් සහ මිඩ් ඔෆ් අතර ස්ථානයේ නිකිල්ව රඳවා තිබෙනවා උඩ පන්දුවක් සඳහා විය යුතුයි. යම් කිසි උපක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මකයි. තරමක් ආක්‍රමණශීලී පිටියේ පන්දු රැකීමක් තමයි ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ
ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා තෙවිඳු. මේ සම්බන්ධතාවය දැන් ලකුණු 25යි. ඉසිපතන විද්‍යාලය මුලින් ලබා දුන්න පීඩනයේ තරමක් දුරට ඒ පීඩනයෙන් මිදීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය දැන් සමත් වී තිබෙන අවසන් කඩලු දෙක තුල ඔවුන් සැලකිය යුතු මට්ටමක සම්බන්ධතාවයන් කිහිපයක් වර්ධනය කරගත්තා. එවර කඩුල්ල විවර කරමින් පහරකට උත්සාහ කරන නමුත් ඔහුගේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වීමට කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අමාන්ට එහි එක්වරම පන්දුව රැක ගන්නවා. දල ලකුණු වේගය ලකුණු 4.04යි. ඔවුන්ට වේගය තිබෙනවා. නමුත් කඩුළු තමයි නැත්තේ. කඩුළු රැකගෙන පන්දුවට පහර දීමට හැකි වුණා නම් උදෑසනදී මේ පීඩනය මෙතෙක් ඉදිරියට නොයන්නට තිබුණා. කෙසේ නමුත් තේනුකගේ ඉනිම ලකුණු 39ක් දක්වා හෙළ ගොස් තිබෙනවා. ඔහු ඉතාම හොඳින් මැද පෙළ සිට තමන්ගේ කණ්ඩායම රැකගනිමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දුවාරය අවසන් 19 වැනි පන්දුවාරයේ ඒ ලකුණු 76යි කඩුළු 6යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ලකුණු 76යි කඩලු 6යි. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ සතුව දකුණතින් පිට දඟ පන්දුවකි ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් සිටිනවා. තෙවිඳු දික්වැල්ල, ඒ වගේම කවිදු ආමන්ත සහ අමාන්තාහා. ඉතින් තව දුරට දිනුක අනුපමාල් වමත් දඟ පන්දුවන්නාව භාවිතා කිරීමට නායක තෙවිඳු තීරණය කර තිබෙනවා. නමුත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක ඒ අවස්ථාවේ. ඔව් දඟවීමක් තිබුණේ නැහැ මේ මොහොතේදී. කෙලින් පන්දුව ඇදී ගියේ. තවත් අංගලක් එහා මෙහා වුණා නම් සමහර විට තවත් කඩුල්ලක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. කෙසේ නමුත් වේග පන්දු යවන්නන් තරමට දඟ පන්දු යවන්නන් සාර්ථක නොවීම ලොකු දෙයක්. සචින් අප ඊයේත් අදත් කතා කරමින් සිටියා මේ වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරු මත දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යැවීමේදී ඔවුන් කොයි ආකාරයේ උපක්‍රම භාවිත කළ යුතුද කියන දේ ගැන. ඉතින් මෙතෙක් අපිට මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් එතරම් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් දකින්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. පෙර ඉනිමේදීත් ඉසිපතන ප්‍රතිකරුවන් ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවේදීත්. මොකද ඊටම හොඳ තනතිරුවක්. ඔබට ලකුණු ලබාගත හැකි තනතිරුවක් තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සංක හැබැයි ඊයේ දිනේ උදෑසන කාලයේ තරම්ම අද දිනේදී නම් පන්දු යවන්නන්ට ලොකු සහයෝගයක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් තරමක් අපරීක්ෂාකාරීව ප්‍රතිකරණයට වුණු බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබුණේ. ඒ නිසාම කඩුළු 5ක් දැවි ගියා පළමු සැසිය අවසන් වෙද්දී. මේ වන විට දිනුක තමන්ගේ ඉලක්කය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. තමන් කොයි තැනද කොයි ස්ථානයේද පන්දුව පතිත කළ යුත්තේ, කුමන ඉලක්කයකට පන්දුව යැවිය යුතුද යන්න ගැන. නමුත් කුමන හෝ මොහොතක තේනුක තමන්ගේ පිතිකරණ විලාශය වෙනස් කරාවියයි අපට සිතිය හැකි. අප බලමු මොන විකල්පයද ඔහු තෝරාගන්නේ කියලා. කෙටි පන්දුවක් තල්ලු කර හරිනවා සෙමෙන්. දෙවන ලකුණු සම්පූර්ණයි. ඔව් ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. පිටත පිටිය තෙත සහිත වුණත් ලකුණු 4ක් බවට පත් වුණ අවසන් මොහොතේදී. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සංක තේනුක ඔහුගේ වගකීම හරියට තෝරා බේරාගෙන තිබෙනවා. හොඳින් කල් වේලා මයින්නවා ඒ අවස්ථාවේදී. කල්යල් මැනීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. පන්දු රකින්නට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු 4 සීමාවෙන් මේ පිට නවතාලීම සඳහා. තේනුක ලකුණු 43ක් ලබාගෙන සිටින්නේ පන්දු 43ක් තුල. තේනුක දැන් තෙමිඳු දික්වැල්ල හා සමාන ඉනිමක් තමයි ගොඩනංවමින් සිටින්නේ. පන්දු ගණන හා ලකුණු ගණන සමානව නැත්නම් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 100ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් තබාගෙන පන්දුවට පහර දෙනවා. තෙමිඳු අද උදෑසනත් පවසා සිටියා. නමුත් මෙවර තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. පන්දු අර 20ක් අවසන් ලකුණු 81යි කඩලු 6යි තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot
off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 81යි කඩලු 6යි තර්ස්ටන් පළවෙනිම අද උදැසන ඉසිපතන විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළවෙනි මාත් හිටවුවා. අද දිනේදී ඔවුන් එකදු හෝ පන්දුවක් සඳහා මුහුණ දුන්නේ නැහැ. ලකුණු 332යි කඩලු 7යි ඔවුන් පළවෙනි මාත් හිටුවා. ඒට පිළිතුරු දෙමින් සිටින තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 81යි කඩලු 6යි 5 වාර 20ක් අවසානයේ මේ වන පිට. ඉතින් අද උදැසන තෙවිදු දික්වැල්ල මාත් සමග සමුග සාකච්ඡා සහභාගී වුණා. එහිදී ඔහු පවසා සිටියේ ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ වැඩි වේගයක රඳවාගෙන ඔහු පන්දුවට පහර දුන්නේ ඉසිපතන තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට යම් පීඩනයක් ලබා දීම සඳහා. නැත්තම් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඉසිපතනයේ පිතිකරුවන්ට දෙන පීඩනය තරමක් දුරට පාලනය කර ගැනීම සඳහා ඔහු එලෙස වේගයෙන් පන්දුවට පහර දුන්න බව තමයි පවසා සිටියේ. ඉතින් ඒ හා සමාන ඉනිමක් තමයි තේනුක ගොඩනංගුමින් සිටින්නේ. කෙතරම් කඩලු වැටුණත් ඔහුගේ සුපුරුදු පිති ප්‍රහාරය පීඩනයකින් තොරව දියත් කරන. අනෙක් අන්තයෙන් උපුල් ඔහුගේ කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන ලකුණු 6ක් ලබාගෙන සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔව් අප කතා කරමින් හිටියා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මේ තරඟ වලදී මහා තරඟ වලදී අවම ලකුණු වලට දැවී ගිය අවස්ථාවන් ගැන. 86 මා හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය දුවද්දී දවා ගැනීමක් අපරීක්ෂාකාරී දුවද්දී දවා ගැනීමක් උපුල් කිසිදු අදහසකින් තොරව තනතිරුව මත ඉදිරියට පැමිණ සිටියා. මා දන්නේ නැහැ කුමන හේතුවකට ඔහු ඉදිරියට ආවද කියලා. දැවී යනවා තවත් කඩුල්ලක්. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් අසන්ත. විශේෂයෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මේ සිටින අවස්ථාවේදී ඔවුන් අර අපි කියනවා කබලෙන් ලිපට වැටුණා වගේ අවස්ථාවක් මේ ඔවුන්ට සිදුුනේ. මොවුන් දෙදෙනා යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටියා. ලකුණු 25ක සම්බන්ධතාවයක්. නමුත් ඉතාමත් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය ඒ අවස්ථාවේදී පැහැදිලිවම බිඳී ගියා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට තවත් තීරණාත්මක වටිනා කඩුල්ලක් අහිමි වෙනවා. ඒ අනුව උපුල් හෙට්ටිආරච්චි පන්දු 29කට මුහුණ දුන්නා. ලකුණු 6කට පිටියේ නිවතට දුවද්දී දවා ගැනීම සඳහා සහාය වුණේ අමාන්ටහා. නවක පිතිකරුවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න. ඉතින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඉතාමත් අසීරු අඩියක සිටින්නේ. ලකුණු පෝරුව සහ ඔවුන්ට තිබෙන පීඩනය අති විශාලයි. ඉසිපතනයේ ලකුණු 332ක් ලබා ගත්තා පළමුවෙනිම වෙනුවෙන්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 81යි කඩලු 7යි. නවක පිතිකරුවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න මොහු හොඳින් පන්දුවෙන් දස්කම් අතරට පැමිණියා. ඉනිම 5යි ලකුණු 26යි. හොඳම ඉනිම ලකුණු 15යි. විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩකින් හට නිමවුණු වසර දෙකක කාලය පුරාවට දෙදින තරඟ බොහෝමයක් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයක් සමහ රටේ පැවති තත්ත්වයක් සමගින් ඔවුන් ගොඩක් ක්‍රීඩා කරේ එක්දින තරඟ. විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන තරඟාවලිය පවා එක්දින තරඟ ආකෘතියෙන් තමයි ගෙවුණු වසර දෙක පුරාවටම පැවැත්වුණේ. නමුත් ඒ නිදහසට කාරණයක් වන්නට බැහැ සචින්. ඔවුන් වෘත්තීය ක්‍රීඩාවට එළබෙන ක්‍රීඩකයන් පාසල් මට්ටමේ සිට ඉතින් ඔවුන් සෑම කාලයකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සමග සිටිය යුතුයි. අපි මේ දකින්නේ පෙර දැවියාම එය ඉසිපතන විද්‍යාලය කඩුල්ල ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළාට වඩා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කඩුල්ල ලබා දීමට උත්සාහ කිරීමක් තමයි එතන අප දුටුවේ. අවසන් කඩුළු දෙකම එවැනි කඩුළු දෙකක්. පසිදුගේ කඩුල්ල සහ අප දුටු උපුල්ගේ කඩුල්ල. විශේෂයෙන් එහිදී ස්ලිප් කලාපයේ සිටි අමාන් ටාහාගේ පන්දු රැකීම ගැන ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. ඔහු කල්තිය හඳුනා ගන්නවා. ඔහුට පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් නිශ්චයක වශයෙන්ම දුවද්දී දවා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. අසංක ඒ දුවද්දී දවා ගැනීම මතක් වෙද්දී ඒ දුවද්දී දවා ගැනීම දකිද්දී ඔබට මතක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ මෑතකදී මෙවැනි ආකාරයේ සිදුවීමක් සිදු වුණා. චරිත් අසලංක නිමවුණු ඕස්ට්‍රේලියා සහ ශ්‍රී ලංකා දෙවන 20 තරඟයේදී මෙවැනි ආකාරයේ දුවද්දී දවා ගැනීමක් සිදු කරගෙන තීරණාත්මක කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ජොස් ඉංග්ලිස්ගේ කඩුල්ල තමයි ඔහු එලෙස දවා ගත්තේ. ඔහු පළමු පන්දුවෙන්ම තමයි ස්වීප් කිරීමකට උත්සාහ කරේ. නමුත් අසලංක එහිදී ඥානාන්විතව
ස්ලිප් කලාපයේ සිට පන්දුව රැකගෙන කඩුල්ල වෙත එල්ල කළා. නොවේ තරග ගැන මතකත් සමගින් 21 වැනි පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 82යි කඩුළු 7යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. ලකුණු 82යි කඩලු 7යි ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ වන විටත් ඔවුන්ගේ ආධිපත්‍යය ඉතාමත් හොඳින් ගොඩනංවමින් තිබෙනවා මේ තරගය තුල. ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මේ ඉතිහාසය තුල මේ සහෝදරයන්ගේ ඉතිහාසය තුල ලබාගෙන තිබෙන අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 83යි. පළවෙනි මේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙන පළවෙනි මේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 86යි. තවත් ලකුණු කිහිපයක් පසුපසින් සිටින්නේ ඒ වාර්තාවෙන් බේරීම සඳහා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. තවත් කඩලු 3ක් අතැතිව තිබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ ඉනිම තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක කර ගැනීම සඳහා. තරමක් ගුවනට මුසු කරන පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න. ඔහුටත් යම් තාක් මට්ටමකට පිතිකරන යම් දෙයක් කිරීමට හැකි පිතිකරුවෙක්. එවැනි පන්දුවක් ලබා දීම එතරම් සුදුසු නැහැ නවක පිතිකරුවාට, විශේෂයෙන්ම ඔහු දකුණත් පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම දිනුක වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ. ඔහුට අවස්ථාව තිබුණා නම් ඔහුව කඩුල්ලේ තබා ගන්න, ඔහුට පන්දු යවන්න වැඩි වශයෙන් අවස්ථාවක් තිබුණා කඩුල්ලකට උනත් යන්නට. දැන් නැවතත් රිද්මේ සිටින තේනුක තමයි පිතිකරණේ ඉන්නේ. විශේෂයෙන් කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණු පසුව මෙවැනි ආකාරයේ විශේෂයෙන් පෙර පන්දුවේදී මේ එවැනි ආකාරයේ පන්දු වීමක් බලාපොරොත්තු වීමට තරමක් අපහසුයි. තරමක් ආක්‍රමණශීලී පිටියක් සකස් කරමින් ඔහුට මේ පන්දුව යොමු කරා නම් මේ අවස්ථාවේදී වැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට තිබුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. හොඳ පහරක්, නමුත් දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් මේ අවස්ථාවේදී මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ. අනිවාර්යෙන්ම සියලු කඩුළු මැද වර්ණනා කළ යුතු ඉනිමක් තමයි තේනුකගේ ඉනිම. ඔහු Tamanගේ කණ්ඩායම ඇද වැටෙන්නට නොදී අවසන් ඇනෙන් අල්ලාගෙන තිබෙන ස්වරූපයක් තමයි තිබෙන්නේ. නිපුන් නැවතත් පිතිකරණේ. අසංක විශේෂයෙන් මේ තේනුක දේවප්‍රියගේ ඉනිම තාමත් මනරම් ඉනිම පන්දු 47යි ලකුණු 44යි. 4 පාර 7ක් ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත්. එයයි විශේෂත්වය. නිලකුණු පන්දු 30ක් සමග ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්. නිපුන් ප්‍රේමරත්න ඔහු මුණ දුන් 6 වන පන්දුවෙන් දැවී යනවා. ඒ අනුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය 8 වන කඩුල්ල ඔවුන්ට හිමි වෙනවා. දැන් නම් ඉසිපතන විද්‍යාලය තාමත් හොඳ මට්ටමක සිටිනේ මේ තරගය තුල. දිනුක Tamanට අවශ්‍ය පිතිකරුවාට පන්දු 3ක් පමණයි යවුවේ. අප මේ ගැන කතා කරමින් හිටියේ නවක පිතිකරුවාව Tamanට අවශ්‍ය ස්ථානයේ තබාගත යුතුයි කියලා උඩ පන්දුව රැකගත්තා දෙවැනි ස්ලිප් ස්ථානයේ සිට. ඉතින් 8 වැනි කඩුල්ලේ දෙවියන්නේ තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා අවම ලකුණු සංඛ්‍යාවට පළමු ඉනිම තුල තර්ස්ටන් කණ්ඩායම දවා ගන්නට ඉසිපතන විද්‍යාලයට දැවී යන පිතිකරුවා නිපුන් ප්‍රේමරත්න ලකුණු 2යි ලබා ගත්තේ. ලකුණු 84යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කඩුළු 8ක් දැවි. රඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිපදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Thurstan College 84 for 8 after 21.5 overs. They're in deep trouble here in the second day of the 58th Battle of the Brothers between Isipathana College. Isipathana yesterday got 332 for 7 declared. And Thurstan at this stage is 84 for 8. So say good afternoon to Sajid. Good afternoon, Paulness. Isipathana thrashing all the way from Thurstan College, 84 for 8. Pinukano for Mal. That's the end of that over. 22 overs gone. Thurstan College 84 for 8. Puntila should be able to absorb all the pressure coming in from Isipathana as well. A quick look at the batting card of Isipathana. Pasindu went off for 20, and big numbers for Tenuka for 44, and all the other numbers are single digits for Thurstan. But yet there was a lot of struggle from Thurstan Knights against Isipathana attack on this game. Still Isipathana managed to keep the momentum on their end. Look at those impressive numbers from the bowlers. We'll come right back to it after the delivery. Well, yes, I think the Isipathana bowlers should be complimented. They did very well in the morning session. The two opening bowlers of Randanu Ganganath and Nikhil Shahasmika. They really troubled the Thurstan College batsmen, but a couple of batsmen just threw away their wickets too. Vasandu Ratnayaka was the main offender of that. After batting quite well, just threw his wicket away. Then again we saw Upul Hettiarachi getting run out in a quite unwanted way. Unfortunate wickets for... there you go. Wickets came in for Isipathana and very well collected in the slip. Kavidu Amanta for Isipathana taking on his responsibility. But again, can we expect something? Very well, very well. That one well bowled, nearly took the edge. Kavidu Amanta, 1 for 16, bowling his 6th over. Kavidu should make sure to keep Puntil on jail, should not let him to cross over to the other corner. Unfortunate opportunity went begging for Isipathana. Still Thurstan Knights are giving opportunities for Isipathana to capitalize, but yet it's all about the pressure, isn't it? Definitely it's a pressure, and a lot of pressure on the batsman in particular. There you see, took the edge, went off the keeper's gloves. Actually, it was the wicket keeper's catch, no doubt about that. But again, there you are. After that, just swings it away towards the mid-wicket boundary. It's just the pressure. Off the mark. It's just the pressure built on the batsman. The bowlers are really applying the pressure on the Thurstan batsman. That's a good bit of fielding. I wonder whether it carried to him.
the replay of that. Well fielded by the young man there. Welcome back to the live action of the 58th Battle of the Brotherhood. Bring you live pictures from the Papare.com at SSC Sports Complex. For Thurstan College, 86 for 8. Looks like another drop chance. Unfortunate errors coming for Isipathana. Again, another opportunity gone begging for Isipathana. Look at that dropped catch. That should have been taken. Definitely a short leg. That is why he has been kept appointed in that position, but yet till they have enough wickets in hand, Isipathana got enough and more wickets against Thurstan, but yet you might miss a whole session or a whole inning if you didn't capitalize your opportunities as well. So Isipathana should look into all the options, take them down as soon as possible, bring them back and put them on follow on, and then rush through the wickets again. That should be Isipathana's target at the moment. Yet again, captain is having a couple of chats and also adjusting the field of your screen as well. Definitely the morning session has entirely belonged to Thurstan College. They got 8 wickets for 87 runs at the moment. $87 for 8 on the 24th over for Isipathana, but yet final delivery attempted but not managing to change their ends, and end of the 24th over, it's 87 for 8 for Thurstan. Well, Isipathana got 332 for 7 declared yesterday, and Thurstan struggling here at 87 for 8. So Isipathana definitely right on top of the situation here at the SSC on the 59th Battle of the Brothers. And that's a loud appeal, but the umpire says no. Coming Duamanta is the bowler. He's on his 7th over, already bagged a wicket and gave away only 17 runs. Look at that replay again, and coming up, very big appeal coming in from Isipathana. No reaction from the umpire as well. Well, that would have been going down leg side. Most probably the way the batsman went down for the shot. Puntila is struggling. Will it be taken? Yes, it is. Taken cleanly by the fielder. 9th wicket going down for Thurstan. 87 for 9. Thurstan is struggling. Isipathana is celebrating. And that's going to be the end of the batter here. Puntila take his long walk to the pavilion again. Well, there you see a lot of pressure put on him
was struggling there, just had a wild swing at it and went high in the air, straight into the mid-wicket hands. So that was the 9th wicket to fall. Thurstan College in deep trouble. Well, Isipathana bowlers have been really applying a lot of pressure on the Thurstan batsman. Thurstan 87 for 9. Well, we saw that wicket coming from a long way against Puntila, where he struggled the initial two deliveries against Kavindu. Kavindu gave his bait very well to Puntila, and unfortunately Puntila had to consume it. End of the day. New batsman, Ranga Rasanka. Very well failed at the end. Collected fine. There's the first ball of that over, completely beaten. You see the amount of pressure applied on the Thurstan batsman. This is the second one. He tried to have a swing down the leg side. It was moving. And third ball, he had no option. Just swung at it and straight into the hands of the mid-wicket fielder, who accepted it gracefully. So that is the fall of the 9th wicket. He shouldn't have done it, isn't it? Going for that big shot at the end and after struggling for a couple of balls there. Well, definitely he wanted to get out top of the pressure which was applied on him. That was good bit of bowling and good captaincy, I would say. Isipathana right throughout this day had been right on top of Thurstan College. Another good delivery, beat him outside the off stump. So that is the end of the 25th over. Thurstan College 88 for 9. So 88 for 9. You see the last delivery of the previous over. Again beaten outside the off stump. Nearly took the edge. But you see the batsman is nowhere in line at the ball. Just putting his bat away. Struggle all tailenders go through when they have to face a high-flying bowler who has more and enough experience taking down wickets on a crucial situation. And Tenuka crosses comfortably to the other end. Ranga has to survive. Well, Tenuka Devapriya have played a very valuable innings, 47 runs. Batted really well. Composed type of innings with a lot of pressure being built around him. Only advice from Tenuka to Ranga would be survive the next 4 balls. Tenuka taking on charge. No opportunity at that moment. Well, I think Tenuka should think to keep more of the strike. He's getting close to his half century. He's on 47. So remember, he's batting with the number 11 at the moment. Ranga again. Survived. 2 more to survive. And Isipathana playing with 3 slips at the moment. Bringing more faces around Ranga. Building that pressure step by step. Very well. Another opportunity. No chance.
Final delivery of the spell from Dinuka. Ranga, and yet again Ranga survives. End of the 26th over. Thurstan 89 for 9. $89 for 9. 26 overs gone in this session up to now. And Isipathana College really dominating. Remember, Thurstan need 233 to make Isipathana bat again. There's a lot of runs away from that target. Thenkadeva Priya, who's on 47. The only batsman who's batted with some kind of responsibility. Might be really wanting to get his half century. Kavindu Amanta bowling to the settled man there. Thenuka Devapriya. Pushed hard. Goes all the way over the boundary. 50 up for Thenuka. Excellent inning. Even though all his teammates were putting him down, he managed to stand up for his team. Scored a brilliant half century. 51 off 57 for Thenuka. Yes, definitely Sajid, a wonderful innings under pressure. Well, the Isipathanians were applying a lot of pressure on him. You see 51 coming off 57 deliveries. Not a bad performance. Well defended. $93 for 9. Despite Thenuka's half century, Thurstan is still struggling. Final delivery of the spell, and there's a previous. That was a shot that got Thenuka the half century. Off the back foot, cut away nicely between cover and extra. Final delivery. Tries for a sweep. Unsuccessful. End of the 27th over. 93 for 9. Excellent wonderful century. Wonderful knock under pressure. Look at those shots. Stable and controlled shots from Thenuka. Stand and delivered. Well, such a lot of pressure applied on him, but still he's playing some beautiful strokes. And got his half century in 57 deliveries. Thenuka Devapriya. There, that's one on the back foot and pushing it between cover and extra right throughout the boundary. That's the shot. He got his 50. Lovely shot. Makes Thenuka Devapriya his half century. And again, that swing high in the air. That's going towards the boundary. Yes, it is. So that's Rangarasanka gets off the mark and takes the score on to 97. Rangarasanka. Now he doesn't have much of a pressure because his partner on the other end completed a milestone, and still they have to hunt for runs.
quickly crossing for a single. Back again, Thenuka, the settled man on strike for Thurstan. 98 for 9 is not what you want to see as a coach from your dressing room as well, but yet these lads, they have to survive. You have one of the batsmen who has scored more than 50% of the scores from the scoreboard here, but yet the one on the other side is your number 11. That time put away pass, Qualeg well fielded there. He gets 2 more to him. He moves on to 53 and the score moves on to 100. So that's the 100 mark for Thurstan College. But at this stage, I think Isipathana might be wanting to get the Thurstan batsmen all out and then put them in again, so that we give their bowlers almost 2 sessions or a little more than 2 sessions to bowl them out for the second time. Well struck. Will it be collected? Lands in no man's land, and quick single for Thenuka. These 2 batsmen have put on 14 runs for the last wicket. Definitely Isipathana might have not wanted to give those runs. They might be wanting this wicket quickly as possible. Ranga should survive this last delivery from Dinuka. Well defended, very well defended. End of the 28th over. It's 101 for 9 for Thurstan. ලකුණු 101යි කඩුළු 9කට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රංග රසංක සමගින් තේනුක ලකුණු 14ක සබඳතාවයක් ගොඩනගා තිබෙනවා. තේනුකගේ අර්ධ ශතකය ඉතාමත් වටිනා අර්ධ ශතකයක් බවට පරිවර්තනය වුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. කවිඳු නැවතත් පන්දු යවීමට කැඳවා තිබෙනවා. කඩුළු 2ක් දවාගෙන තිබෙනවා මෙතෙක්. සචින් අවසන් කඩුල්ල. අවසංක ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. විශේෂයෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. 2019 දී අවසන් වරට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තමයි මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් සහිතව අවසන් කරගත්තේ. 2020 තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වුණා. මේ තරගය මේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන තරගය 2021 වසරේ තරගය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔව් තාමත් හොඳ පන්දු රැකිය ගැනීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණකට පමණයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 102යි කඩලු 9යි. තේනුක දේවප්‍රිය තමයි තාමත් කැපී පෙනෙන ප්‍රතිකාරය නිරත වෙන්නේ. තර්ස්ටන් පළමුවෙනිමේ ලකුණු 50කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඔහු පුද්ගලිකව තනිවම ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ ඉතාමත් විශේෂයි. පීඩනය Taman වෙත තනිව දරාගෙන ඔහු ප්‍රතිකාරය නිරත වන්නේ. රංග රසංක ටිකක් රසවත් ඉනිමක් බවට පත් වේවිය කියලා හිතනවා මේ ඉනිම. මොකද මේ පහරවල් කිහිපයක් එල්ලකිරීමෙන් පසු ඔහු විශ්වාසය ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. මෙවැනි පිතිකරුවන්ගේ ඉනිම් නැරඹීම හරිම රසවත්. ඔබට මතක නම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්ලෙන් මැග්‍රා ජේසන් ගිලෙස්පි එක්වරක් ලකුණු 200ක් වාර්තා කළා නොදැවි. මොකද ඔවුන්ට ලැබෙන විශ්වාසය ටිකක් ලොකු විශ්වාසයක් පහර කිහිපයකින්. නැවතත් එක් ලකුණක් තේනුකට. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 228ක් පසුපසින් සිටින ඉසිපතන පළමුවෙනිමට වඩා ඉතාමත් අසීරු අඩියක සිටිනේ ඔවුන්. ඉතින් ලකුණු 104යි කඩලු 9. රංග රසංක ලකුණු 6යි. ඔහු තමයි නවක පිතිකරුවා. ඔහු එක් ලකුණ
ලබාගෙන තෙනුකට නැවතත් අවස්ථාව ලබා දෙමින් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පන්දු අර 29ක් අවසන්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 104යි කඩලු 9යි. සංක දැන් අපි මීට පෙරත් කතා බහ කරමින් සිටියා මේ තරග ඉතිහාසය තුල කණ්ඩායමක් ලබාගත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලය ලබාගත්තේ. ඉතින් මේ තිබෙන්නේ මේ තරග ඉතිහාසයේ කණ්ඩායමක් ලබාගත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයන්, ඒ කියන්නේ ලකුණු 300ට වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ඔබට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. 2022 නැත්නම් මේ 2021 වසරට අදාළව මහා තරගයේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 332යි කඩු 7යි. ඊයේ දිනේදී ඔවුන් ඉනිම අත්හිටුවා කඩලු 7ක් දැවි. ඉන් අනතුරු 2012 දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළවෙනිමට ලකුණු 331යි. 2018 දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 314යි කඩලු 5යි. 2005 දී නැවතත් ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 308යි කඩලු 9යි. 2012 දී ඉසිපතනයේ නැවතත් ලකුණු 307යි. ඉතින් ඒ අනුව අරගෙන බැලුවම ඉසිපතන විද්‍යාලය වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගත් කණ්ඩායම බවට පත් වෙනවා. ඒ වාර්තාව Taman සතු කරගන්නවා වසර ගණනාවකට පසුව. එහි විශාල ඉනිම් 5ක් පමණ 2000 වසරෙන් පසුව තමයි වාර්තා වී තිබෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිකට් දියුණු වීමත් සමග නූතන ක්‍රිකට් වලට මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් යොමු වීමත් සමග ඒ සිදු වුණාද කියන දේ ගැන අපිට කතා කළ හැකි. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලවල වැදගත්කම, පහසුකම් වල අවශ්‍යතාවය. නිකිල් ශාස්මික නවක පන්දුවන් මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. නැවතත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ආරම්භයේදී පන්දුවේම සිදු කරා. යම් විවේකයකට පසුව නැවතත් ඔහු කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා විද්‍යාමාව තාන්තයේ 30 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. මේ දක්වා තර්ස්ටන් ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය අද උදෑසන ඔවුන්ගේ කඩලු 9ක් බිඳ වැටුණා. මේ දක්වා ඉසිපතනයේ වේග පන්දුවන් අන ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරා. පිතිකරුවන් පහරවල් වලට යොමු කරා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ අතරතුර වාරේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙක්ම වාසනාවන්තත් වුණා. උඩ පන්දු කිහිපයක්ම ඔවුන් අතින් අතහැරී ගියා ඉසිපතනයේ ක්‍රීඩකයන් අතින්. එසේ නොවන්නට ඔවුන්ගේ ඉනිම මේ තාක් දුර හෝ ඇදෙන්නට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. මේ ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් දුවද්දී දැවියාමකට හසු වුණා උපුල්. ඉන් අනතුරුව තවත් කඩලු 2ක් බිඳ වැටුණා. එක්වරම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 104යි කඩලු 9යි. තවත් එක් කඩුලක් පමණයි ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. යම් සටනක් ලබා දීම සඳහා හෝ තෙනුක දේවප්‍රිය සැබවින්ම සටන්කාමී ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටින්නේ. මේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 17ක් පන්දු 30ක් තුළ අඩුම තරමේ ඔවුන්ට ලකුණු 150කට වත් යන්නට හැකියාව ලැබුණොත් යම් වාසියක්, යම් පළමු ඉනිමේ පීඩනයෙන් යම් මට්ටමකට හෝ බේරීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. පිට දෙවතාවක් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව බේරා ගැනීමට විශාල කාර්යයක් කළ යුතුයි තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්. නිකිල් අවුරශ්මිය මැද මේ අවස්ථාවේදී පන්දවන ආකාරය ගැන අපට විමසිල්ලෙන් බලා සිටිය හැකි. මොකද උදෑසන ඔහුට කාලගුණයෙන් සහ තනතීරුවෙන් යම් කිසි වාසියක් සැපෙයි තිබුණා ඔහුගේ පන්දු යැවීමට. නමුත් මේ වන විට තනතීරුව හොඳින් වේලී ඇත්තේ. ඒ වගේම පිටියේ ස්ථාවර වූ තේනුක සිටිනවා. ඒ වගේම අවුරශ්මිය ටිකක් දැඩි. ඉවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ඒ අනුව තේනුක දේවප්‍රිය තව දුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ලොං ඕන් කලාපය හරහා 4 සීමාව පසු කර යවනවා මේ පන්දුව. තෙනුක ලකුණු 60යි. ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. 4 පහර 9ක් එල්ල කර තිබෙනවා ඔහු මේ දක්වා. බලන්න හොඳින් ඉඩකඩ ලබා ගන්නවා. පන්දුව එන ගමන් මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙමින් පන්දුව හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. කිසිදු පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබුණේ නැහැ. ලොං ඕන් කලාපේ උත්සාහයෙන් හොඳ ඉනිමක්, අගය කළ යුතු ඉනිමක් අද දිනේ ප්‍රතිකරණාංශයෙන් නැරඹීමට හැකි වූ එකම දක්ෂතාවය බවට මෙය පත්වනවා. ඊටාම හොඳින් ඔහු අවශ්‍ය පහරවල් තෝරා ගන්න ආකාරය, ඒ වගේම පීඩනය හසුරුවාගත් ආකාරය, දැඩි පීඩනයක් තිබුණා ඔහු පිටියට පැමිණි අවස්ථාවේ. ඒ වගේම මේ වන විටත් කෙසේ නමුත් තේනුක එය හසුරුවා ගන්න ආකාරය ඊටාම අලංකාරයි.
අගය කළ යුතුයි. මේ පීඩනය මැද පන්දුවට පහර දීම ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් පීඩනය මැද අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ එය ඉතාමත් විශාල වටිනාකමක් එක්කාසු වෙනවා ඔහුගේ පිතිකරණයට. පන්දු 30ක් අවසන් ලකුණු 108යි කඩලු 9යි තර්ස්ටන් පළවෙනිම. ලකුණු 108යි කඩලු 9 පන්දු 30ක් අවසන්. දැන් වේලාව උදෑසන 11:43යි. වේලාව තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ දිවාහාරය සඳහා දෙවන දිනේ. ඉතින් දිවාහාරයට පෙර මේ අවසන් කඩුල්ල දවා ගැනීමට ඉසිපතන විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණොත් එය ඉතාමත් වටිනවා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට මේ තරගය ප්‍රතිඵලයක් සහිතව අවසන් කර ගැනීම සඳහා. අද දිනේදී පන්දු 100ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. ඔව් එවර දුර්වල පහරක් ඔව් රැක ගන්නවා. දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් යවනුව රන්දුණු ගංගනාත් ඉතාමත් විශිෂ්ට ගානේ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. යනුව රංගගේ ඉනිම නිමාවත් සමගම තර්ස්ටන් පළවෙනිම ලකුණු 108කට අවසන් වෙනවා සංක. ඔව් පහර එල්ල කළ යුතුව තිබුණු පහරක් නොවේ. දිවාහාරයට තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි තිබුණේ. අප බලමු උඩ පන්දුව ගැන. ඔව් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සාර්ථක උඩ පන්දුවක්. ප්‍රථම ඉනිමයි අවසන් වන්නේ. තර්ස්ටන් ප්‍රථම ඉනිම. රංගරසංක දෙවියන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 6ක් වාර්තා කළේ පන්දු 14ක් තුලදී. කවිදු තමයි කඩුල්ල දවා ගන්නා ක්‍රීඩකයා. ඉසිපතනේ බලාපොරොත්තු වුණු දෙයම සිදු වුණා. දිවාහාරයට පෙර උන්ට හැකි වුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම අවසන් කරන්නට. දැන් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම නැවතත් පිටියට ගෙනීමට, ඔවුන්ට පිතිකරණයට අවස්ථාව ලබා දීමට. ඉතින් තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් සඳහා මෙය ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් වනු ඇති සචින්. අනිවාර්යෙන්ම සංක ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 332ක් ලබා ගත්තා. එහට පිළිතුරු ලෙස තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 108ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. තුනෙන් එකකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. ඉතින් ෆලෝ ඔන් එක නැත්නම් පිට දෙවතාවක් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව අනිවාර්යයෙන්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට සතු වෙනවා. මොකද ඔවුන් ලකුණු 232ක් ලබා ගත්තේ නැහැ මේ ඉනිම තුල. ලකුණු 100ක පරතරයක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉසිපතනයට හැකියාව තිබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම නැවතත් දෙවන වරටත් පන්දුවට පහර දීම සඳහා කැඳවීමට. අපි බලමු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට නැවතත් දෙවතාවක් පිට දෙවතාවක් පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දෙයිද කියලා. තවමත් නිල වශයෙන් අපිට ආරංචිය ආවේ නැහැ. නමුත් අප සිතන්නේ බොහෝ වෙලාවට ඉසිපතන විද්‍යාලය නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දෙවි. මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම දියත් වුණු ආකාරය තරදු හර්ෂණ සහ පසිඳු රත්නායක තමයි ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භ කරේ. ඔවුන්ගේ මුල් ආරම්භක සම්බන්ධතාවය පන්දු 4කට පමණ සීමා වුණා. තරිඳු දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව පසිඳු තමයි සාර්ථක වෙමින් සිටි පිතිකරුවා. හුත් ලකුණු 20කට දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව විහස්, අසීම් මොහමඩ්, බවන්ත ජයසිංහ, රණේ සිල්වා මේ කඩුළු මැද පෙළ එක පෙළට දැවී ගියා පෙරහැරක් මෙන්. එහිදී එකදු හෝ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ අසාර්ථක වුණු ඉනිම තුල කැපී පෙනෙන එකම පිතිකරුවා බවට පත් වුණේ තෙනුක දේවප්‍රිය. ලකුණු 60ක් ලබා ගන්නවා නොදෙවි. ඔහු තමයි මේ ලකුණු 108 දක්වා මෙහෙයවීමට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළේ තර්ස්ටන් ඉනිම වෙනුවෙන්. පන්දු 72යි ලකුණු 60යි 4 පහර 9ක් එල්ල කරමින් මේ ඉනිම තුල 4 පහර 12ක් වාර්තා වුණා. 4 පහර 12ක් සහ 6 පහරක්. එයින් 4 පහර 9ක්ම ලබා ගත්තේ තෙනුක. ඉන් අනතුරුව උපුල්, නිපුන්, පුන්තිල මේ සියලු දෙනාම ලකුණු 10කට අඩුවෙන් දැවී ගියා. වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ තෙනුක සහ පසිදු පමණයි. මේ ඉසිපතනේ පන්දු යැවීමේ දස්කම් රන්දුණු ගංගනාත් සුපිරි පන්දු අර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කර ආරම්භයේ පීඩනය ගොඩනැංවුවේ ඔහු සහ නිකේල්.
පන්දුවාර 6යි කඩලු 3යි රඳුණු ගංගනාත් නිකිල් ශශ්මික පන්දුවාර 6යි ලකුණු 25කට කඩලු 2යි දිනුක අනුපමාල් පන්දුවාර 7යි ලකුණු 33කට එක් කඩුල්ලයි කවිඳු ආමන්ත පිතිකරන දස්කම් දැක්වුවා ලකුණු 25කට කඩලු 3යි ඔහු තුන් ඉරියව් දස්කම් දැක්වුවා මේ තරගය තුල තෙවිඳු දික්වැල්ල නායකයා පන්දුවාර 2ක් ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 4යි කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම අද දිනේදී ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. විශේෂයෙන් ලකුණු 332කට පිළිතුරු දීම වෙනුවෙන් තමයි තර්ස්ටන් පළමු ඉනිම අද උදෑසනම ආරම්භ වුණේ. ඊයේ රාත්‍රියේදී නැත්නම් අද උදෑසනම ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම අතේටුවා ඉසිපතන විද්‍යාලය. ඉන් අනතුරුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට කිසිම සමාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ ලකුණු 332 හඹා යෑමේදී ඔවුන්ට සවියක් වන්නට ලකුණු 20ක් ලබාගත්තා පසින්දු රත්නායක. ඒ හැරෙන්නට ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් එක පෙළට දවා ගැනීමට සමත් වුණා ඉසිපතන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින්. ලකුණු 60ක් ලබාගත්තා තෙනුක දේවප්‍රිය. මේ ඔබ දකින්න ඔහුගේ පිතිහරඹය ඉතාමත් විශිෂ්ට පිතිහරඹයක නිරත වුණා. වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් පමණයි ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දිනේදී ක්‍රීඩා කළේ. තර්ස්ටන් වමත් පිතිකරු තෙනුක දේවප්‍රිය තමයි අර්ධ ශතකයක් ලබාගත්තේ. කැපී පෙනෙන පිතිකරණයක නිරත වුණා. ඔහු 4 පහර 9ක් එල්ල කරමින් මේ ඉනිම පුරාවටම 4 පහර 12ක් සහ 1 6 පහරක් පමණයි වාර්තා වුණේ. ස්වීප් පහරවල් කිහිපයක්ම ඒ වගේම පුල් කිරීම, ඩ්‍රයිව් කිරීම මේ සෑම ආකාරයේ පහරකින්ම දේවප්‍රියගේ ඉනිම වර්ණවත් වුණා අද දිනේදී. මේ ස්වීප් කිරීම තේනුක දේවප්‍රියගේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක්. විශේෂයෙන් කඩුළු බිඳ වැටෙන අවස්ථාවක ඒ පීඩනය විඳ දරා ගනිමින් ඔහු ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා. මේ අවාසනාවන්ත දුවද්දී දවා ගැනීම ඉන් අනතුරුව නැවතත් ඔවුන්ගේ කඩුළු එක් පෙළට බිඳ වැටුණා. තෙනුකට සවියක් වීමට කිසිදු පසුපෙළ පිතිකරුවෙක්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. උපුල් හෙට්ටිආරච්චිගේ දුවද්දී දැවී යාම තරගයේ තීරණාත්මක වුණා. අවසන් පෙළ කඩලු කිහිපය අතරින් මේ තෙනුක දේවප්‍රිය ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ සැමරුපු ආකාරය. ඉන් අනතුරුව කවිඳු ආමන්ත ඒ වගේම කවිඳු අනුපමාල් එරෙහිව හොඳ ප්‍රහාරයක් දියත් කළා. තේනුක ඔහුගේ අන්තය තරමක් දුරට ආරක්ෂා කරගනිමින් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකාරයක නිරත වුණා. නමුත් අවසානයේදී රංග රසාංක දැවී යාමත් සමග තර්ස්ටන් පළවෙනිම ලකුණු 108කට සීමා වුණා. මේ දක්වා තරගයේ තරඟ සාරාංශය ඉසිපතන විද්‍යාලයේ තර්ස්ටන් නැරඹෙන් පළමු ඉනිම දියත් කරා. ලකුණු 332යි කඩලු 7යි. ඔවුන් පළමු ඉනිම අතේට වූවා. තෙවිඳු දික්වැල්ල නායකත්වයේ ශතකයක් දියත් කරා. ලකුණු 106යි පන්දු 116කදී කවිඳු ආමන්ත ලකුණු 87ක් ලබා ගත්තා. ඉසිත් කළුපහන ලකුණු 43ක නොදවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටි ආසි මොහොමඩ් කඩලු 2යි. නිපුන් ප්‍රේමරත්න වමත් වේග පන්දු යවන්න කඩලු 2යි. වියස් සෙව්මික එක් කඩුල්ලක් දවාගත්තා. පිළිතුරු තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම ලකුණු 108කට සීමා කරගත්තා. ඉසිපතන පන්දු යවන්න පන්දුවාර 30කුත් පන්දුවක් අවසානයේ තෙනුක දේවප්‍රිය පමණයි කැපී පෙනෙන පිතිකරණයක සහ යම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තේ. ඉසිපතන පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව නොදවි ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 72කදී 4 පහර 9ක් සමගින් පසිඳු රත්නායක ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 20කට දැවී ගියා. ඒ හැරෙන්නට අනෙක් එකදු පිතිකරුවෙකුට හෝ සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ රඳුණු ගංගනාත් කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. කවිඳු ආමන්ත කැපී පෙනෙන තුන් ඉරියව් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 87ක් සහ කඩුළු 3ක් දවාගත්තා. මේ තරගයේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 224ක් පසුපසින් සිටින්නේ ඉසිපතන පළමුවීමට වඩා. හොඳයි. ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන තරගය නැවතත් ආරම්භ වූ සැනින් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපි දැනට සමුගන්නවා.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. Thurstan City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 58 වන සහෝදරයින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය තමයි අද SSC පිටියේදී මෙසේ දිගහැරෙන්නේ. ඉතින් අද papare.com සජීව විකාශය, ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකාංක 140, ද papare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව සහ ඩයලොග් view app හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. තාමත් උණුසුම් තරගයක් ප්‍රතිඵලයක් ලැබීමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන තරගයක් තමයි බව තමයි අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට නැවතත් පිතිකරණ නිරත වීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලය අසංක කොයි වගේ පීඩනයක්ද දැන් ගොඩනැංවීම තිබෙන්නේ? මෑත කාලේ මේ සහෝදරින්ගේ සංග්‍රාමය තුළ මෙවැනි ආකාරයේ සිදුවීමක් සිදුව නැහැ. ගෙවුණු වසර 5ක 6ක කාලය පුරාවටම. ඔව් මම හිතන්නේ දෙදින තරඟ පිටියේ පාසල් දෙදින තරඟ පිටියේ සෑහෙන විරල සිදුවීමක් මේ සිදුවෙන්නේ. දෙවරක් එක දිගට පන්දුවට පහර දීමට සිදුවීම කණ්ඩායමකට. ඉතින් ප්‍රතිඵලයකට ඉතාම ආසන්න තැනකට අප ඇවිත් තිබෙනවා. වෙනස තමයි දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන් තමයි තරඟය ආරම්භ වීමට සූදානම් වෙන්නේ. දිනුක අනුපමාල් කැඳවා තිබෙනවා දඟපන්දුවෙන් ආරම්භ කිරීමට. මොකද උදෑසන තිබුණාට වඩා තත්ත්වය වෙනස්. සචින් සහාය තිබෙන්නේ දඟපන්දු යවන්නන්ට දැන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අසංක විශේෂයෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ පීඩනය හොඳින් කළමනාකරණය කරගත යුතුමයි. එසේ නොවුවොත් ඔවුන්ට මෙය ඉතාමත් විශාල අභියෝගයක් වෙයි නිසක වශයෙන්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ගෝනට මුසු කරමින් පිතිකරුවා තුලට දඟ කැවෙන පරිදි තමයි පන්දුව යොමු කිරීම සිදු කරේ. දිනුක අනුපමාල් තමයි පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. තරිදු සහ පසිදු රත්නායක තමයි නැවතත් ආරම්භක පිතිකරණය සඳහා කැඳවුම ලබාගෙන තිබෙන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පළමු ඉනිමේදී සිදු වැරදි මේ ඉනිමේදී සිදු කරන එකක් නැහැ කියන විශ්වාසය මත තමයි තර්ස්ටන් ඉනිම ගොඩනැගිය යුත්තේ. ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් ප්‍රථම ඉනිමේදී මෙන් වැරදි නොකර කඩුළු ලබා නොදී ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. අසංක දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන දිනේ පළමු තරඟ කාල සමය තවත් විනාඩි 4ක 3ක වගේ කාලයක් තිබෙනවා දිවාහාරය සඳහා. ඉතින් පසිදු රත්නායක සහ තරිඳු ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් මේ අවස්ථාවේදී. එසේ නොවුවොත් එක කාල සැසියක් තුළ දෙවතාවක් දැවී යාමේ අවමානය ඔවුන්ට දරා ගැනීමට සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ආරම්භක පිතිකරුවන්ට ඔවුන් උදෑසනදී එක්වරක් දැවී ගියා.
දැන් පළමු සැසිය තුලදීම නැවතත් පන්දුවට පහර දීමට පැමිණ තිබෙනවා. එය සැබවින්ම අවමානයක් ඔබට දෙවරක් එක සැසියකදී දැවී යාමට සිදුවීම. අනිවාර්යෙන්ම සංක. ඉතින් මේ සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය ඉතාමත් උණුසුම් සංග්‍රාමයක් බවට පත්වමින් සිටින්නේ. තරිදු හර්ෂණ ඔහුගේ දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 40 42යි ලකුණු 1448යි හොඳ වෙනුම 1134යි හොඳ මිනිම. වයස අවුරුදු 19ක මේ ක්‍රීඩකයාගේ නිමවුණු එක්දින තරඟාවලදී තාමත් හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණියා තරිදු. නමුත් දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙදින තරඟයක්. සම්පූර්ණයෙන්ම තරඟ ආකෘතිය වෙනස්. ඉතින් එක්වරම ඔවුන්ගේ මේ ක්‍රීඩා ආකෘතීන් වෙනස් වීමට මේ ක්‍රීඩකින් ඉතාමත් ඉක්මනින් හැඩ ගැසිය යුතුමයි. තරිදුගේ සහායක පිතිකරුවා අනේකාන්තයෙන් පසිදු රත්නායක දැන් පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානමින් සිටින්නේ. පසිදු පෙර ඉනිමේදී ක්‍රීඩා කරද්දී අප දුටුවා විවිධාකාරයේ පහරවල් වලට උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරවල් වලට උත්සාහ කරනවා දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව. නමුත් මේ ඉනිමේදී එවැන්නක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වෙනස් කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කඩුල්ල ඊටම වැදගත්. ඔහුට එක තැනක ඉඳලා පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ දෙවෙනි ඉනිමේදී. කවිදු ආමන්ත හොඳ ලයින් ඇන් ලෙන්ත් එකක් තියාගෙන එක් ස්ථානයක පන්දුව පතිත කරමින් පන්දු යවන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. කඩුල්ල කෙලින්මයි මේ පන්දු දෙකම යොමු වුණේ. පිතිකරුවා ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් පහරකට තමයි දැන් දිගින් දිගටම යොමු කරන්නේ. පිතිකරුවාට කිසිම සමාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ වෙනත් ලොකු පහරකට යාමට. කවිදු ආමන්ත සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන පන්දු යවන්නෙක් නෙමෙයි ඉසිපතන කණ්ඩායමේ. එවර පිට ඉන්නට තරමක් ඒ පිටින් පතිත වුණේ පන්දුව. යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ගෝනට මුසු කර බැලුවා කුමක්ද පසිදුගේ උත්සාහය කියලා. ඔහු ඉදිරියට එනවාද නැද්ද කියලා. ඊටම හොඳයි. ඔවුන්ට දැන් මේවැනි දේ සිදු කළ බැලිය හැකියි. ගෝනට මුසු කිරීමෙන් පන්දුවෙන් පසුව නැවතත් කඩුල්ල වෙතමයි පන්දුව යොමු කරේ කවිඳු. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් මේ දක්වා. මේ පන්දුවාර දෙකම ඉතාමත් හොඳයි. තවමත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. දැන් ඔහු රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට ඔහුගේ අන්තයන් මාරු කරනවා. පන්දුවාර දෙකක් අවසන්. ලකුණු තවමත් ලබාගෙන නැහැ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. පන්දුවාර දෙකක් අවසන්. තර්ස්ටන් දෙවනි නිම තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් දිනුක අනුපමාල් පන්දුවීම සඳහා කැඳවුම් ලබාගෙන තිබෙනවා. වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙක් සහ දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්නෙක් තමයි මේ අවස්ථාවේදී ඉසිපතන වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේ නිරතව සිටින්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. දිනුක අනුපමාල් ඒ වගේම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. තමත් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු රැකීමක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා පසුදුර සහ තරදුට එරෙහිව. පළමු ලකුණට තවමත් අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට. පන්දු 15ක් ක්‍රියාත්මක වී අවසන්. නමුත් ඔවුන්ට ඕනෑ තරම් වෙලාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන් සතුව තමයි පීඩනය තිබෙන්නේ. ඉතින් කඩුළුව රැකගෙන සෙමින් සීරුවේ පන්දුවට පහර දීම තමයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සිදු කළ යුත්තේ. අනෙක් පසින් ඉසිපතනය කෙසේ හෝ මේ කඩුළු 10 අද දිනේ අවසන් වීමට පෙර දවා ගැනීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. මුල් පෙළ ස්ථාවර පිතිකරුවන් දවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. එවැනි දස්කමක් පෑමට ඒ වගේම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. තරිඳු හර්ෂණ තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ප්‍රබල පිතිකරුවෙක්. ඔහු සෑහෙන හොඳ ලකුණු සාමාන්‍යයක් තිබෙන ලකුණු 45කට වඩා සාමාන්‍යයක් තිබෙන පිතිකරුවෙක් නිසා ඔහුගේ කඩුල්ල ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ඇති. ඒ වගේම තරිඳුට ඔහුගේ පැත්තෙන් උදෑසන එක්වරක් දැවී ගිය නිසා දැවී නොයා සිටීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා ඇති අවමානයෙන් ගැලවීමට. දිවාරයට පෙර යවන අවසන් පන්දුව විය හැකි.
ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. මේ අනුව දිවාහාරය සඳහා තරගය නවතාලනවා. දෙවන දිනය සඳහා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පන්දු අර 3ක් අවසානයේ. මේ දක්වා මේ තරගයේ සැබෑ වශයෙන්ම පෙරමුණේ සිටින්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලය. ඔව් එතරම් ගැටලුවකින් තොරව පන්දු අර 3ම අවසන් කරන්නට සමත් වුණා මේ පිතිකරුවන් දෙපළ. නමුත් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. මා හිතන්නේ කිසිම අවදානමක් ගැනීමේ සූදානමක් තිබුණේ නැහැ ඔවුන්ට. ප්‍රථම ඉනිමේ සිදු වැරදි නිසා මා හිතන්නේ සමහර විට ක්‍රීඩාගාරයේදී ඔවුන් කතා වන්නට ඇති. මේවර වැරදි කරොත් නැවත නොපැමිණෙන්න වගේ දෙයක් පුහුණු කරු කිව්වද කියලාත් අප දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් එක් සැසියක් තුල දෙවතාවක් දැවී යාමේ අවමානයෙන් බේරීමට පසුදුර සහ තරදුරට වැඩි පීඩනයක් තිබුණා. ඔවුන් දෙදෙනා ඒ පීඩනය සාර්ථකව මැඩපවත්වා ගත්තා. ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත්තා දිවාහාරයට පෙර. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සෑහෙන අවදාන මඩියක සිටින්නේ. ඔවුන් සතුව තමයි මේ පීඩනය සම්පූර්ණ තරගයේ සම්පූර්ණ පීඩනය ඔවුන් සතුව තිබෙන්නේ. ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 332ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 7ක් දැවි ඉනිම අත්හැටෙව්වා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම ඉන් පසුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 108ක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම සඳහා. තරගයේ ආධිපත්‍ය සැබවින්ම ඉසිපතන විද්‍යාලය සතුයි. පළමු දිනේ පළමු තරග කාල සමයන් දෙක තරමක් කණ්ඩායම් දෙකම කරට කර සටනක නිරත වුණා. ඉන් අනතුරුව ඊයේ සවස් කාලයේ සිට තරගයේ දිවාහාරය දක්වා අද දිනේ දිවාහාරය දක්වා ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ තරගයේ ආධිපත්‍ය තමාන සතු කරගෙන සිටිනවා. හොඳයි දිවාහාරය අවසන් වහාම නැවත තරගය ආරම්භ වූ සැනින් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අප දැනට తాවකාලිකව සමුගන්නවා. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Welcome back to the www.thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, bringing you live action from SSC Sports Complex of the 58th Battle of the Brothers encounter between Isipathana and Thurstan. Very good numbers came in from Isipathana. Isipathana owned the game from yesterday itself, where they managed to put up 332 for 7 yesterday, and today took down Thurstan, fully smashed them down for 108, and gave the opportunity to Thurstan to follow on the game, but yet Thurstan couldn't score anything on the initial 3 overs played just before the lunch. Hot and humid conditions right now at SSC, an unpredictable pitch, as we all know as international cricket fans, and if you have watched a game in SSC, you know how the pitch keeps changes, and you have to be more aggressive right now. A quick tip to Isipathanians: you have to be more aggressive, you have to be more creative with your field, play with the mentality of Thurstonite batsmen, and make sure not to lose any opportunity coming in your way, and don't let the Thurstonite capitalize any mistake that you make when you do all the effort, when you put all the effort towards the game right now. So you are waiting on the pitch for the umpires, the players to resume
the game, and joining with me in commentary, Paulinus. Hey, hey. Good afternoon, Sajid. Definitely, yes, Isipathana got to force a victory now. The Thurstan College are definitely not going to play the same shots they played in the first innings. They were dismissed for 108 in the first innings. And also the other point, I think about 64 overs are remaining for the day. So Isipathana got to understand. So that is the victory tally. Thurstan lead the tally with 6 wins to 4. Isipathana at the moment trying to increase it to 5. 46 games have been drawn in this encounter. This is the 58th encounter which has been played. And the 2021 encounter, 2022 encounter will be played in a couple of months' time. So we're definitely expecting Isipathana College to do something today. They got Thurstan all out for 108 in the first innings. Second innings is going to be crucial in this now, because Isipathana has a lead of about 224 in the first innings, and they'll be wanting to get the 10 wickets which is needed for them to win this game. Exactly. They have to make sure that everything goes on their way. So you can see the umpires, match umpires, on-field umpires walking towards the pitch, and they're ready to resume things in here at SSC. And batsman of Thurstan College coming out. Yes, the two on-field umpires are Gamni Disanaik and Rangit Prasanna, while the match commissioner in this game is DM Rajaratna, and the standby umpire is Tilana Gayan. So here's with results on this Battle of the Brothers encounter 1965 under the captaincy of Lalit Piris. Thurstan won by 8 wickets, and Thurstan went on 1968 for 8 wickets under Ajanta, and 1973, 1979 and 1986 Isipathana managed to win by 5 and was awarded victory. And the most closest one won by Isipathana by 7 wickets under Arjuna Dayananda on 1999, and the unforgettable loss for Isipathana, an unforgettable victory for Thurstan after 20 years, 2 decades. Thurstan won by 10 wickets under Sandrudayas at SSC. So these are the numbers for Isipathana versus Thurstan on Battle of the Brothers, which they produced, which both teams managed to produce a result on these encounters, big match encounters on the Battle of the Brothers. So not much of a result came out from major number of games. More than 40 games were tied, and from 58 encounters you see around 10 results as well. But this time Isipathana can change things around and can bring back their trophy which they owned when it was on 1999 last, and they can change things around for sure. So coming back to the grounds, Pasindu is ready to take on the aggressive attack from Isipathana. Still Thurstan 0 at the end of 3 overs. Yes, we had 3 overs play before lunch, and Isipathana College started off with their 2 spinners, Kavidu Amantha and Dinuka Anupamal, bowled these 3 overs, and Thurstan still to open their account. Pasindu Ratnayaka batted reasonably well in the first innings, but of course got out to a highly unwanted shot. He got 20 in the first innings. Tarendu Harshana was the first to go. He couldn't open his account, and still struggling. They are facing 12 deliveries, still to get a run. That's Tarendu Harshana.
faced 12 deliveries without scoring a run yet. And Pasindu Ratnayaka faced 6 deliveries. So that was 2 spinners started bowling before lunch. Most probably Isipathana College will revert back to their paces. Randunu Ganganath ready to start his spell. He was brilliant on the previous inning where Thurstan went down for 108. Yes, Ajit, he was the best pick of the bowlers with 3 for 19 of 6 overs, of which 2 were middens. Starting out delivery, good swing ball, managed to stuck on his bat there. Well given back to the keeper. Quick runs, off the mark goes Pasindu. First run on the board for Thurstan. 3.1, 1-0 yet to come, and Isipathana still should be aggressive and more creative to create opportunities and make sure you're not going to let these Thurstanites settle on this session. Yes, definitely Isipathana got to apply a lot of pressure on Thurstan batsmen. And on the other hand, the Thurstan batsmen also should not go into a shell. They should play their game freely rather than getting themselves bogged down. That's a good delivery outside the off stump. Randanu Ganganath got 3 for 19 in the first innings. Bowling his first over in the second innings, because as I said earlier, 3 overs were bowled by the spinners before the lunch break. Randunu Ganganath from the Vidya Mav at the end. Beg your pardon, it's tennis court end. Randunu Ganganath was brilliant on the initial inning, bagged 3 wickets. Right arm medium fast, bowling right arm over the wicket. Bositaridu Harshana. Well, Thurstan also should not be on the defensive. They should try to play their normal game actually. And Isipathana should put more pressure. There you see 3 slips a gully. There is a mid-off, a short mid-off, a cover point. That's the offside field. Very well defended by Tarindu. Has no intention of ticking his scoreboard or going off the mark, but they have to do it. If not, at the end of the day, they're still going to have a very big scoreboard pressure on them. They don't have scores on their scoreboard as well. So your captain might not want that kind of a pressure on the team. Randunu on the way for his final delivery. Very well, very well. It's going to be a couple of runs, comfortable couple of runs. They're turning for 3. No says Pasindu. Off the mark, Tarindu. End of the 4th over. Thurstan 3-0. Three for no loss after 4 overs. At Thurstan College, the main intention will be to bat these 2 sessions or 64 overs, which is remaining for the day. That should be their main intention. Whereas Isipathana College might be wanting to get 10 wickets within this period to create a victory, which has eluded them since 1999. Nikhil Sahasmika is ready to resume the proceedings for Isipathana. He was brilliant on the initial inning, 2 for 24.
That's such the last victory for Isipathana in 1999. It's a long time back, isn't it? 22 years. 22 years. A very long silence from Isipathana, but yet they managed to keep the trophy in their cabinet, in their trophy cabinet, just because they won the most closest previous victory. But yet, last time, Thurstan managed to grab it out of them. And Isipathana looking for the victory today. They should be able to, with this kind of excellent performance. So you have been waiting for that day for a long time. Hopefully you get it today. We all been waiting for that. Well, yes, definitely Isipathana have been right on top right throughout this game, getting 332 for 7 in their first innings and dismissing Thurstan College for 108. And Thurstan following on 3 without loss. 3 for no loss at 4.2. Nikhil again. Very well bowled. It's going to leave it on its own. Batsman is not attempting to do anything. It looks like pitch is still providing something for the fast bowlers, isn't it? Yes, the line of attack is quite good. Just on the off stump, taking the ball slightly away. So the Isipathana skipper is applying a lot of pressure, supporting the bowlers. Devendu Dikwala got a 106 in this Isipathana innings. Being the second captain to score a century in this big game against Thurstan College. Captaincy inning from yesterday by Devendu Dikwala managed to bring out all the pressure towards the Thurstanites. It again very well bowled by Nikhil Sahasmika, making sure to squeeze something out from these unsettled Thurstanite openers. Yes, definitely. Thurstan College, as I said, their intention must be to bat these two sessions and try to force a draw. But Isipathana, on the other hand, will be looking for victory. They have dominated this game from yesterday, getting 332. Very well. So at the end of the 5th over, it's 5 for no loss for Thurstan. So Thurstan College 5 without loss after 5 overs. So we've been told Sandun Lugoda was the first captain to get 100 for Isipathana, and he scored 102 that was in 1988. Long way back, and Devendu Dikwala getting his 106, and Devendu Dikwala 106, and he's the highest scorer as a captain. So that's a good record for him, and if he can force this into a victory, that will be a double achievement, isn't it? Already there is another achievement, highest score on this Battle of the Brotherhood by a team, which is 332 yesterday, scored by Isipathana. The previous one was 331 by Thurstan. Interesting stats coming in for you from the Papare.com. Also very well pushed off. Is going to be an easy couple. Will they be looking for 3? Nope.
Tarindu is using the gaps in between the field on his leg side, but yet capitalizing the opportunities coming all around him against Isipathana, making sure to keep the scoreboard ticking on its way. Well, the batsmen are definitely not in a hurry. Whatever it's there, they will definitely go and pick it up. Tarindu Harshana on 4 after facing 19 deliveries, and Pasindu Ratnayaka on 3 after 13 deliveries. But definitely they should not get bogged down. They should be playing their shots and getting the runs. Make these Isipathana bowlers think a lot. It's not going to be easy for them to get the Thurstan batsman all out for the second time. Isipathana at least should take down 5 to 6 wickets before the tea. They have to make sure to keep the batsmen unsettled as much as possible, not let them have momentum over you at any point. Well, that is Isipathana's plan, to get much as possible wickets before tea. But on the other hand, Thurstan will be wanting to hang around there as much as possible, put up good partnerships. That will be their idea, and that's a nice shot played, but well fielded at the mid-on position. Just a single. Direct hit, no luck. At the end of the 6th over, it's 8 for none for Thurstan. Welcome back to the live action. Thurstan looking for options in here. Still 8 for nil, end of the 6th over. Tarindu capitalized all his opportunities, 5 for 23. And Pasindu, the non-striker at the moment. Still they're looking for runs. Still they have to be defensive, but yet you should not build any unwanted pressure on top of you. Easy single for Tarindu. Well, I think, Sajid, the two openers up to now have played very sensibly. They've not bogged themselves down. They've been playing their shots, looking for the singles. They must try to rotate the strike as much as possible. That will create problem for the Isipathana bowlers. Yet again, Nikhil is making sure that he's going to keep his line and length on the same area. You don't want any unwanted drama on a situation like this, but yet all you have to do is stick to your initial plan, keep building up pressure again on your opponent. Well, one thing I notice is there is less movement. You see that one down the leg side. Napil may be brushing his pad. Very big appeal. No reaction from the umpire. Let's have a look at that replay. He might have brushed his thigh guard.
This is what you have to do. You have to bowl towards the batsman and let him move, let him do the footwork, and you can capitalize something out of those few things which comes across. So Tharindu Harshana is on 6 and Pasindu Ratnayaka on 3. Pasindu Ratnayaka was one of the batsmen who came into double figures in the first innings. He got 20. And of course, Tenuka Devapriya was not out on 60. There you go. First wicket coming down from Thurstan. 9 for 1. Pasindu departs. He was struggling in the crease there. Caught very well on the slips. Nikhil, look at that. Yes, there you are. Again outside the off stump, just going for the drive. Took the edge. Took an easy catch. That was captain Tevindu Dikwala taking that catch. Nikesh Sahasmika is the bowler. 1 for 3 of he's bowling his second over. So it's 9 for 1. Welcome back. 9 for 1 at 6.5. Thurstan lost their first wicket just now. New batsman Vihas Teumika. 5 matches, 6 innings, 32 runs, nothing much to talk about. Average of 6.40. He managed to score only a couple of runs in the first inning. They are following on right now. Nikhil Sahasmika. Yet again, ready to attack outside the off stump, and end of the 7th over. It's 9 for 1 for Thurstan. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, changing the bowling. It's Dinuka coming into the attack, the left arm spinner. So Thurstan Knights again falling, and Isipathana College have made inroads into their innings. Dinuka Anupamal bowling his third over, hasn't given away any runs. Wondering whether it's going to be a familiar story for Thurstan, or will the batsman put up some resistance. As we see here, the dismissal in the last over.
We're rushing him onto the back foot. Dinuka Anupama. Well, I think Isipathanians have to exert more pressure on the batters because it's a tough time to bat, but it's also very tough to pick wickets when players are just looking to occupy the crease. 8 overs gone, 9 for 1. Well, Nicky will continue, the wicket-taking bowler. He's been brilliant throughout the day so far. Once again, showing some aggression. I think that's been his mode of operation. They'll need to get into the heads of the batsmen as they're looking to occupy the crease, and it's not going to be easy. Wickets won't come their way as easily as in the first innings. The chat in the Thurstan dressing room might have been that they need to do better in terms of their application. Well, this time into the gap. Mashudani Monde a single. Shamika, what do you think? How hard will it be for the bowlers as they are in the heat, bowling for a second time? Wickets not coming easy as the batsmen are looking to defend. They need to be patient, yes? Yes, patience is one thing, but I think they have to be more aggressive in terms of fielding, in terms of setting up a batsman, because the batters will be happy to do that, just that, offer the dead bat to it, and it's always annoying when a batter is just giving you the dead bat and you have to create chances. But this is the tough time, and good bowlers knows how to break through. Absolutely. And I think plans that they've made for specific batsmen will need to come in, because in the first innings they got some wickets through some loose shots. Well played. Brilliant. Onto the pads and driven it straight as it dies. Taridu Harshana, that was a good shot, a fuller delivery, and he pounced on it. Can he be the hero for Thurstan? Both these sides looking for a hero, looking for heroes to force this towards a result, or at least in the case of Thurstan, maybe save the game. As you see here, the bowler probably looking for a glory delivery to either get him LBW or bowled, but that was straight down the ground, well hit. He's corrected his mistake from the previous innings. The bowler went for his pads because I remember in the previous innings, if I'm not wrong, he tried to flick and got himself caught behind. So he's got a leg gully, and the wicket keeper of course gonna be moving a down leg stump. So that's why probably he angled it into the pads. But this time, instead of flicking it, Harshana decided to go straight.
once again. He's gonna be attacking that leg stump for this right-hander. So 9 overs done, 14 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. We're back at the SSC. If you're joining us now, we are in the post-lunch session of day 2. And Thurstan College, they are not in their first innings, but they are following on. 14 for 1. It's Dinu Kanupamal with spin from one end. Continues to be defensive, the batsman. Definitely the approach that is required right now. But I like how Vyas Theomika is waiting for it and playing it very late. It's important in such wickets you don't rush through. Yes, usually the post-lunch session favors batsmen when the sun is baking down on the pitch and any live grass is going to be dried up. There must be runs on offer, as we discussed earlier. Yes, definitely post-lunch session should favor batsmen generally. But this game has been more or less one-sided and has been completely dominated by the Isipathana bowlers. Absolutely, and that first innings total of Isipathana looks very far away for the Thurstanites. So I think what you've been saying is that perhaps the Isipathana captain can be a little more aggressive in looking for a few more wickets. Yeah, look, he's not going to go and chase another 332 runs. Cannot be technically put further and won by Thurstanites. So he, I think, has the luxury to attack more than what he's doing. 10 overs gone, 14 for 1. Will Nikhil to continue? He's been their bowling spearhead in this innings. Well, good carry through to the wicket keeper. Just down there right after the post-lunch session and seems to be running in with much enthusiasm. Looks fit and it looks like he can bowl a long spell as well, which gives the captain the opportunity to give him a few extra overs. There we go. Loud appeal behind the stumps. This is what they are targeting against Tarindu Harshana. Well, once again drifting down the leg side, but he seems to be falling over, and that makes him a little bit susceptible to the ball that carries down the leg side and perhaps be dismissed in a similar manner as you mentioned as the first innings. And the batsman, as we see,
are having a little chat in the middle of the pitch just to calm themselves down and sort of reapproach how they can combat Nikhil's attack. Yeah, had I been Vyas Theomika, I'd be like, what on earth is forcing you to play that shot? If you've gotten out once, if you're being beaten there, just let it go, it's not gonna hit your stumps. And you don't need to look far back. The opening partner was dismissed, trying to go for an expansive drive, caught in the slips, and I bet the Thurstanites are looking at reining their strokes in just to see if they can get out of jail a little bit and then they can score a little later on. I'd like more innovation and creativity in the way they're gonna attack. David Dequella seems a little silent and complacent right now. Exactly. From the morning to now, I think Isipathana has gotten into themselves into a position of strength. If the Thurstanites had gotten a big score in the first innings, this opportunity wouldn't have been there for them. So they should now look to capitalize on that. Yeah, right from the start of the game, they put themselves in a very good position in the driving seat, I should say, but maybe they are loosening it up. Well played. Falling off. Good bit of fielding there in the deep. Brilliant effort. That's what you want. Some inspiration in the field. Raining that square drive in. Nice looking stroke on the offside. Again the bowler trying to see if the batsman is tempted to play that stroke, but this time around just played well. The fielder, a valiant effort. Nikhil about to conclude his fourth over. Batsman just taking a pause in from the Vidyama of the end. Well defended, and at the end of 11 it's 16 for 1. So Dinuka shall continue, but I'd like more people crowding in that batsman. So they've got a slip and a 4 short leg, but I'd like another couple of players right under his eye, crowding him up, putting the pressure on him. And we have to remember that Vyas Theomika is still fairly new to the crease. Absolutely. I think you are only good as your last wicket. You've just gotten 1 wicket, and a few more wickets will put a lot of pressure on the Thurstanites. And see that delivery, if it just jumped out, perhaps a bat pad opportunity for silly point. So maybe something to think about for the Centurion and the skipper of Isipathana. But we know he wanted to bowl first yesterday. Yes, maybe he was thinking of the way his bowlers bowled this morning. The way his fast bowlers took 5 wickets. Right now, it's a bit of a stalemate. Batsmen defending well, but the bowlers also building pressure, hoping that there will be some rash shots. That's just another single.
on the leg side, comfortably tucked away. Looking to see if there are any field changes. The field stays the same. He's brought in another silly mid-off fielder, stationary position. But that's not gonna stop him from driving straight to his hand. End of 12 overs, 17 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Back with the action of the second day of the Battle of the Brothers. And Nikhil is still continuing into his 5th over. Pulling his length back a little bit. Going for that back of the length delivery to see if there's any bounce. It feels like Isipathanians are now just going with the motions. Nothing much happening at the center. But the Thurstanites would like it. That's what you should avoid, Shamigan. Not let the game drift and try to be proactive. That's turned away once again, and the bowler is down on the deck. He's putting in a lot of effort, and he seems to be in a little bit of trouble. We hope he's okay. He's clutching his left ankle. If he is retired hurt, it will be a big blow for the Isipathana team, who is looking to get the Thurstanites out a second time. And the physio is out on the field. Let's see that again. He goes into his delivery stride, and he just turns his left ankle. That's nasty. That must have hurt. Currently being attended to with a grimace on his face. The boots off, and maybe some magic spray will do it, hopefully. And the Isipathana team has some opportunity to re-strategize, rethink their plans. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Thurstan City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Well, Nikhil had to go out. He seems to be in a bit of pain. I don't think he'll continue for a while now. There we go. He's walking out. Seemed to have twisted his ankle. That's his delivery stride. So Tevindu Kwella will bowl the rest of the over. He's got 2 slips in of a Silimidon. Unfortunate for the young man, Nikhil Sahasmika. He would have expected to take a few more wickets and perhaps lead Isipathana to victory. But we hope he's okay. At least can be back in this game, or maybe perhaps for the rest of the games he'll play this season. The amount of pressure the fast bowlers put themselves, their body, especially the ankles, it's tremendous. Kulno. Absolutely, I think we have to give a lot of credit to these young men and women who are fast bowlers. Yeah, it's basically a bowling. They're like machines, and toiling it out in this weather here in Sri Lanka in these humid conditions. Hats off to them. And when such unfortunate incident happens after them practicing so much and coming into this big match, getting injured in that fashion, it's very, very unfortunate. So we'll hope that he'll recover soon. 13 overs gone, 18 for 1. Well, Situka comes in, left arm leg spinner. Well, a good one to start with, trying to field off his own bowling as well. Situka didn't get an opportunity in the first innings. I think the rest of the bowlers did very well, but the captain needs all his bowling resources for this innings to see it through. To see his stats. Just a 17 years of age, youngster, Situka Gunawardena. And Kulno, I think the wicket has lost its zip. I think it's a little slower and now, which allows the batters to run to the back foot. Look at that. That was not that much of a short delivery, but the wicket is a little slow that it allows the batter to get to the back foot and slap him as his will. Absolutely. I think the bowlers will need to be more craftier. Need to set the batsman up, work him over, bowl good lines and lengths. Not those lines and lengths. The short leg fielder was in trouble for a moment. Yeah, we had one hit yesterday. Much better this time, inviting him to that drive. Yes, perhaps one will spin and one will keep straight. And as we see some movement behind the side screen, the umpires would want
that to settle down so that the game can continue. I think they're happy. Spot on with the line and length now. The captain will be hoping that Situka will be able to settle into a good rhythm very soon. He's bowled into two right-handers. Except for that one bad delivery, it's a good over. It's 19 for 1 after 14. තර්සන් විද්‍යාලය තම දෙවැනි ඉනිමේදී ලකුණු 19ක් මෙවන්ට ලබාගෙන සිටිනවා කල්ලු එකක් දැවි පන්දු අර 14ක් අවසන් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔහුගේ දෙවැනි ඉනිම පිළිගන්නවා වගේ සහායකයා සංක අයිබෝන් ලක්සිසි තරගේ තරමක් උදාසීන ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ නමුත් මේ තබන සෑම ආරක්ෂිත පියවරකම හේතුවක් තිබෙනවා ඔවුන් තරගේ බේරාගත යුතුයි තවත් ලකුණු 205ක් පමණ පිටුපසින් සිටින්නේ තර්සන් විද්‍යාලය කල්ලු 9ක් අතතිව තිබෙනවා. ඔව් ප්‍රධානම කඩයිම තමයි ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීම. කඩුළු රැකගෙන ඊට මුහුණ දිය යුතුයි. තවත් සැසි දෙකක් පමණ තිබෙනවා උන්ට. එතන ලකුණු පූර්වයේ පෙන්눔 කරන ආකාරයට තවත් පන්දු 53ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා මේ දිනේ. දිනුක පන්දු 5ක් මෙවන්ට අවසන් කර තිබෙනවා. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. දිනුක අනුපමාල් පන්දු 5යි පන්දු 1යි එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. අසක අපි දුටුවා නිකිල් ආබාධයක ලක් වෙනවා මීට සුළු මොහොතකට පෙර මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම විශාල අවස්ථාවක් මේ තරගයේ ඕඩ් නැවත මං හිතන්නේ පැමිණ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. ඔව් ඉසිපතන නායක තෙමිදුට මේ අභියෝගය බාර ගන්නට සිදු වෙනවා. තවත් පන්දු යවන්නෙක් සොයාගත යුතු වේවි. නැවත නිකිල් නොපැපිනොත් ඉතින් අප දන්නේ නැහැ ඔහු කුමන විකල්පයක් භාවිත කරයිද කියලා. සමහර විට තවත් පන්දු යවන්නෙකුට අවස්ථාවක් තිබේවි Tamanගේ දස්කමිලි දක්වන්නට. අපි දුටුවා සිතුක ගුණවර්ධන ප්‍රථම ඉනිමේදී පන්දු යවුවේ නැහැ. ඔහු දැන් පන්දු යවන්නෙක් තවත්. ඉතින් ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණා පන්දු යැවීමට මේ තරගයේ ප්‍රථම වතාවට. අසකර අන්දුණු ගංගනා තවත් පන්දු වාර දෙකක් පමණ යොමු කරලා තිබෙන්නේ. ඔබට හිතන්නේ මීට වඩා ඔහුව භාවිතා කිරීමට තිබුණාද? ඔව් මේ මොහොතේ මට තරම් විශ්වාසයක් නැහැ. ඔහු මොකද ඔහු පන්දුව දෝලනය කරන පන්දු යවන්නෙක්. ඉතින් ඔහුට වාසිදායක කාලගුණික තත්ත්වයක් මේ වන විට නැහැ. තනතිරුවෙත් තරම් සජීව ස්වභාවයක් පෙනෙන්නේ නැහැ. මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම පන්දුව සෙමෙන් තමයි පිත්තට එනවා පෙනෙන්නේ. ඒ නිසා සමහර විට ඔහු සවස සැසියට ඔහුව ආරක්ෂා කරගෙන ඔහුගේ ජවය රැකගෙන ඔහුව යොදා ගැනීමට අදහසක් තිබෙනවද දන්නෙත් නැහැ. ඕනෑම මොකද නිකිල් නොමැති වූහොත් එහෙම සිටින එකම වේග පන්දු යවන්න ඉසිපතන විද්‍යාලයට ඕ ස්වීප් පාරක් අවස්ථාවේදී හතරේ පාරක් නොවේ ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු වෙනවා ඉතාමත් මලේසියෙන්. පළමුවෙනිවේදී අප දුටුවා තරිඳු ඔහු පෙරත් අප කතා කළා හොඳ සාමාන්‍යයක් තිබෙන හොඳ පිතිකරුවෙක්. යම්කිසි සුළු වැරද්දක් තමයි ඔහු අතින් සිදුුනේ පළමු කඩුල්ල හැටියට ඔහු දැවී යද්දී ප්‍රථම ඉනිමේදී. ඉතින් මේ ඉනිමේදී ඔහු දැඩි අධිෂ්ඨානයකින් පැමිණෙන්නට ඇති. මේ ඉනිමේදී නම් එවැනි වැරදි නොකරන බවට එය හොඳින්ම පෙන්눔 කරගෙන තිබෙනවා. පන්දු 51කදී ලකුණු 14ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අවසන් වාරෙම තරිඳු කියන්නේ මම තාම දක්ෂ පිතිකරුවෙක්, තාම හොඳ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් තර්සන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. තන්නේ ඔහුගේ පාසක ජීවිතයේ ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු වල පහර දී තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඌ අනිවාර්යෙන්ම ලාගනිමේ මේ ඉනිමේදී ලකුණු ලබා ගැනීමට යනුව 15 වෙනි පන්දු වාරේ නිමාඩපත් වෙනවා. තර්සන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 22යි කඩලු එකක් දැවි.
සිතුක ගුණවර්ධන ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාරය යැවීම සඳහා පැමිණෙන නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 202ක් පිටුපසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔහුගේ දෙවැනි ඉනිම. ඔව් තාම හොඳ පන්දුවක්. මෙවැනි උදාසීන තත්වයකදී ඔබ කුමක් හෝ වෙනස් යමක් කළ යුතුයි පන්දු යවන කණ්ඩායම හැටියට. තෙවිඳුට යම් කිසි අලුත් උපක්‍රමයක් යොදා ගැනීමටත් හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද කෙලින් ලැබෙන පන්දු සියල්ලම උන් ආරක්ෂිත පහරවල වලින් තමයි පිළිගන්නේ. ඒවර ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පායින්නේ එපිටින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ත්‍යාසං 1999 වසරේ තමයි අවසාන වතාවට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මේ මහ ක්‍රීඩා තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ. ඒ ක්‍රිෂාන්ත ජයවර්ධනගේ නායකත්වයෙන්. ඉතින් වසර 23කට පසුව මං හිතන්නේ තාම ආසන්නයට පැමිණෙන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තෙවුන් දික්වැල්ල ගේ නායකත්වයේ යටතේ ඉසිපතන විද්‍යාලයට. තාමත් ඒ අවස්ථාව ඔවුන්ගෙන් ගිලිහි නැහැ. ඔවුන්ට තවත් පන්දුවාර 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා තරගයේ තීරණයක් කරා යෑමට. ඒ වගේම අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට තිබෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. මොකද තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් ලකුණු වාර්තා කිරීමට වඩා කඩළු ආරක්ෂා කර ගැනීම ගැන විශ්වාසය තබා තිබෙන්නේ. ඉතින් පන්දු යවන්නන්ගේ අතේ විශාලතම රාජකාරිය තිබෙන්නේ ඔවුන්ට නිසි ආකාරයේ අභියෝගයක් ලබා දී ඔවුන්ගේ කඩළු දවා ගැනීමට. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි වෙනස් දෙයක් ඔවුන්ට කළ හැකි නම් අලුත් විදියට සිතන්නට ප්‍රතිකරුවන්ට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නොත් සමහර විට යමක් යොදා හෝ අපි හිතනවා ඔවුන්ට පහරකට යන්නට ඉඩදී කඩුල්ල දවා ගන්නටත් හැකියාවක් තිබෙනවා. තන අසක මීට වඩා යම් කිසි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලයට මොකද ඔවුන්ට ලකුණු තිබෙනවා. ඔවුන් සතුව ලකුණු 201ක් තිබෙනවා. ලකුණු 201 වාසියක් කොහොමද සමේ ඔවුන් සතුයි. ඉතින් යනුව මීට වඩා යම් කිසි විදිහකින් පීඩනය එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් තනිතාම හොඳ වේවි ඔවුන්ගේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමේ ගමනට තාම හොඳ පන්දුවක් සිතුකගෙන්. යනුව 16 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාවට පත් වෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 23යි කඩළු එකක් දැවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 201ක් පිටුපසින් ඔවුන්ගේ දෙවනි ඉනිමේ. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 332ක් ලබා ගත්තා. කඩළු 7ක් දැවි. ඕවර් ස්වීප් කිරීම මේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් එවර. ඉතාම හොඳ උපක්‍රමයක් ලක්සිසි. ඒ පහර වෙනුවෙන්ම ගලීහි පන්දු රකින්නෙකු සිටියා. ඒ වගේම ෆයින් ලෙග්හි උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට ක්‍රීඩකයෙකු යොදා තිබුණා. කෙසේ නමුත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පන්දුව ඉහළ නැග්ගේ නැහැ. ඇතැම් විට ඒ ප්‍රමාණයට පන්දුව ඉහළ නොනැග්ගා නම් සමහර විට ගලී ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් වශයෙන් ගලා යාමටත් ඉඩ තිබුණා. කෙසේ වෙතත් හොඳයි උපක්‍රමයක් වශයෙන් උන් භාවිත කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී ලකුණු පාලනය කිරීමට භාවිත කරන උපක්‍රමයක්. පායින්න ආක්‍රමණය කරමින් සිටින්නේ දිනුක දඟපන්දු යවන්නෙක් වශයෙන්. ඉතින් සමහර විට පාසල් මට්ටමේදී මෙවැනි පන්දු අත්හැරීමට ප්‍රතිකරුවන් තරම් කැමති නැහැ. නාදත් ස්වීප් කිරීමක් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. ප්‍රථම ඉනිමේදී කවිඳු අමන්ත කඩළු 3ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. අපි තාමත් ඔහුගෙන් දුටුවේ එක් පන්දුවාරයක් පමණයි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 25යි කඩළු එකක් දැවි. පන්දුවාර 16යි පන්දු 3යි. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඔව් විහාස් පන්දුවට පහර දීදී ඔබට සිහි වෙනවා ඇති රසල් ආනල්ඩ් වගේ ප්‍රතිකරුවෙක්. ඔහු පිත්ත ඔසවාගෙන ඉන්න ආකාරය. ඔහු අප සාමාන්‍යයෙන් බිමට තට්ටු දමමින් ඉන්නවා පිත්තෙන්. නමුත් විහාස් පන්දු යවන්න පැමිණෙන තෙක්ම පිත්ත ඔසවාගෙන ඉන්නේ. ඔව් නැවත ස්වීප් කිරීමක්. නමුත් කෙලින්ම පන්දු රකින්නාගේ අතට 17 පන්දුවාරේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 225යි.
දිනුක අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවාරේ නැවත ස්වීප් කිරීමක් එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන්ම පැතිමාරු වෙනවා. අනුව 17 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාට පත්වන්නේ දර්ශන විද්‍යාල ලකුණු 26යි එක් කඩුලක් දැවි. අටවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නැවතත් සිතුක ගුණවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා. විහාස් නොවේ ලකුණු 7යි තරුණ බේමන්ට ලකුණු 15ක් ලබා ගන්න සිටිනවා පන්දු 58කදී. දිනුකගෙන් අප දකින්නේ පායින් ආක්‍රමණය කරන පන්දු යැවීමක් ඕදිකට අන්තයෙන්. නමුත් සිතුක රවුන්ඩ් එකට අන්තයෙන් කඩුල්ල ආක්‍රමණය කරමින් ඔබ හිතන්නේ ලක්ෂසි ඇයි මේ ඔහු දෙදෙනාම වමත් දඟ පන්දු යවන්න. ඉතින් දෙදෙනාගෙන්ම ඔබට බලාපොරොත්තු වීමට හැකි එවැනි උපක්‍රමයක්. නමුත් තෙවිදු වෙනත් ආකාරයකට පන්දු යවන්න දෙදෙනාව භාවිත කරන්නේ. මා දන්නේ නැහැ කුමක්ද එහි පදනම කියලා. මම දන්නේ ගොඩක් දුරට මම හිතන්නේ අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන නිසා මේ යුතුයි මම හිතන්නේ මේ විදිහට අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නේ. ඔව් තම ආසන අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ පිත්තේ යම් තාක් දුරකට වැඩුණා අය. පිත්තේ නොයදුනා නම් අනිවාර්යෙන්ම දැවියාමක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. අපි බලමු පුනරූපණයක් ලබා ගත හැකිද කියලා. ඔව් නැවත වරක් ස්වීප් කිරීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මේ ස්වීප් පහර මම හිතන්නේ බෙහෙවින්ම භාවිත කරන බවක් පෙනී යනවා සංක. ඔව් පන්දුව එතරම් සෙමෙන් පැමිණෙන්නෙත් නැහැ. යම්කිසි වේගයේ අඩු බවක් තිබෙනවා. නමුත් පිත්තට පන්දුව පැමිණෙනවා. ඉතින් ස්විප් පහර තරම් අවදානම් අවස්ථාවක් නොවේ. හොඳින් ඔබට පුරුදු පහරක් නම් එය එල්ල කළ හැකි. තන්නේ අපේ මතකයේද නැගින දෙයක් තමයි ජෝ රූට් ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් තරඟාවලි දෙකේදීම මම හිතන අවසානයේ පැවති ටෙස්ට් තරඟාවලි දෙකේදීම ස්වීප් පහර තාම මැනවින්ම භාවිතා කරා. අවසන් තරඟ පහම එංගලන්තයේ ජයග්‍රහණය ලබාගත් ශ්‍රී ලංකාවේදී. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් 90 දශකයේ මැද භාගයේ විතර එනකොට එංගලන්ත කණ්ඩායම සැලකුණේ දඟපන්දු යන්නන්ට එරෙහිව ඉතාම දුර්වල කණ්ඩායමක් හැටියට. නමුත් මේ වන විට ඔවුන් ස්විප් පහර ඒ වගේම විශාල පහරවල් යොදා ගැනීමේදී දඟපන්දු යන්නන්ට එරෙහිව සෑහෙන ඉහළින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ජෝ රූට් එහි ප්‍රමුඛෙක්. යනු තම ලේසියෙන් තාත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 18 වෙනි පන්දුවල නිමාට පත්වන්නේ දර්ශන විද්‍යාලය ලකුණු 27යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. නැවත වරක් දිනුක අනුපමාල් ඉස්පොත් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දඟපන්දු යවන්න. උන්ට තවත් උපක්‍රමයක් භාවිත කළ හැකි ලක්ෂිසි. පන්දුව හැකි තරම් ගෝනට මුසු කළ හැකි. දැන් අප දුටුවා උන් යම්කිසි කෙලින් ඍජු ආනතියක පන්දු යවන්නේ ෆ්ලැට් ආකාරයෙන් පැතලි ආකාරයෙන්. නමුත් උන්ට පුළුවන් තරමක් පන්දුව ගෝනට මුසු කරලා පිටිකරුවන්ට ආරාධනා කරන්න ඉදිරියට එන්න. එවිට ස්විප් පහරේ අභියෝගයත් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම සංක මොකද මේ ඉසිපත්න කණ්ඩායමට ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙන උන්ට මම හිතන්නේ දෙයක් කර හැකි. උන්ට මීට වඩා නිර්මාණශීලී විය හැකි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරා උන් යා යුතුයනා. ඉතින් බලමු ඉසිපත්න විද්‍යාලය මොන වගේ ප්ලෑන් එකකටද වැඩ කරන්නේ කියලා මේ වෙලාවේ. තනේ අපිතිකරුවාගේ අතින් වරද්දක් වෙනකම්ම ඉන්නවට වඩා මම හිතන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම කර යුතුයි මේ අවස්ථාවේ. නැවතත් ස්විප් පහර සාර්ථකයි. අභියෝගයක් පෙනෙන්නේ නැහැ මේ පන්දු යැවීමෙන්. ඉතින් ඔබ කිව්වත් වගේ ඉසිපතන විද්‍යාලය තමයි ඉදිරිය ගත යුත්තේ. ඔවුන් තමයි තරගයේ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔවුන් තමයි තීරණය කළ යුත්තේ තරගය කුමන අතකට හැරිය යුතුද කියා.
මොකද මේ විදිහට වැරද්දක් වෙන තෙක් බලාගෙන සිටියොත් වෙන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයට අවශ්‍ය කාල වේලාව නොමැති වී යාම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. අප උපකල්පනය කළොත් කුමකින් හෝ අවසන් භාගය වන විට කඩළු දැවී ගොස් අවසන් කඩුල්ලට පන්දුවාර දෙකක් තුනක් ඉතිරි වුවහොත් ඒ මේ අපත යන පන්දුවාර කිහිපය විය හැකි. ඉතින් ඉක්මනින්ම ඔබේ නිර්මාණශීලීත්වය ඒ සඳහා යොදා ගැනීම වැදගත්. එවැනි තරග කිහිපයක්ම අප දැක තිබෙනවා. පිතිකරුවන් අවසන් මොහොතේදී තරග බේරා ගන්න අවස්ථාවන්. තාරෙන්දු නොදී ලකුණු 50යි තර්සන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔවුන් නැවත ස්වීප් කිරීමක්. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. ඒ අනුව 19 වන පන්දුවාරේ නිමාඩපත් වෙනවා තර්සන් විද්‍යාලය ලකුණු 29යි කඩළු එකක් දැවී. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
දර්ශන විද්‍යාලයේ ලකුණු 29 එක් කඩුල්ලක් දැවි ඉසිපතන විද්‍යාලය උරින් පන්දුවට පහදී ලකුණු 332ක් ලබා ගත්ත කඩලු 7ක් දැවි යනුන් ඉනිමත් හිටෙව්වා තෙවුන් දික් කළ ලකුණු 106යි නිකුන් ප්‍රේමරත්න කඩලු 2ක් ලබාගෙන සමත් වුණා දර්ශන විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලබා ගත්තේ ලකුණු 108ක් පමණයි තෙනුක නොදී ලකුණු 60යි කවිඳු සහ රන්දුණු කඩලු තුන බැගින් ලබා ගත්තා යනුන් මේ වනිට දෙවැනි ඉනිමේදී දර්ශන විද්‍යාලයේ ලකුණු 29යි කඩලු එකක් දැවි තවත් ලකුණු 195ක් පිටිපස්සේ සිටින්නේ දෙවැනි ඉනිමේදී තවත් ලකුණු 195ක් පිටිපස්සේ සිටින්නේ අසංක අනුව සිසිල් පැන් පානෙන් අනතුරුව නැවත වරක් තරගය ආරම්භ කිරීමට තමයි සිල්ද සූදානම් වෙලා තිබෙන්නේ. ඔව් තරිඳු සමගින් විහස් තවමත් ප්‍රතිකරුවන් වශයෙන් මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් හැටියට යම්කිසි වෙනස් දෙයක් සිදු කළ යුතුමයි. ඔවුන් සමහර විට ලක්සිසි කපටි උපක්‍රමත් භාවිත කළ යුතු වෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. අප දන්නා පරිදි පිතිකරු අසල පන්දු රකින්න පන්දු රකින්නට පුළුවන් සමහර විට පිතිකරුවාට වචනයකින් දෙකකින් ඔහුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය බිඳින්න මම හිතන්නේ නරක විදියට නොකළොත් එයත් උපක්‍රමයක්. ඔය තාම හොඳ පන්දුවක් පන්දු යවන්නාගෙන් අමන් තාහා නවක පන්දු යවන්න ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තනේ ප්‍රථම ඉනිමේදී අපි දුටුවේ නැති පන්දු යැවීමේ මම හිතන්නේ පන්දු නවක පන්දු යවන්න මේ අවස්ථාවෙත් එවුන් දෙක්වැල්ල භාවිතා කරන බවක් පෙනී යනවා. ඉදිරියට පැමිණ එක් ලකුණක් කරා තම පහසුවෙන් පැතිමාරු වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔව් දැන් පිතිකරුවන්ගේ විශ්වාසයත් ගොඩනැගෙමින් තිබෙන්නේ මේ පාද චලනයෙන් අපට එය නිර්ණය කළ හැකි. සමහර විට අමන් තහට පුළුවන් රවුන්ඩ් දෙකට අන්තයෙන් පන්දු යවන්න. ඔහු පිටදඟ පන්දු යවන්නෙක් නිසා පිතිකරුව අසල තවත් පන්දු රකින්නන් කිහිප දෙනෙකු රඳවා ඔවුන්ට ලකුණු තිබෙනවා. ඔවුන්ට ලකුණු 195ක් 194ක් තිබෙනවා තවත් පරතරයක් හැටියට. ඉතින් එය උපරිමයෙන් යොදා ගැනීම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට තමයි බාර වෙන්නේ. ඔව් දැන් හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී තහාගෙන්. යස් පන්දු 37කදී ලකුණු 9යි. තාම හොඳ ඉනිමක් මේ අවස්ථාවේ විදිහට. ඔව් මේ අමන් තාහා තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කරලා කඩලු 3ක් බිඳලා තිබෙනවා. හොඳ පන්දු යෑම ලකුණු 15කට එක් කඩුල්ල. ගන්නේ තාම හොඳින් ගෝලේ මුසු කරන ලද පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අමාන්ගෙන්. ඔව් අප කතා කරමින් හිටියේ මේ ගැනයි ලක්සිසි. ඔබ පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් ඔවුන්ට ආරාධනා කළ යුතුයි පහරවල් කරා යන්නට. නැතිනම් සිදු වෙන්නේ පිතිකරුවන් පහසුවෙන්ම ආරක්ෂණයට යොමු වෙනවා. ඔවුන් මේ සැසියෙන් සැසිය ක්‍රීඩා කිරීමේ ක්‍රමයට යන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඔය අවස්ථාවේදී කෙටි පන්දුවක් එක් ලකුණක් කරා ලේසියෙන් පැතිමාරු වෙනවා. ඒ අනුව 20 වෙනි පන්දු වාරය අවසානයට පත් වෙනවා. දර්ශන විද්‍යාලයේ ලකුණු 32යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. Welcome back to the live action from the www.thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports hub. Bringing you live pictures from SSC grounds on the 58th Battle of the Brothers. And Isipathana dominated the initial session, but now things might have been changed a little bit. Joining with me in commentary, Kulunu. Hey Kulunu. How are you? And I think we see a change in the bowling. Dinuka Anupamal coming in for his second spell.
a lot of left stump orthodox spinners in operation, and they're trying to see if one of them can get some early wickets for Isipathana College. And yet Isipathana should uplift their strategies. They have to make sure a misfield there would go all the way to the boundary. That'll give Tarindu some confidence. The bowlers looking to give some air to the ball and a drive, and the effort here you will see from mid-off. Maybe should have done little better diving over the ball, and that runs away to the boundary. Tarindu Harshana looking solid, where Thurstan is trying to take the control over the session right now. He's changed his angle. He's coming from over the wicket, and he's changed the length as well, and that draws a defensive stroke from the batsman. Dinuka again attempted for a sweep, unsuccessful. Dinuka is trying to squeeze something out of Tarindu right now. We have to. They have already settled at on their defending. That's something that they have done very well after this session started. Unfortunate images there on your screen right now, and Dinuka again. Well, defensive tactic from Thurstan. But I feel like Isipathana should do something new right now. Bring the fielders closer again. Give the batsman more faces in front of him. Don't let him score any run at all. Each and every run counts right now. You have to make sure the overall game is under control. And it's end of the 21st over. 36 for 1 for Thurstan. Welcome back. We are into the 22nd over, and Aman Taha is now continuing his right arm off spin. Vihas Theumika is on 10 of 38. Well, there you go. The plan is clear. That one was well flighted and outside the off stump, but the batsman was wise to let it go. Thurstan seems to be determined not to get drawn in to playing some expansive strokes. Teammates talking to each other, giving tips and tricks to the bowlers, and captain should step up as well. He has to make things be more live in the ground right now. Very well defended from Vihas Theumika. I think the debate for the fielding team is, should they wait for the batsman to make a mistake, or should they go even more on the offensive? Aman Taha again. Well flighted, yet easy single for Vihas. Getting out of jail. Still, we need to see more attacking from Isipathana. We need to see them taking control of the game. No one has control of the game right now, not either Thurstan or Isipathana. You have to step up, take your decisions right, talk to your teammates, and bring them closer, by the way. Bring them closer and ensure you show more faces to your batsman. Then he's going to be under immense pressure end of the day. Easy single again for Tarindu. Yes, I think these two batsmen have rectified some of the mistakes that they made in the first innings. Clearly are being asked to follow on, just scoring 108.
Once again flighted, this time he drives, but just a single on the offside. Amantaha. Good spell so far. Final delivery of him. Very well pushed back and all the way through the leg side. Felt very well the deep and end of the 22nd over. It's 39-1 for Thurstan. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, this is the 58th Battle of the Brothers, and as we were discussing, it's their biggest cricket match on their calendar for these first 11 stars. I think they will need to show some courage, show some innovation, and go into the history books perhaps. Either the batsmen or the bowlers, either for Thurstan to save the game, some runs from these batsmen, or who is going to be the bowler that steps up and gets Isipathana some wickets. So that's what we are looking for. And Dinuka seems to be adjusting his field. We see perhaps another close-in fielder, is it? Few fielders moving across to the offside, and we see a square leg being put in place and an interesting field on the offside. There's a short cover and a deeper extra cover and a point. Dinuka again towards the batsman, misfield, but no runs for Thurstan. Now we see more faces in front of the batsman. Like it's a bit, you don't have much space, you don't have a lot of things. Play on very well. Didn't want to interact at all with that delivery. Viha survives. Dinuka again. Swept well all over the boundary. Vihas Teumika took control. 4 runs and managing to tick his personal score up as well. Fantastic stroke. I think the sweep is the one that they are going for, and they have put away the other strokes. And that one didn't spin much. He was outside the line of the off stump, and he managed to keep it on the ground and get a boundary. Again, no opportunity for a run there. Secured very well by the fielder. Clear intentions from the batters here. They're going to defend and survive for the whole day. That is what they're looking for. Absolutely. I think the captain from Isipathana will have to be clever in changing his bowlers around, not letting the batsmen settle. And he has got his resources, although we must remind you that his ace fast bowler, one of them, Nikhil Sahasmika, was injured. So he'll have to rely much on his spin resources. Once again a sweep, but the deeper field has been moved to backward square, and that concludes the 23rd. That's 44 for 1.
There comes the school's rugby season. Rugby fever for Sri Lanka. After a silent year, you can see big schools, big numbers, big lads will be playing all over, and these matches will be shown live on the Papare.com as well. Your Sri Lanka's #1 sports hub. Group A and Group 1A and 1B, consisting of A division schools, will be showing their colours off from upcoming weeks. And we're back at action at SSC. Thurstan College 44 for 1. Isipathana looking for wickets. They have to start hunting wickets as soon as possible. Solid defense from Vihas. Yes, we're back at the cricket, and you mentioned the rugby as well. Good to see sports coming back after the pandemic. And especially schools cricket and schools rugby and sports, which a lot of these youngsters are waiting for their opportunity to impress. So they'll be looking forward to all those seasons and those matches as well, all across the island. Again, you see there's a very good flight from Aman Taha. So he's inviting the batsman, come down the track, give us some catches, give us an opportunity to take you out of the crease. But batsman clear with his intention, he knows what to do. Beg your pardon, it's Kavindu, new bowler, and inviting the batsman to make sure they are coming out of the crease to squeeze something out of those opportunities. But no, says the batsman. He wants to stay inside, he wants to stay safe and finish the day off. Swept away, collected very well down there. Kavindu is having a good game. He made an 87 in the first innings. He also got 3 wickets and now looking to get some more, hoping to make his case to be the man of the match perhaps. Hasn't given away a run into his second over. That's just tucked around the corner, and that's the first run that Kavindu has conceded this innings. It's 45 for 1. Schools rugby also talking about the segment B. Group 1B consisting with Zahira College, Colombo, Maliadeva, Lumbini, Prince of Wales, and Aloysius, and Mahanama. And 2B, DS Sena Nayaka, Sri Sumangala Kandy, Thurstan College, Ananda College, St. Sylvester's, and St. Benedict's College. These schools can make a very big impact on the segment B as well. And we showed you the initial school will be playing on the segment A. And yet again, coming back to business here. 58th Battle of the Brothers, Isipathana versus Thurstan, 45 for 1. Still, the game is in a floating condition. No one owns the game right now at this moment. And that's a shorter delivery, pushed away on the offside. The chase is on. They've gone back for 2 runs and they will not go for the third. No need to take risks. But I think Denuka needs to adjust his length a little bit. Also, Isipathana looking for that breakthrough. They have to take this partnership down. Even though still they are trailing by 177, they have 9 wickets more to bag as soon as possible. Denuka again. They've also got to take into account the fact that we might not get the full overs in today as well. Yesterday there was some rain enforced interruptions at the end, so time could be lost perhaps at the end today as well. We hope not. So Isipathana will be looking for some quick wickets.
As you said, it's a bit of a stalemate right now. Batsmen defending well, but the bowlers keeping the pressure up. Dinuka again. .47 for 1 at the moment. Vihas managing things very well. Man under control right now. Make sure nothing is going to go wrong. And he also has a fielder just next to him to stop things which will be played through the V. Very well, very well. Missed down easily. And that's the end of the 25th over. 47 for 1 for Thurstan. Thurstan looking to defend, and Isipathana continue to hunt for the second wicket. First wicket was lost pretty early on, but these two have managed to arrest the slide and are doing much better than what they fared in the first innings. Kavindu is continuing. Looking to flight the ball. A short mid-wicket is in place as the ball is turning into these right-handers. Tharindu and Vihas have managed to milk these spinners around. Once again down the ground. Now a long on is in place. Perhaps he could bring the long on up a little bit, tempting the batsman to go over the top. As we've been saying, that first innings total of 332 is so far away that runs is on the side of Isipathana. Kavindu looking for that breakthrough. Well drove forward. It's going to be a comfortable couple of runs for Thurstan. Looking for 3. And they'll complete the 3 comfortably. Making sure they're not going to lose anything. No unwanted tactics, no unwanted drama. In the middle of the ground, Vihas and Tharindu are well in sync. They know what they're doing. They have been told what to do correctly. 50 up for Thurstan. 51 for 1. Tharindu is a man who's going to face Kavindu right now. I think the plan was clear, at least in the previous delivery. The off-spinner bowling, gap left open at cover, trying to see if the batsman can drive and get something to sneak through the gate. But see, in the following delivery, he dropped it short, so he needs to be a little more consistent with his length. Very well swept away. Well fielded by the fielder there. Things are under control as well. Good fielding overall from Isipathana for the whole day as well. We didn't see much of a blunder from Isipathana fielders, but yet you can see overall, I think, if although Isipathana is on top, there's a shout for a leg before. Maybe it's perhaps drifting down the leg side. They've crossed over for a single.
Reminding you about the segment C of Dialogue Schools Rugby 2022. Group 1C Piliyandara Central, Sri Rahula Katugastota, Sri Peratna Vidyalaya and Dharmapala College Pandipitiya, St. John's Nogegoda, Sri Sumangala College Panadura, and 2C is going to be Devapati Raja College Ratgama, Richmond's College Gaul, Morto Mahavidyalaya, Nalanda Vidyalaya, Kerry College and CWW Kannangara College will be showing their colours on the segment C for the Dialogue Schools Rugby 2022. There you see the match summary. Thurstan College batting back-to-back, following on, still trailing by 172. Yesterday's century from the Isipathana College captain Tevindu, 106 of just 116. And fast bowlers did a fantastic job this morning. Randunu and Nikhil, who got some early wickets that left Thurstan College all out for 108. And now stern resistance in the second innings, a stark contrast. They've scored more than half of the runs from the first innings just for the loss of one wicket. Tharindu and Vihas, both not out at the crease, have been solid, have been composed, and looks to be steering Thurstan towards some sort of safety. But then again, Isipathana can keep the pressure up, and hopefully they'll be looking to see if they can break this partnership. And do we see another change in the bowling? Situka is back. Situka Gunawardana, left arm orthodox. Very well. You see that control when he leaves the ball. And looking for that flight as well. And bowling from the Vidyama at the end. Situka again. Very well defended. Solid defense from Tharindu. Well, Situka has got a short silly mid-off in place rather. Maybe he extracts some more spin than the other left-arm spinners who may be pushing it through. See the length again, it's quite short. So the batsmen have enough time to go on the back foot and negotiate it quite comfortably. Batsman has more room also to take control over that delivery as well. Isipathana should be more tactical at this moment. Well, I was saying about the silly point, that's disappeared already. But I think the captain ought to give a little more opportunity to the bowler. Giving an extra flight to the delivery, but yet intentions are clear from the Thurstanites. They're not going to do any risk-taking job here. Situka for his final delivery of the over. Very well pushed down over there. It might go all the way. Yes, it does. And easy runs for Thurstan. End of the 27th over. It's 56 for 1 in favour of Thurstan.
ලකුණු 56යි කඩුල්ලයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ වගකීම තේරුම්ගෙන පිතිකරණය නිරත වෙනවා. පළවෙනිමට සාපේක්ෂව පන්දුවාර 27ක් අවසන්. දැන් නම් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා මේ තරගය තුළ. අයිබෝන් අසංක. අයිබෝන් සචින්. තත්ත්වය ඉසිපතන විද්‍යාලයට අවාසිදායක තත්ත්වයකට හැරෙමින් පවතින්නේ. තවමත් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් කරගත යුතු නැහැ. ඔවුන්ට තවමත් අවස්ථාව තිබෙනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නට. නමුත් කඩුළු ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. මේ මොහොතේදී කඩුල්ලකට උත්සාහ කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ උත්සාහය නතර නොකරගෙන කරගෙන යා යුතුයි. විහස් තෙවුමික සහ තාරිඳු හර්ෂණ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ස්ථාවර ලකුණු 47ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා SSC තනතිරුව මත. ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව මේ තනතිරුවේ අද දිනේදී යම් දඟ කැවීමක් දැක ගන්නට ලැබුණා අපිට. හොඳයි පොළුමක් ලබාගත්ත කවිඳු ආමන්ත. ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් තමයි කවිඳු ආමන්ත පන්දුවේම සිදු කරන්නේ රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට. සමන් ඕවර් ද විකට් ආකාරයට. වියස් තෙවුමික පළවෙනිමේදී සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නම්බර 3 ස්ථානයේ. ඒ වගේම තරදු හර්ෂණටත් එසේමයි. පළවෙනිමේදී සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තේ පසදු රත්නායක ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා. ඒ හැරෙන්නට හොඳ මිනිමදියත් කරේ ඔවුන්ගේ පසුපෙළ සවිමත් කර පිතිකරුවා වෙමින් තෙනුක දේවප්‍රිය වමත් පිතිකරුවා. ඔහු ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා නොදෙවි. තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම ලකුණු 108කට සීමා වුණා. ඉන් අනතුරුව ඉසිපතනය නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට දෙවනිනිම දියත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. එය තමයි දැන් ඔවුන් මේ පිතිකරණය නිරත වෙමින් සිටින්නේ. කවිඳු උත්සාහ කරනවා පිතිකරුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය බිඳලීමට. නැවතත් පන්දුව කඩුළු රකින්නා වෙත භාර දෙමින් පිතිකරුගේ හිස මට්ටමින් මෙවැනි දෑ අප ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ දැක තිබෙනවා. පිතිකරු මේ සියල්ල මැද මානසිකත්වය වෙනස් කර නොගෙන පීඩනය දරාගත යුතුයි. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අලංකාරය. පන්දුවාරය අවසන්. පන්දුවාර 28යි ලකුණු 56යි එක් කඩුල්ලයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 56 කඩුල්ලයි තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමල පන්දුවාර 28ක් අවසානයේ. වියස් තෙවුමික ලකුණු 23යි තරදු හර්ෂණ කඩුළු රකින්න ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 29යි. තාමත් හොඳින් ඔවුන් තනතිරුව මත ස්ථාවර වෙමින් ඔවුන්ගේ වගකීම තේරුම්ගෙන දැන් පන්දුවට පහර දෙනවා ඉසිපතන පන්දියවන්නන්ට එරෙහිව. ඉසිපතන විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළවෙනිමට ලකුණු 332ක් ලබා ගත්තා. කඩලු 7ක් දැවි ඉන් අනතුරු ඔවුන්ගේ ඉනිම පළවෙනිම අත්හිටුවීමට ඔවුන් තීරණය කළා. ඉසිපතනේ ඒ ඉනිම මේ සහෝදරයින්ගේ සංග්‍රාමයේ ඉතිහාසය තුල වාර්තා වූ නැත්නම් ඉනිමක කණ්ඩායමක් වාර්තා කරගත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය බවට පත් වුණා. එය වාර්තාගත පිතිකරණයක්. ඒ වගේම නායක තෙවිඳු දික්වැල්ල ඉසිපතනේ නායක තෙවිඳු දික්වැල්ල ශතකයක් ලබාගෙන ලකුණු 106ක් ලබා ගත්තා. ඉසිපතනේ නායකයෙක් ශතකයක් ලබාගත් දෙවැනි අවස්ථාව මෙය. රන්දුණු ගංගනත් පන්දු යෑමට කැඳවා තිබෙනවා නැවතත්. පළමු ඉනිමේදී කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. දෙවැනි ඉනිමේදී ඔහුට පන්දු යවන්නට ලැබුණේ අවරශ්මිය වැඩි ස්ථාවර වුණු තනතිරුවක. ඒ වගේම මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට සෙමෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි අවස්ථාවක් මැද්දේ. ඉතින් පළමු ඉනිම තරම් පහසුනේ නැහැ. ඔහුගේ ආරම්භය පන්දු අර දෙකක් යවා තිබුණා. මේ ඔහුගේ දෙවැනි සැසිය.
තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 168ක් පසුපසින් සිටින්නේ. ඉසිපතන ඉනිමට වඩා ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර පිටේ ඇතුළත දාරේ වදින්නේ. යම් අවස්ථාවක් තිබුණා කඩුල්ල දවා ගැනීමට, නමුත් පිතිකරුවා එහිදී වාසනාවන්ත වුණා. කඩුළු රකින්න කඩුල්ල අසලයි කඩුළු රකින්නේ. ඉතින් පිතිකරුට ඉදිරියට යාමට අවස්ථාවක් නැහැ. සීමායිරෙන් පිටත පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුව යම්කිසි ප්‍රමාණයකට සීම් කිරීමක් හෝ දෝලනය කිරීමක් හෝ මග වෙනස් කිරීමට හැකි වුණොත් රන්දුනට අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි. විහස් සහ තරිඳු යන පිතිකරුවන් දෙදෙනාම පන්දු 50කට වඩා පිටියේ රැඳී සිට තිබෙන දෙදෙනෙක්. ඉතින් අභියෝගයක් තිබෙනවා පන්දු යවන්නාට. සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 48යි විහස් සහ තරිඳු හර්ෂණ අතරේ දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අවසරයෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් යුගලය. ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී. මේ කණ්ඩායම් දෙකම නිමවුණු එක්දින තරඟාවලිය තුල පාසල් ක්‍රිකට් එක්දින තරඟාවලිය තුල අවසන් පූර්ව තරඟ දක්වා එන්නට වරම් දිනාගත්තා. ඒ වගේම තර්ස්ටන් කණ්ඩායම එහිදී ටියර් B කොටසේ අනුශූරතාවය දිනා ගන්නට සමත් වුණා. ඒ මෙවර කණ්ඩායම නමුත් මේ මහා තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගිය වසරට අදාළ මහා තරඟය. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා ඉදිරිපාදයට කැඳවනවා ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කිරීමට. තරිඳු හර්ෂණ ඒ වගේම විහස් හොඳින් මේ පන්දුව අවබෝධ කරගත්තා. ඒ සමගින් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ වෙනවා විහස් සහ තරිඳු අතරේ. ඉතාමත් හොඳයි මේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය. තර්ස්ටන් පළවෙනිම ඉතාමත් ඉක්මනින් බිඳ වැටුණු අවස්ථාවක දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් මුල් පෙළින් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවීම ඉතාමත් වටිනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ට අවශ්‍යව තිබුණු සබඳතාවයක් දෙවනි ඉනිමේදීත් පළමු කඩුල්ල ලකුණු 9 දී දැවී ගියා. ඉතින් මේ සබඳතාවය ඔවුන්ගේ කඩුළු දැවී යාමේ වේගය සැබවින්ම නවත්වන්නට සමත් වුණා. හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරනවා කඩුළු රකින්නා විසින්. නමුත් විනිසුරු පවසන්නේ දැවී යාමක් නොවන බවයි. මේ තමයි අලංකාරය. පන්දුවාරය අවසන් හොඳ පන්දුවක් සමගින් ලකුණු 59යි කඩුල්ලයි. දෙවන කඩුල්ල සඳහා මේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 50යි. වියස් තෙවුමික ඒ වගේම තරිඳු හර්ෂණ පන්දු 133ක් තුළ මේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවන්නේ. වියස් තෙවුමික ලකුණු 25ක් මේ සම්බන්ධතාවයට එක්කාසු කරද්දී තරිඳු හර්ෂණ ලකුණු 24ක් මේ සම්බන්ධතාවයට එක්කාසු කර තිබෙනවා. ඔහුගේ පිටෙන් ඉතින් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 58 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය, සහෝදරයන්ගේ දෙදින මහා සංග්‍රාමය. දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් මේ ඔවුන්ගේ වගකීම තේරුම් අරගෙන පන්දුවට පහර දෙනවා. විශේෂයෙන් 2019 දී ඔවුන් ශූරතාවය දිනා ගැනීමෙන් අනතුරුව 2020 තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණා. ඉතින් ශූරතාවය සතු වන්නේ ඔවුන් සතුව. ඉතින් මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරගතොත් ඔවුන්ට ඒ ශූරතාවයේ අභිමානය තවදුරටත් රැක ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. නැවතත් ගුවනට මුසු කරන ලද පන්දුව කවිඳු උත්සාහ කරනවා යම්කිසි විදියකින් පිතිකරුවන්ව වරදකට පොළඹවා ගන්නට. මේ ඉනිම පුරාම අප දුටු දෙයක් තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන්ගේ වැරදි මත පමණක් පදනම් වීම. නමුත් උන්ට ලොකු වරදක් කියන්නටත් බෑ. තන තීරුව සෑහෙන දුරකට පිතිකරුවන්ට උචිත අයුරින් සැකසී තිබෙන්නේ. උදෑසන තිබුණු කාලගුණික තත්ත්වය නොවේ දැන් තිබෙන්නේ. ඉතින් උදෑසන තරම් කඩුළු දවා ගැනීමට පහසු මට්ටමක නොවේ තත්ත්වය තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් වෙනස් දෑ ඔවුන්ට අත්හදා බැලිය හැකි. තවමත් ලකුණු 164ක ඉදිරියක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. එවර තරමක් ගුවනට මුසු කරන පන්දුව හරවා එල්ල කරනවා. හතරේ සීමාව වෙස්ස
යනුව ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි වියස් තෙවුමිකගේ යනුව තරමක වේලාවකට පසුව 4 පහරක් කෙල්ල වුණා මේ පිතිකරුවන් යුගලයෙන්. ඩීප් ස්ක්වාලේ ගේ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා පන්දුව තාමත් පහසුවෙන් 4 සීමාව වෙත යොමු කිරීමට හැකියාව ලැබුණා විහස්ට. පහසුවෙන්ම ඒ පහර එල්ල කරන්නේ විහස් ලකුණු 29ක් දක්වා Tamanගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවාගෙන තිබෙනවා. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා විශ්වාසය ගොඩනගා ගනිමින් ඉදිරියට යන බවයි පෙනෙන්නේ. නැවතත් ගෝනට මුසු කරන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහය, නමුත් පිත්තේ හරියට වදින්නේ නැහැ. මෙවැනි පහරවල් කිහිපයකින් පසු ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා ඔහුගේ වැරදි පහරක් බලාපොරොත්තු වන්නට. මොකද පිතිකරුවා ආරක්ෂිත පහරවල් පමණක් ක්‍රීඩා කරමින් ඉදී ඔබට අවස්ථාවක් නැහැ ඔහුව පහරකට පොළඹවා ගන්නට. ඉතින් ඔහු පහර එල්ල කරන එක පන්දු යවන්නන්ට හොඳයි. අවසන් පන්දු 18 තුලම 4 පහර දෙකක් පමණ එල්ල කර තිබෙන්නේ තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්. නමුත් මෙහි වැදගත්කම වන්නේ ඔවුන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමින් ලකුණු 1-2 රැස් කර ගැනීම. එසේ රැස් කරගතහොත් ඔවුන් මේ ලක්වී තිබෙන පීඩනයෙන් යම් තාක් මට්ටමකට එළියට ඒමට ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දු 30ක් අවසන් ලකුණු 64 කඩුල්ලයි තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 64 කඩුල්ලයි පන්දු 30ක් අවසානයේ තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිම. වර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. ලකුණු 65 කඩුල්ලයි. සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 56ක් පන්දු 140කදී මේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 56 ලබාගෙන තිබෙන්නේ මොවුන් දෙදෙනා. එවර සාර්ථකයි ගුවනේ දෝලනය වුණු පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කරනවා ඉදිරිපාදයෙන්. නමුත් එය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව දවා ගැනීමට අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ල දවා ගන්නවා රන්දුණු ගංගනාත්. ලකුණු 56ක සම්බන්ධතාවය බිඳ දමමින් වියස් තෙවුමික පිටිය නිවතට. තරුෂනෙත්සර දෙවන සිප් ස්ථානයේ සිට උඩ පන්දුව රැකගන්නේ අප කතා කරමින් හිටියා යම් කිසි දෝලනයක් ලබාගත හැකි නම් කඩුල්ලකට අවස්ථාව තිබෙන බව. ඉතින් රන්දුණු ඒ සුළු දෝලනය Tamanගේ කඩුල්ල බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. ඔහුගේ දෙවැනි ඉනිමේ පළමු කඩුල්ල දැවියන්නේ විහස් තෙවුමික ලකුණු 29කට. මෙන්න නැවතත් අවස්ථාව ඉසිපතනයට තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙත Tamanගේ ගමන සකසා ගන්නට. වියස් තෙවුමකගේ කඩුල්ල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව පළවෙනි මේ ලකුණු 60ක් ලබාගත් සාර්ථකම පිතිකරුවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තේනුක දේවප්‍රිය කඩුල්ලට අවතීර්ණ වෙනවා. ඔහුට පිතිකරන ලයිස්තුවේ යම් උසස් වීමක් ලබා දී තිබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන්. මේ තේනුක දේවප්‍රිය වමත් පිතිකරුවෙක් කැඳවීම ඉතාමත් වටිනවා මේ අවස්ථාව හැටියට. දකුණත් වේග පන්දු යවන්නේ සිටින්නේ. ඉවතර දෝලනය බොහොම හොඳින් සිදු කරන රන්දුණු ගංගනා. මීට ප්‍රධානම හේතුව වන්නට ඇත්තේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔහු ක්‍රීඩා කළ විශිෂ්ට ඉනිම. ඔහු පීඩනය මැද්දේ Tamanගේ කණ්ඩායම වැටෙන්නට ඉඩ නොදී හැකි තරම් ලකුණු රැස් කරමින් ලකුණු 60ක් පමණ වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් එය හේතු කොටගෙන පුහුණුකරුවන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය ඔහු ගැන විශ්වාසය තබා ඇති. මෙන්න රන්දුණු පැමිණෙනවා මීළඟ පන්දුව සඳහා.
ඔව් විකට් ආකාරයෙන් තමයි රඳුන ඉවර පන්දුවේ සිදු කරේ වමත් පිතිකරුවාට. ඉතින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට යම් හේකින් මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණොත් තේනුක දේවප්‍රියට එහි වැඩි ගෞරවය ආ යුතුමයි. මොකද ඔහු පළමුවෙනි මේදී දියත් කර ඒ විශිෂ්ට පිතිහරමය නොවන්නට තර්ස්ටන් හිනිම කෙතරම් ලකුණකට සීමා වේද කියලා අපිට හිතා ගන්නට බෑ. පෙර පන්දු දෙකට සාපේක්ෂව තරමක් වේගය වැඩි පන්දුවක් මේ අවසන් කඩුලේ දැවියාම ඉතාමත් හොඳින් තරුෂ නිත්සර ඔහුගේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඉතාමත් වේගයෙන් ඔහු වෙත ඒ උඩ පන්දුව රැක පැමිණියා. නමුත් ඔහු එය සාර්ථකව රැකගත්තා. බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර තාමත් ලකුණක් නැහැ. නමුත් ලකුණු වලට වඩා වැදගත් කඩුළු රැක ගැනීම, කඩුළු රැකගෙන ඉදිරියට යාමයි වැදගත් වන්නේ. පන්දු අර ගණනක් තිබෙනවා. තවත් 30කට වැඩි ගණනක් තිබෙනවා තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නට. ඉතින් අවස්ථාව තවමත් තිබෙනවා ප්‍රතිඵලයකින් තරගය අවසන් කිරීමට. නිපන්දුවක් කෙවර රඳුණු ගංගනාත්කින් තවත් අතිරේක ලකුණක් එක්කාසු වෙනවා තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමට. පළමු නිමේදී තෙනුක දේවප්‍රිය අංක 7 ස්ථානයෙන් තමයි තර්ස්ටන් පිතිකරණය සඳහා පැමිණියේ. නමුත් මෙවර යම් උසස් වීමක්, පැහැදිලි උසස් වීමක් ලබාගෙන තිබෙනවා මෙවර. තවත් නිපන්දුවක් රඳුණු ගංගනාත්කින් අසමට. ඔව් අප පළමු ඉනිමේදී දුටු ඔහුගේ ධාවන පියවරයන්ගේ යම් කිසි වරදක් තිබෙනවා. ඔහු එය සකස් කර ගැනීමට උත්සාහයකට සිටියා. නමුත් දෙවැනි ඉනිමේදීත් නැවතත් ඒ වරද පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් ඉක්මනින් එය සකසා ගත යුතුයි. නැත්නම් පීඩනය පිතිකරුට නොවේ, Tamanටයි ලැබෙන්නේ. ඔව්. නිපන්දු දෙකකට පසුව අවසන් පන්දුව සාර්ථකයි. ඒ අනුව පන්දු අර 31ක් අවසන් තර්ස්ටන් දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 67යි කඩලු 2යි. ලකුණු 67යි කඩලු 2යි. තර්ස්ටන් දෙවෙනිම පන්දු අර 31ක් අවසානයේ තරදු හර්ෂණ සහ තෙනුක දේවප්‍රිය තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. තෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නිමවුණු පන්දු ආරයේදී කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඔවුන්ට අවශ්‍යම කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණේ රන්දුණු ගංගනාත්. වියස් තෙවුමික තමයි අවසන් කඩුල්ල ලෙස පිටියෙන් ඉවත්ව ගියේ. නැවතත් කවිඳු ආමන්ත දකුණතින් පිටදඟ පන්දු යැවීමට කැඳවා තිබෙන්නේ. ෆෝඩ් ෂෝට් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම පායින්න දෙසින් සෑහෙන පන්දු රකින්නන් පිරිසක්, පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙකු සිටිනවා. ඔවුන් පායින් ආක්‍රමණය කරන්න සූදානම් වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ උපක්‍රමය භාවිතා කරනවා මෙවැනි තරඟවලදී පිතිකරුවන් කඩුල්ල පමණක් ආරක්ෂා කරගන්නට උත්සාහ කරන තරඟවලදී. නමුත් ඔවුන්ට ඇතිතරම් ලකුණු තිබෙනවා. ඔවුන්ට ලකුණු වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මා විශ්වාස කරන්නේ ඔවුන් කඩුළු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. අවසන් ඒ වගේම මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් නිවේදනය කරා ICC මැයි මාසයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කවුරුන්ද යන වග. ඉතින් ඒ අනුව ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සමත් වුණා ICC මැයි මාසයේ 2022 මැයි මාසයට අදාළව හොඳම ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය දිනා ගන්නට. යත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ICC Play of the Month නැත්නම් මාසයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා සම්මානය ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට ලැබුණු පළමු අවස්ථාව මෙය. මේ සම්මානය ICC විසින් හඳුන්වා දුන්නේ මෑත කාලයේ, විශේෂයෙන් පසුගිය මාස කිහිපය තුළ තමයි ඔවුන් මේ සම්මානය හඳුන්වා දුන්නේ. හොඳින් ගුවනට මුසු කරනවා කවිඳු. මේ හොඳ
ක්‍රමයක්. ඔහුට රවුන්ඩ් දෙකකට අන්තයෙන් පන්දුව දඟ කැවීමට හැකි නම් එහිත් යම් අභියෝගයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම කෙලින් පන්දුවක් යොමු කළ හැකි නම් එහිත් යම් අවස්ථාවක් තිබේවි. ස්විප් කිරීමකට උත්සාහය. නමුත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා ඒ ස්ථානයේ. එතන එක් ලකුණක් හෝ නැහැ. ස්ක්වයර් ලෙග් පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තිබෙනවා 4 සීමාව ආසන්නයේ. ඒ වගේම ෂෝට් මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඔන් ස්ථානවලත් නැවතත් ගුණට මුසු කරන පන්දුවට ස්වීප් කිරීමක් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ස්ක්වයර් ලෙග් පන්දු රකින්න අය එක්වරම රැක ගන්නවා. පන්දු 32ක් අවසන්. තර්ස්ටන් දෙවෙනිම ලකුණු 67යි කඩලු 2යි. පනස්සට වන සහෝදරින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය දෙවන දිනට ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් ඊයේ දිනේදී කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කරා තර්ස්ටන් නායක රණේෂ් සිල්වා ඔහුගේ ආරාධනෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළමුවෙනි මදියත් කරා ලකුණු 332යි කඩලු 7යි. ඉන් අනතුරු ඔවුන් ඉනිම අත්හැටෙව්වා. අද උදෑසනම ඔවුන් එකදු හෝ පන්දුවකට මුහුණ දුන්නේ නැහැ. නමුත් තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම දිවා විවේකයට පෙර නැත්නම් එක සැසියක් තුල අවසන් කිරීමට සමත් වුණා. කවිදු ඒ වගේම රන්දුණු ඇතුළු ඉසිපතන පන්දු යවන්නන්. ඉන් අනතුරුව තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය දැන් මේ දෙවන ඉනිම ගොඩනංවමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් මේ වන විට ඔවුන් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. එක් අවාසියක් තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයට. ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම වේගපන්දු යවන්නේ කොවුන්ට අහිමි වුණා ඔහුගේ ආබාධයක් නිසා. නිකිල් සහස්මික. ඉතින් ඔහුත් සිටියා නම් මේ මොහොතේ රන්දුනට සහාය පන්දු යවන්නට අනෙක් අන්තයෙන් සෑහෙන වාසියක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. හොඳ පන්දුවක්. යම් කිසි දෝලනයක් තවමත් ඉතිරිව තිබෙනවා රන්දුනගේ පන්දුවල. ඔහුට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකෙක් ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවම නිකිල්ටත් ලබා ගන්න තිබුණා. නිකිල් හිටියා නම් කියලා හිතෙනවා ඇති ඉසිපතන පන්දු යවන්නන්ට. අනිවාර්යයෙන්ම සංකතින් නිකිල් අවාසනාවන්ත ලෙස ආබාධයකට ලක්වීම උන්ට සැබවින්ම විශාල පාඩුවක්. විශේෂයෙන් පළමු ඉනිම තර්ස්ටන් පළමුවෙනිම ලකුණු 108කට දවාගෙන තිබියදී නිකිල් ආබාධයකට ලක්වීම තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිම තුල එය වුන්ට ඉතාමත් විශාල පාඩුවක්. තවත් කඩලු 8ක් දවා ගැනීමට ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ තරගය යම් ප්‍රතිඵලයක් ගෙන දීමට නම් ඉසිපතන විද්‍යාලයට වාසි සහගත වෙන ලෙස. නමුත් තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් මේ වන විට ඉතාමත් හොඳින් තනතිරුව සඳහා ස්ථාවර වෙමින් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම දියත් කරමින් සිටිනවා. ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන විලාසය ඉතාම හොඳයි. ඔවුන්ට තවත් පිතිකරුවන් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ මැද පෙළ රණේෂ් සිල්වා ඒ වගේම බවන්ත ජයසිංහ එවැනි පිතිකරුවන් සිටිනවා. ඔවුන්ට ඕනෑම අවස්ථාවක් ලබා ගන්නට හැකි. ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ඔවුන්ට ඇති තරම් ලකුණු තිබෙනවා. ඔවුන්ට පුළුවන් කඩුළු ලබා ගැනීමට උපක්‍රම යොදන්න. ඉතින් මෙය හොඳ තරගයක් බවට පත් වේවි. කණ්ඩායම් දෙකම තවත් ටිකක් ක්‍රියාකාරී වුණොත්. නැවතත් පෙර උඩ පන්දුව පරිදිම එහිම තවත් අනුරුවක් කියන්නට පුළුවන් සචින්. අනිවාර්යෙන්ම සංක පෙර කඩුල්ල හා සමාන කාබන් කෝපියක් හා සමාන දැවියාමක් මෙවර. ඒ අනුව රන්දුණු ගංගනාත් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. පිතිකරුවා ඉදිරිපාදයෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. පෙර පරිදිමයි විහස්තයුමික දැවී ගිය ආකාරයෙන්ම තරුෂ නෙත්සරමයි දෙවන ස්ලිප් කලාපයේ සිට උඩ පන්දුව රැකගන්න. ඒ අනුව පිට කඩලු දෙකක් දැන් දැවී යනවා. තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමේ පීඩනය ඔවුන් සතු වෙනවා දැන් තවදුරටත්. තරදු හර්ෂණ ලකුණු 34යි PTN ඉවතට. ඒත් සමගින් විනිසුරුරුන් තීරණය කරනවා දෙවන දිනේ තේපානය සඳහා තරගය නවතාලීම සඳහා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 70යි කඩලු 3යි තේපානය සඳහා තරගය නවතාලන විට. තේනුක දේවප්‍රිය එක් ලකුණයි අනෙක් අන්තයෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ.
තවත් ලකුණු 154ක් තිබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට පළමු ඉනිමේ අවාසියෙන් බේරීමට නැත්නම් දෙවන ඉනිමේ අතිරේක ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත අරගෙන යාමට. ඉතින් මේ තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමේ ලකුණු දත්තයන් තරිදු හර්ෂණ මීට සුළු මොහොතකට පෙර දැවී ගිය ලකුණු 34කට පන්දු 95කට මුහුණ දුන්න හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා. ඒ වගේම පසිදු රත්නායක මෙවර සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඌ පළවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා. නමුත් මෙවර ලකුණු 3යි. වියස් තෙව්මික අංක 3 ස්ථානයෙන් පිටිකරණයේ නිරත වුණු ක්‍රීඩකයා ලකුණු 29කට දැවී ගියා. ඒ කඩලු දෙකම දවා ගත්තේ රන්දුණු ගංගනාත්. මේ ඉසිපතනේ දෙවන ඉනිමේ පන්දුවේ මේ දත්තයන් දිනුක අනුපමාල් කවිඳු ආමන්ත රන්දුණු නිකිල් ශශ්මික ආබාධයකට ලක්වීම නිසා පිටියෙන් ඉවත් වුණා. රන්දුණු ගංගනාත් සහ නිකිල් පමණයි මේ කඩලු තුන දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. පළමු කඩුල්ල ලකුණු 9 දී දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 65 දී දෙවන කඩුල්ල දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව තේ පානයකට සුළු මොහොතකට පෙර ඔවුන්ගේ තුන්වන කඩුල්ල ලෙස තාරිඳු හර්ෂණ පිටියෙන් ඉවත්ව ගියා. ලකුණු 70යි තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිම. මේ දිනයේ දෙවන කාල සමයේ විශේෂ අවස්ථා. තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමේ දෙවන පන්දුවාරයේ සිට තමයි දෙවන කාල සමය අද දිනේදී ආරම්භ වුණේ. ඉතින් ආරම්භයේදී පසිදු රත්නායකගේ කඩුල්ල ඉතාමත් ඉක්මනින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. නිකිල් තමයි ඒ කඩුල්ල දවා ගත්තේ. ඉන් අනතුරුව තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 56ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැංවුවා පන්දු 141ක් තුල. තාරිඳු හර්ෂණ සහ වියස් තෙව්මික ඔවුන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ වගකීම තේරුම්ගෙන මේ පීඩනය හොඳින් විදදරාගෙන ඔවුන්ගේ ලකුණු රැස් කිරීම දියත් කරා. ස්වීප් කිරීම, ඩ්‍රයිව් කිරීම මේ තාරිඳු හර්ෂණගේ පිතිකරණය. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ දෙවන කඩුල්ල බිඳී ගියා. ඒත් සමගම ඔවුන්ගේ දෙවන කඩුල්ලත් බිඳී ගියා. දෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැංවූ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම දැන් පිටියෙන් ඉවත්ව ගොස් සිටින්නේ. මේ දක්වා තරඟ සාරාංශය ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 332යි කඩුළු 7යි. ඔවුන් පළමු ඉනිම අත්හිටුවීමට තීරණය කළා. නායක තෙවිදු දික්වැල්ල ශතකයක් ලබා ගත්තා ලකුණු 106යි. කවිදු ආමන්ත ලකුණු 87ක් ලබා ගත්තා පන්දු 84ක් තුල. ඒ වගේම නිපුන් ප්‍රේමරත්න කඩුළු 2ක් දවා ගත්තා. අසීම් මොහොමඩ් කඩුළු 2ක් දවා ගත්තා. තර්ස්ටන් පිළිතුරු පළමු ඉනිම ලකුණු 108කට සීමා වුණා. තේනුක දේවප්‍රිය තමයි කැපී පෙනෙන පිතිකරුවා බවට පත් වුණේ. තර්ස්ටන් පළමු ඉනිමේ ඔහු නොදවී ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා 4 පාර 9ක් සමග. පස්දු රත්නායක ලකුණු 20යි. කවිදු ආමන්ත සහ රන්දුණු ගංගනාත් අතරේ කඩුළු 3 බැගින් බෙදී ගියා. ඉතින් කවිදු ආමන්ත පළමු ඉනිමේ ලකුණු 87ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කඩුළු 3කුත් දවා ගත්තා. පිළිතුරු ඉනිම දියත් කරමින් සිටින තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිම ෆලෝ ඔන්න අවස්ථාවක තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් තේපානය සඳහා තරගය නවතාලන විට කඩලු 3ක් දැවී ලකුණු 70යි. තාරිඳු හර්ෂණ මීට මොහොතකට පෙර පිටියෙන් ඉවත්ව ගියා ලකුණු 34කට. ඒ වගේම වියස් තෙව්මිකත් මීට මොහොතකට පෙර පිටියෙන් ඉවත්ව ගියා ලකුණු 29කට. රන්දුණු ගංගනාත් කඩලු 2යි. නිකිල් ශශ්මික එක් කඩුල්ලයි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 154ක් පසුපසින් සිටින්නේ. ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ තරගයේ පුරාවටම ඔවුන්ගේ වැඩි ආධිපත්‍ය පෙන්වීමට සමත් වුණා. නමුත් ආධිපත්‍යයන් ඔවුන් සතු වුණු තරඟ සැසි දෙකකට පසුව ඉතාමත් හොඳ තරඟකාරී සැසියක් අපට නිමා කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සහ ඉසිපතන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඒ තරගය කණ්ඩායම් දෙක අතරෙම ඒ සැසිය බෙදී ගියා. හොඳයි, තේපානයේ අනතුරුව නැවතත් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව දැනට අපි తాවකාලිකව සමුගන්නවා SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අයිබෝන් මාජි සුපර් ක්‍රීම් රැකගෙන තවත් ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනක් තුලින් අද අප හමුවන්නේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඉතාමත් සුප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ජනතාවගේ ආදරය දිනාගත් ක්‍රීඩකයෙක් ටෝනි ග්‍රෙග්ගේ වචන වලින් කියනවා නම් ලිටල් කලු. අයිබෝන් රමේෂ් කලුතාර. අයිබෝන් රෙක්ස්. කලු මම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කැමති මේ කලුගේ මේ වදනේ මේ ටෝනි ග්‍රෙග්ගේ මේ වදනේ ලිටල් කලු ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. කොහොමද වචනේ පට බැඳුනේ කියලා අපිට මතක් කළොත් මුලින්ම ටෝනි හම්බුනේ අපි 1995 ඕස්ට්‍රේලියා ටුවර් එකේදී. ඒකෙදී තමයි යා ඇත්තටම මේ අතර අපිට මුලින්ම යා වැඩි කැමැත්තක් ලොකු වකට වෙන්න තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපි මුරලිගේ ඉන්සිඩන්ට් එකයි ඊට පස්සේ අපි ස්ටයිල් එක වෙනස් කරා පළවෙනි අවුරුදු 15 සෙල්ලම් කරන. ඒකත් එක්ක ටෝනිට පොඩි කැමැත්තක් ආදරයක් අපි ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ඒ වගේම මයි සනතුයි ගහපු විදිහත් එක්ක ඊට පස්සේ ඔහොම තමයි පටන් ගත්තේ. අතරම එයා ඉතින් එයාගේ නම් දාන එක පොකට් රොකට් කිව්වා, ඩයිනමෝ කිව්වා, සනත් මටයි දෙන්නටම එක එක නම් කිව්වා. ඉතින් ඒක තමයි ලිටල් කලු කියලා දැම්මේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එයා දැම්මේ මම හිතන්නේ සයිස් එකත් එක්ක වෙනකොට මොකද එයා ගොඩක් උසයි. මම එයාත් එක්ක බලනකොට ගොඩක් සයිස් එක වෙනස් හන්දා. මම දන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන නිතරම ඉතාමත් ඉහළ විදියකින් කතා කරපු පුද්ගලෙක් හිටපු එකනද නායක ටෝනි ග්‍රෙග්. ඔය ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ පටන් ගත්ත ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි අපේ ලංකාව ගැන මම හිතන්නේ ටුවරිසම් වලට එයා ගොඩාක් අපේ ලංකාව ඔසවල තිබ්බා. අපේ මේ තැම්බිලි අන්නාසි ඒ වගේම ලස්සන තැන් පෙන්නලා මම හිතන්නේ ගොඩාක් එයා ඇම්බැසිඩර් කෙනෙක් වගේ වැඩ කරා අපේ ලංකාවට. මම හිතන්නේ එයා ඇසට් එකක් ඇත්තට අපේ ලංකාවට ඒ දවස්වල. අපි මේ ඔබගේ නිවසේ සාන්ත සෙබැස්ටියන් විද්‍යාලය ඈ පැත්තේ තියෙන්නේ. මම කැමති කලු අහන්න ඔබගෙන් බ්‍රදර් නිමල් ගුරුසිංහ ගැන. ඔහු මොන ආකාරයේ දෙයක්ද ඔබගේ ක්‍රීඩාවට කළේ කියලා පොඩ්ඩක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්ද? බ්‍රදර් ගුරුසිංහ අපි පාසලටම ලැබිච්ච ඒ දවස්වල අපිට මම හිතන්නේ ලැබිච්ච 10 දෙයක් කිව්වොත් හරි. මොකද අපි ක්‍රිකට් පිපිදීම ගොඩක් පටන් ගන්නවා බ්‍රදර්ත් එක්ක. මොකද බ්‍රදර්ගේ කැපවීම ගොඩක් අගය කරනවා. මම හිතන්නේ ගොඩාක් ප්ලේයර්ස්ලාට එයා ඇත්තටම මේ පියෙක් වගේ තමයි යා වැඩ කරේ. ගොඩාක් මහන්සි වුණා. ගොඩක් කියන්නේ ඉස්කෝලේ ඉවරනකොට එකමාරට 1:45ට අපි නැගලා තියෙනවා. මොකද මම අල්ලපු ගෙදර ඉන්න නිසා අපිට පේනවා බ්‍රදර් ගොඩාක් විකට් එක හදන තැනට වෙලා ඒක හදලා ගොඩාක් ප්‍රෙපරේෂන් කරා. ගොඩාක් මහන්සි වුණා. ගොඩාක් කැප වුණා. මම හිතන්නේ බ්‍රදර්ගේ කැපවීම තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා අපි ආයත මුනේ. ඒ වගේම අනිත් අපි පාසලේ ක්‍රිකට් එතනින් තමයි ගොඩක් පිපිදීමක් වෙතුනේ විශේෂයෙන්ම ජූනියර් ක්‍රිකට් එකේ. කතාවක් තියෙනවා ඔබ කඩුළු රකින්නෙක් ඇටියට බ්‍රදර් ගුරුසිංහ අඳුනගත්තට පස්සේ ඔහුට රෝමේට යන්න සිද්ධ වෙනවා ට්‍රේනින් වගේකට. ඔබ ආපහු වෙනකොට ඔබ වේගපන්දු යවන්නෙක් ඇටියට පුරුදු වෙනවායි කියලා. පොඩ්ඩක් මේ කතාව පොඩ්ඩක්. ඔව් ඇත්තටම බ්‍රදර්ට මාස 3කට රටින් පිටත් වුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපිත් කෙලිලෝල් වයසෙන් මටත් පොඩක් ආසාවක් ඒ දවස්වල නම් තිබුණා බෝල් කරන්න ආසාවක් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් මම කරපැඩේ කීපින් ග්ලව්ස් දෙක අයින් කළා. ඒතර මම කැප්ටන්. මම කරපැඩේ බෝල් කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් පළවෙනි මැච් එකේ විකට් දෙකක් තුනකුත් ගත්තා. ඉතින් හැබැයි මට තේරුණා මේක මගේ නෙමෙයි කියලා. මේක නම මේ මගේ පාර නෙමෙයි කියලා. මොකද එකක් මගේ ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය හයිට් එක නැහැ. අනිත් එක ඒකට වඩා මම විකට් කීපින් ගැන කැමැත්තක් තිබුණා. ඉතින් කොහොමත් බ්‍රදර් ආවට පස්සේ කිව්වා නෑ කරුණාකරලා කීප් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක ඇත්තටම ගොඩක් රුකුලක් වුණා මගේ අනාගතයේදී කළු රකින්න කියලා ලංකාවට සෙල්ලම් කරන්න අපේ අවස්ථාව. ඔබගේ මුල්ම ටෙස්ට් තරගය 1992 වර්ෂයේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔබ මංගල තරගයේ පළවෙනිම
නොදැවී ලකුණු 132ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු 158කින් අතරේ පාරවල් 26කින්. මම දන්නේ තමත් ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමක් ක්‍රෙග් මැක්ඩර්මඩ්, ග්‍රෙග් මැතිව්ස්, ෂේන් වෝන් වැනි ක්‍රීඩකින් ඉන්න කණ්ඩායමක්. ඇලන් බෝඩගේ නායකත්වයෙන්. ඔබගේ මංගල තරඟ ගැන මතක් කළොත්. ඇත්තටම ඒ තරඟය ඇත්තටම උදේ පාන්දර තමයි මම දැනගත්තේ ශ්‍රී කරනවා කියලා ඒ තරඟය. ඉතින් ඒක අතර සුවිශේෂ තරඟයක් වුණා. මොකද SSC වල ක්‍රීඩා කරවම මට යන්න උනේත් මේ හැට්‍රික් එකක් බේරගන්න. ඇත්තටම උනේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් වැටලා අන්තිම දැවිලා. ඒ කියන්නේ මාවන් තමයි අන්තිමට දැවුනේ. යා දැවෙනකොටම ලන්ච් වලට නැවතුවා. ඒ ලන්ච් වල නැවතුවම මේ විනාඩි 45 මම හිතන්නේ දවස් දෙකක් වගේ මට තේරුණා. මොකද ඒ ගොඩාක් වෙලා ඉන්න වුණා. මොකද ඉස්සල්ලාම ශ්‍රී කරන්නේ බේර ගන්න ඕන හැට්‍රික් එක මගේ පළවෙනි තරඟයේ. ඉතින් මම ගොඩාක් ඒ මතකයේ ගොඩාක් තිබුණා මේ ඒ ලන්ච් වෙලාවේ. මම කෑවෙත් නැහැ. මේ ලන්ච් ගත්තෙත් නැහැ. අතරම මේ ඒක එතනින් පටන් ගන්න මට ගිහිල්ලා මම හිතුවා සුපුරුදු පරිදි කෙනෙක්. ඊට සුමානකට ඉස්සෙල්ලා මම 100ක් ගහන්න පුළුවන් වුණා SSC එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් එක්ක මගේ කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක හරි උඩ තිබුණා. ඉතින් මම හිතුවා මම දන්න විදිහට ක්‍රීඩා කරන එක තමයි මම කරන්න ඕන කියලා. කියන්නේ ටෙස්ට් මැච් එකක් කියලා ලොකුවට ඔළුවට දාගන්න නැතුව මම හිතන්නේ ඒක මට ගොඩාක් රුකුලක් වුණා. ගිහිල්ලා ඇත්තටම ප්‍රබල පන්දු යවන්නම් ඉදිරියේ මුහුණ දෙන්න. මම දන්නේ ලකුණු 230ක සමන්තාවයක් තියෙනවා අර්ජුනයි අසං ගුරුසිංහයි අතරේ. අර්ජුන දැවි යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පන්දුවේ මාවන් දැවි යනවා. තුන්වෙනි පන්දුවට තමයි ඔබට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබ දැන් ලන්ච් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ පන්දුවට පාර දෙන්න ගියාම කොහොමද පොඩක් වටින් පිටින් මොනාරි කිව්වද කට්ටිය? ඔව් මම බවුන්ඩරි ලයින් එකේ එන තැන ඉඳන්ම මට කිව්වා මෙයා පළවෙනි තරඟය කියලා හොඳටම මතක් කරා. එතකොට ඒ වෙනකොට මෙයා එන්නේ මොකටද කියලා දන්නව නේද කියලා මේක ලේසි මේ ක්ලබ් මැච් වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ වචන කියන්නේ තමන්ව ඩිමෝටිවේට් කරන වචන ගොඩාක් කිව්වා. මම ඔක්කොමටම බලලා hina වුණා. මොකද මම දන්න විදියට මම සාමාන්‍යයෙන් ඇග්‍රෙසිව් වුණොත් එහෙම ඒක පාඩු වෙනවා කියන එක මම කොහොමද මට කියලා තිබුණා. ඒක මොකද මේ කියන්නේ ටෙස්ට් තරඟ වලට යනකොට ඒ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ගැන අපිට යම් කිසි දැනුමක් දීලා තිබිච්ච හන්ද. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් කිව්වා. ඒ වගේම මේ මගේ වටේ නිකන් අම්බ්‍රෙල්ලා එකක් වගේ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එක ස්ලිප්ලා දෙන්නයි ඔහොම වටේටම දැම්ම. මට දාලා විනාඩි 2ක් විතර දුන්නා මට මේ බෝල් කරන්න නැතුව මේ ප්‍රෙෂර් එක. ඉතින් මට තාම මතකයි ගොඩාක් ප්‍රෙෂර් එකක් ඇති වුණා පළවෙනි බෝලේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු 132 ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉනිම ඩික්ලෙයාර් කරනවා සහ පළවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 291ක ලීඩ් එකක් ලබා ගන්නවා. එහෙම තිබිලත් කොහොමද ඒ තරඟේ ලකුණු 10කින් පෙරදුනේ? අතරම මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් විතර නෙමෙයි ඕස්ට්‍රේලියානු කියන රටේ ක්‍රීඩාව දිහා ඒගොල්ලන් බලන්නේ අමුතුම විදියට. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් මොනම වෙලාවකවත් ගිව් අප් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මැච් එක පරදිනවා කියලා දැනගත්තත් ඒගොල්ලන් අන්තිම බෝලේ දක්වා හැම වෙලේම ෆයිට් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජාතියේ තියෙන ඒ ජවය තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ අපි ක්‍රිකට් වලට විතර නෙමෙයි හැම එකෙම අපි දකිනවා. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩාක් ලොකු දෙයක් විශේෂයෙන්ම ස්පෝර්ට් එක. ඉතින් මේක පළවෙනි පාර නෙමෙයි ඒගොල්ලන් පරදිලා ඉඳලා දිනපු එක. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ චැලෙන්ජ් එකක් ගන්න එක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ බ්ලඩ් වල තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලේවල තියෙනවා ඒගොල්ලන්. මම හිතන්නේ අපිත් එක තියෙනවා පරාජය නෙමෙයි අපි ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපේ රුධිරයේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි යුද්ධෙන්ම අපි ඒක පෙන්නුවා. අපි කවදාකවත් කවුරුත් දිනලා නැහැ ඒ වගේ යුද්ධයක්. නමුත් අපි එකක් තියෙනවා. නමුත් මේකල ස්පෝර්ට් එකට ඒගොල්ලන්ක හොඳට අදාළ කරලා තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන් ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ලොකු හොඳ ලක්ෂණයක්. ඒ තරගේ තමයි ෂේන් වෝන්ගේ ආරම්භයත්. ඔව් ෂේන් වෝන් ආරම්භ නෑ එයාගේ පළවෙනි තරඟේ නෙමෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ ඉම්පැක්ට් එකක් පළවෙනි ඉනිමේදී ඔහුට ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. මොකද ඔහු පන්දුවට යවුවත් ඔහුට විකට් දවා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඔහුට ලකුණු ලබා ගත්තා. මොකද අපේ ගොඩක් අය කෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙන අය හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා. නමුත් දෙවනි ඉනිමේදී ඔහු නැවත අමුතුම ආකාරයකින් ඔහු පිබිදීමක් එක්ක
ඇවිල්ලා ඌ පන්දු යවලා අපි දවා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණා ඒ තරගෙදී. දැන් කළු අපි ගත්තොත් එහෙම ඔබගෙන් පස්සේ ජාතික කණ්ඩායමට නොයෙකුත් ආකාරයෙන් කඩු රකින්නන් එනවා. පුබුදු දසනායක, චාමර දුනුසිංහ, ගාමිණී වික්‍රමසිංහ, ඇෂ්ලි ඩි සිල්වා. නමුත් මේ හැම එක්කෙනාම තරංගාවලියක් හරි තරංගාවලිය දෙයක් හරි ඉඳලා එළියට යනවා. නමුත් ආයේ මේ කඩු රැකීමේ කාර්යභාරය ඔබට හිමි වෙනවා. මේ දේ ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කළොත්. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල මම හිතන්නේ වැඩිම කම්බැක් දීලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ විකට් කීපර්ස්ලා 8ක් හරි 9ක් හරි ඉන්ක්ලූඩින් කුමා සංගක්කාර අන්තිමට කුමා මම හිතන්නේ එතනදින් තමයි මම හිතුවේ ෆුල් ස්ටොප් එක තියෙනවා කියලා. මේ මම හිතන්නේ මාර චැලෙන්ජ් එකක් තිබුණා. හැම වෙලේම හැබැයි වාසනාවට හැම වෙලේම මං එළියට යනකොට මං තවත් ටිකක් මාන්සි වෙලා ආයි ක්ලබ් තරංගවල ක්‍රීඩා කරලා උන්ට පුදුම ප්‍රෙෂර් එකක් දැම්මා. මම දානකම. හැබැයි ආයි පොඩ්ඩක කාලයයි ආයි මගේ මොකක් හරි මොකද මුනේ මම වන් ඩේ සෙල්ලම් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට නම්බර 7 සෙල්ලම් කරා. ඉතින් නම්බර 7 සෙල්ලම් කරනකොට වැඩිම ගහන්න පුළුවන් 20යි 25යි. එතකොට එක වෙලාවක එක්කෝ ඉක්මනට ලකුණු ලබා ගන්නවා 7ක් 8ක්. නැත්තම් විකට් නැහැ මම ලකුණු ලබා ගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම ගිහලා අවුට් වෙච්ච ගොඩාක් අවස්ථාව අඩුයි ලොකු ස්කෝර්ස් ගන්න. ඊට අමතරව ගොඩාක් රන් අවුට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අවාසනාවට මගේ ඇවරේජ් එක ගත්තොත් එහෙම හැම වෙලේම ඇවරේජ් එක පහළ තත්ත්වයක තිබුණේ. ඉතින් ඒකෙන් ලේසි වුණා මාව කොහොමවත් එළියට දාන්න. ඒකම ඉතින් විකට් කීපර් කෙනෙක් මොනම විකට් කීපර් කෙනෙක් යතින් මිස් වෙනවා. මොකද බෝල වන් ඩේ එකක් ගැහුවොත් එහෙම 90ක් බෝල ගොඩක් වෙලාට බෝල එනවා. ඉතින් මිස් වෙන chances වැඩි. ඉතින් එක්ස්පෝර්ට්ස් වෙනවා පොඩි හරි අඩුපාඩුවකදී. ඉතින් ඒ එකත් එක්කදී මම එළියට ගියා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් හැබැයි අවස්ථාව මම තව ටිකක් දිරිමත් වෙලා හොඳින් කරන්න, තව ටිකක් මගේ ගේම් එක ලිෆ්ට් කරන්න මම හැමලෙම කරා ඒක. කළු කාලේ ගත වෙනවත් එක්කම ඔබට තේරුණාද ඔබගේ කඩු රැකීමේ සෑහෙන ප්‍රගතියක් ඇති වෙනවා? ඇත්තටම මම හිතන්නේ මුලින්ම මම පිළිගන්න ඕන මගේ ගොඩක් මිස්ටේක්ස් තිබුණා. මම හිතන්නේ මාව යොදාගත්තේ මගේ බැටිං වලට. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම එළියට යනකොට මම ඒකේ අඩුපාඩු ගැන මම ගොඩක් හදාගන්න මම මහන්සි වුණා. ඉතින් උඩට යන්න කාලයක් යන්න මම මහන්සි වෙච්ච ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිඵල ලැබුණා. ඉතින් අන්තිම වෙන ගොඩක් ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ මම හිතන්නේ කළු රකින්න එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. මේ ඇත්තරම මුරලිට කීප් කරනවා කියන එකත් ලේසි නෑ. ඉතින් මම මුරලිට මුලින්දම්ම පන්දු රැකපු නිසා කියන්නේ එච්චර ටර්න් කරපු කෙනෙක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙන් ඉඳලා නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකු අමාරු කාර්යයක් අන්තකයාගේ ගොඩක් වේරියේෂන් තිබුණා. ඒකත් එක්ක මොකද මායි මුරලි හැම දෙන්නම එකට වගේ සෙල්ලම් කරේ. පළවෙනි මැච් එක විතරයි ක්‍රීඩා නොකරේ. පළවෙනි මැච් එකේ 132ක් නොදවි ලබා ගත්තත් ඊට අවුරුද්දකට පස්සේ තමයි මම මේ මාව කම්බැක් එකක් දෙන්න. මාව ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඉතින් ක්‍රීඩකේ කැරියර් ඉතින් අවාසනාවන්ත සහ පොලිටික්ස් වලට හවුන ක්‍රීඩකයෙක් කියන්නත් සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය කිව්වා. ඉතින් මම හැම වෙලේම හිතුවා මට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන එක විතරයි මම හැම වෙලේම හිතුවේ. ඉතින් ඔබ හිතනවාද ඔබ හොඳ කඩු රකින්නෙක්ට වඩා හොඳ පිතිකරුවෙක් කියලා? මම පාසලේ ඉඳන්ම මම හොඳ පිතිකරුවෙක් කියලා තමයි ගොඩක් අය මං ගැන කතා කරේ. ඉතින් මං ඒකම මං හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවට යොමු වුණාට පස්සෙත් මං හිතන්නේ ඒක තමයි මගේ කියන්නේ මගේ තිබිච්ච ප්ලස් පොයින්ට් එක. හොඳ පිතිකරුවෙක් කියන එක තමයි මාව නැවතත් හැම වෙලේම දාන්න ඒගොල්ලන්ට හැම වෙලේම ඔළුවට ආවේ. යම් අඩුපාඩු තිබුණාම කඩු රැකීමේ කවුරු ගාවට ඔබ ගීලර්ලා ඒ අඩුපාඩු අදා ගන්නට? Welcome back to SSC grounds for the final session of the 58th Battle of the Brothers encounter between Thurstan College and Isipathana College. Well, some life came into the game with the last dismissal of the last 2 wickets, and Isipathana College enforcing the follow-on for Thurstan College, and now they are 70 for 3 in their second innings.
Still a long way to go, but Isipathana College will be definitely looking forward to get these seven wickets which is remaining during the final session of the day. As I say, good evening to Laksisi. Good evening, Laksisi. Good evening, Polly. So it will be a very interesting session, this final session of the second day. Isipathana College, they have 154 runs to play with. They need 7 wickets. So I really hope that Isipathana will actually be more aggressive in this session, because we did see some lack of it during the second session. So hopefully Tenudikal and Co, they will attack from the word go. Well, yes, the scoreboard says 34 overs remaining for the day. So that's very important. So 34 overs. Within these 34 overs, Isipathana must get 7 wickets. If things do start to happen, 34 overs are more than enough. So Isipathana, they have to be on the attack. And on the other hand, Tenuka will play a key role along with Bhavanta Jayasinghe, who is actually the new man at the crease. The last wicket fell during the final delivery of the second session. So Bhavanta Jayasinghe, he has played 30 matches so far and has scored 887 runs with an average of 25.34. A talented player, a high-class player he is. But was dismissed in the first delivery in the first innings. That was one of the most important dismissals during that first innings of the Thurstan College. It's definitely Bhavanta Jayasinghe should play his normal game rather than going into a shell. At this stage, Tenuka Devapriya batted very well in the first innings, played his shots all around the wicket. He was actually promoted up the order for the second innings. Randunu Ganganath, he has taken 2 wickets for 15 runs so far after bowling 4.5 overs. So this to complete his 5th over. A good delivery to start the proceedings in this final session. That's the end of the 33rd over. Thurstan College 70 for the loss of 3 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Thurstan College 70 for the loss of 3 wickets. They are still 154 runs behind Poly. They have around 34 overs to play. Well, but there will be, Isipathana in particular will be finding it difficult. If they had the Nikhil Sahasmik in the field, that would have been very useful, because the pace bowlers are getting the advantage from this wicket. Nikhil is someone who bowls his heart out, Poly, so his absence will play a huge role during this final session. Hopefully he can come back into the middle and bowl some overs for Isipathana College. On the other hand, for Thurstan, it's all about Bhavanta, Tenuka and Ranesh. Small Isipathana Kavindu Kavindu Amanta. The spinners Kavindu Amanta and Tenuka Anupamal will have to do a lot of good if they want to win this game. Kavindu actually showed his all-round abilities during this match. He scored 87 as a batsman, and then he took 3 wickets during the first innings. So he will need to strike again here for Isipathana College to have some hope in this final session. Well, in the second wickets, all 3 wickets have fallen to the pace bowlers. Randunu Ganganath getting 2 and Nikhil Sahasmik getting 1. But the spinners will have to come into play within this session if they want to dismiss Thurstan College. Well defended by Tenuka. Tenuka is actually continuing from where he left off during the first innings, Polly.
Looks like a very handy left-handed batsman. I feel, Laksisi, that Isipathana College should apply more pressure on that. Let's talk about that. That's 34 gone. It's 70 for 3. Yeah, it's 70 for 3 after 34 overs. Well, the fast bowler Nandanu Gangadhan has been bought again. He'll be bowling from the far end. That's the Vidya Mawatayan. Nandanu is someone who doesn't have a long run-up volley. He just has a very short run-up, but he makes sure that he hits the right areas whenever he bowls. A much fuller delivery from Randunu. An easy single taken by Bhavanta. So that takes Bhavanta Jayasinghe off the mark. Tenukadeva Priya got 60 in the first innings. Well, this left-hander, that must be the advantage that they have taken and given a promotion to Tenukadeva Priya in the second innings, because he batted very well in the first innings. Was able to smother the spinners as well as the fast bowlers. It's been 23 years, probably 23 long years for Isipathana College since they won the big match for the last time. So Tevin Dikal, he actually made sure the team actually crossed some records, some important records. They made sure they got the highest total record for themselves, and also he became the second captain batsman to score a century for them as well. So hopefully he can get that win in this big match. Hopefully he can cap it up with a victory, which has not come for Isipathana since 1998. 99. On the other hand, for Thurstan, they won in 2019, so they'll be very keen to make sure that Isipathana doesn't walk away with a victory here. Well, this pair has to put up a good partnership if they have to be safe. These middle three of Thurstan College, they are filled with class and brilliance. Bhavanta, Tenuka and Pranesh. These 3 wickets, if Isipathana can actually take these 3 wickets quickly, then they will have a great chance. Yes, exactly. If a couple of wickets fall early, then there will be added pressure. That's a beautiful shot. Between extra cover and mid-off, that's going into the boundary for 4. Absolute class from Tenuka, and just as I said, he's a classy player. He showed his ability in the morning, and now he's once again showing us what kind of a batsman he is. That's a lovely shot. You see the replay of that. Tenukadeva Priya is on 5 with that boundary. So far, Thurstan College, they have scored 6 boundaries in this total of 75. We have 1 delivery left in 35th over. Randunu has taken 2 for 20 so far. A good delivery to end the over, and that's the end of 35 overs. Thurstan College 75 for the loss of 3 wickets. Thurstan College 75 for the loss of 3 wickets. There are 32 overs remaining in this match, Polly. Isipathana College, they scored 332 in their first innings, and then first innings of Thurstan College, they were bundled out cheaply
408. So now they are in the follow-on. They are 75 for loss of 3 wickets. They are still 149 runs behind. That's out of the equation. I think now it's all about battling the final 32 overs. Yeah, no one will be bothered about those runs which we have. Definitely only Isipathana College, they got to get these 7 wickets within that space of 149 runs, which I doubt very much whether Thurstan will be able to get it before close of play. At the moment it's all about 7 and 32. 7 wickets and 32 overs which are remaining. It's exactly 32 overs remaining. They got to get these 7 wickets within that 32 overs. They must look for a couple of wickets right now. Then they can apply the pressure on the tail end batsman. That's again swept away by Thenuka Devapriya. Going towards the fine leg area, they go for 2. Takes a score on to 78. Kavindu has bowled 7.2 overs so far and has given away just 14 runs. What do you reckon, Polly? Do you think Isipathana can attack much more? Yes, I feel really they should apply more pressure on the batsman. I mean, rather than staying till the batters make the mistake, they have to be proactive. Because they got the runs in hand. Of course, as you said, 32 overs more, they got to get the wickets. That is what is needed. So you got to attack. I would like to have a short leg also. Crowd the batsman a bit. Worry him a bit. And also the bowlers also should try to turn the ball, but I just see them just tossing it up. Because it's all about building the pressure, isn't it? I mean, pressure is an interesting thing. So whenever a batsman is under pressure, you never know when the 4th stroke comes. A close call. Loud appeal by the closing fielders, but nothing from the umpire. There was a little bit of bounce in it. Slight turn. You see they were trying to cut it. Didn't get hold of it. That's the end of the 36th over. Thurstan College 78 for the loss of 3 wickets. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට You're joining with the Papare.com. This is the 3rd session of the 2nd day in the 58th Battle of the Brothers between Isipathana College and Thurstan College. Thurstan College currently on 79 for the loss of 3 wickets. 78 for the loss of 3 wickets. We are into the 37th over. I think the most important wicket will be Bhavanta Jayasinghe. If they can get Bhavanta Jayasinghe out early, that's definitely going to put the pressure on Ranish Pereira too, because a lot will depend on him, and then the tail that is going to follow. So this is the important wicket. Get a breakthrough here early and then apply pressure on the rest of the batsmen. Randanu Ganganath, the most successful bowler in the first innings too. He had 3 for 25 and now is 2 for 20. I think he is surely missing his partner, Nikhil Sahasmika. It would have been much more
hard for Thurstan College if both were available at this point. Yes, he supported him very well in the first innings. He got 2 for 25. And those two bowlers really put the pressure on the Thurstan batsmen at the start of the inning. And from both the teams, to be honest, Polly, we saw the Thurstan fast bowlers bowling really well with the newer ball, and then from Isipathana as well. So it's quite great, quite amazing to see young quicks from Sri Lanka bowling quite well. Yes, definitely. To me, at that one time, Thurstan College were 15 for 5, and the two fast bowlers were really on top at that stage. Andhanu Ganganath this time pushes it on the leg side. Bhavanta Jayasinghe, that is. A lot of responsibility lies on him. Bhavanta Jayasinghe has been very consistent right throughout the season, getting a lot of runs. A college all-rounder, Polly. A fast bowling all-rounder, something which we rarely see in Sri Lanka. But he was not much able to do with the ball, and Isipathana batting. That's the end of the 37th over. Thurstan College 79 for the loss of 3 wickets. So it's 79 for 3, Thurstan, after 37 overs. So just 30 overs remaining. Overs are running out. But of course, if they can get a quick breakthrough here, couple of wickets. Isipathana, they need something, and they need that really quickly. On the other hand, for Thurstan College, they're doing a great job at the moment. Bhavanta and Tenuka. They're absorbing all the pressure, and they make sure that they doesn't do anything faulty. Well, you see Tenuka Devapriya faced 25 deliveries. Temiya Gunaratna, the new bowler for Isipathana College. Well, this is something good in one way. Try something different. Temiya Gunaratna. Fast medium looks like. Let's see whether he can bring out that breakthrough for Isipathana College. I mean, these part-time bowlers, Polly, they are really dangerous. Most of the time when the full-time bowlers, they can't produce a breakthrough. These guys, they come in and chip away. Just 2 matches, 1 wicket only. Left arm. Some left arm medium bowling from Temiya. This is the first delivery down the leg side. A poor delivery to start with, but this is what we can expect from part-time bowlers. Trying to swing the delivery. Once again down the leg side, chips away for a single quite easily. Bhavanta Jayasinghe has been very watchful. He knows a lot of responsibility depends on him. Oh, that was a good delivery. Took the inside edge. Nearly played on. This is exactly what Isipathana wants. To get this breakthrough.
That's a really good delivery by Temia. A play on a miss by Tenuka. Thurstan College 80 for the loss of 3 wickets at the moment. We are into the 38th over now. Temia bowling from the tennis court's end. Another good delivery by Temia. Yes, I think he has bowled well this over. Got the edge and beat the bat also on a couple of occasions. Isipathana College batsman a little bit overcautious. Watching him very carefully. That was down the leg side and pulled away. It's gone into the boundary. So that's the end of the 38th over. It's 84 for 3. Thurstan College 84 for the loss of 3 wickets after the end of 38 overs. They had 28 more overs remaining to get 7 more wickets. Overs are running out. You see the last replay of that last delivery. That was shortish, and Tenuka off the back foot and pulling it nicely wide of square leg. So Raghunaganaganath again. Well, Isipathana College looking for pace. Randunu being the workhorse for Isipathana College. Definitely missing the services of Nikhil Sahasmika. Temi Gunratna called into bowl. Had a good over. Isipathana College wicket keeper Tenuka Liyanagi looks to be a very good keeper. He's keeping up to Rangana. And that's driven beautifully by Bhavanta Jayasinghe. A great stroke by Bhavanta. He timed it to absolute perfection, Polly. That is Bhavanta Jayasinghe. See, beautiful drive. Wide of mid-off. Straight into the boundary. Nothing much to chase on that. That's why I said he's a classy player. He missed out in the first innings, so he will be keen to make sure that he capitalizes on the second innings. He's someone who actually has scored a century against Isipathana College in the big match a few years ago. Yes, if Isipathana wants to win this game, you have to have him early. That's again nicely pushed on the offside. So it's 88 for 3. It's 39th over in progress. "28 overs remaining after this." Randunu runs in once again. And that's beautifully cut away by Bhavanta once again. Another boundary, the second boundary in the over for Bhavanta. Thurstan College 92 for the loss of 3 wickets at the moment. There you are, nicely placed. No chance for the cover fielder. Ball races into the boundary. Terrific placement by Bhavanta.
He dissected the two fielders really well. Final delivery of the 39th over. Defended by Bhavanta. So that's the end of 39 overs. Thurstan College 92 for the loss of 3 wickets. ලකුණු 92යි කඩලු 3යි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තවමත් සාර්ථකව මුහුණ දෙමින් තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ අභියෝගයට. අලංකාර ස්ක්වයර් කට් පහර ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ලකුණු 4යි. මේ මොහොතේදී නැවතත් අප තරගය සමගින් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් විය යුතුයි මා හිතන්නේ. තවත් මද වේග පන්දු යවන්නෙකුට අවස්ථාව ලබා දීමට සූදානම්. මේ තමයි පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවට එල්ල වූ 4 පහර. භවන්ත ජයසිංහ ඒ පහර එල්ල කළේ ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ප්‍රතිකරුවෙක්. අප දන්නා පරිදි නැවතත් මෙන්න තේනුකගේ පිත්තෙන් තවත් පහරක්. පළමු ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණටත් දිව යනවා. ලකුණු තත්ත්වය 98 දක්වා ඉහළ යද්දී සචින් ඉන්නවා මාත් එක්ක මැදිරියේ. ආයිබෝන් සචින්. ආයිබෝන් අසංක සුබ සන්ධ්‍යාවක්. තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකින් දැන් නම් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. දැන් සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 28ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා භවන්ත සහ තේනුක. ඉතින් භවන්ත කියන්නේ මේ වසරේ නායකයා. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගිය වසරේ මහා තරඟය. ඉතින් තේනුක පළමිනිමේදී අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා එක්ක තමයි මේ සිවුණ කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවන්නේ. තේමියගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්ට තරමක් උචිත මේ තනතිරුවේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගැනීම විය යුතුයි. ඔවුන්ට වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙකු සිටියා. ඔවුන්ගෙන් එකෙක් නිකිල් මේ වන විට ආබාධයක් නිසා නැවත ක්‍රීඩාගාරයට ගොස් තිබෙන්නේ. එම නිසා සහායක් හැටියට තවත් වේග පන්දු යවන්නෙක් අවශ්‍යව තිබුණා. ඔහු තමයි රන්දුනුට සහාය ලබා දීම සඳහා තේමිය මේ අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ. සමහර විට ඔහුට වැඩි දෙයක් කරන්නට හැකි වේවි. ඔෆ් කට ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යොමු කරේ. පන්දුව කල්තිය හඳුනා ගන්නවා තේනුක. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. වමතින් වේග පන්දු යවන වමතින් මද වේග පන්දු යවන තේමියට එරෙහිව තේමියගේ දහවන පියවරෙන් ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි වුණත් සචින් මට අහන්න ලැබුණා ඔහු දඟපන්දු යවන්නේ කියලා. ඊටාම සතුටුදායකයි. අප දැක තිබෙනවා මෙවැනි දඟපන්දු යවන්නන් ගාෆිල්ඩ් සෝබස් වැනි ලොකු දහවනයක් තිබුණු දඟපන්දු යවන්න. නමුත් ඔහු හොඳින් පන්දු යවනවා. ඔහු මම හිතන්නේ වෙනස් වී තිබෙනවා Tamanගේ පන්දු යවීම වෙනස් කරගෙන තිබෙනවා තරගයට උචිත පරිදි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අසංක විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්නේ ආවාදයකට ලක් වී තිබෙන අවස්ථාවක ඔහු නෑ මම වේග පන්දු යවන්නම් කියලා ඔහු අගකීම අරගෙන තිබෙනවා. නමුත් මෙවර නම් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නෑ. තේනුක තමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ඩීප් ස්ක්වයර් කලාපය හරහා ඒ හතරේ භාරත් සමගින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 32 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. අප සිහි කළා ගාෆිල්ඩ් සෝබස් ගැන. ඔහුත් මෙවැනි ආකාරයෙන් වේග පන්දු යවීමටත් දඟ පන්දු යවීමටත් හැකියාව තිබුණු පන්දු යවන්නේ. තවත් වරක් මට මතකයි ෂහීද් අෆ්රිඩි
වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරුවකදී වේග පන්දු සහ දඟ පන්දු යන දෙකම යවුවා. ඒ වගේම යුනිස් ખાન ඔහුත් මේ පන්දු වර්ග දෙකම යවුවා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අරවින්ද ද සිල්වා වේග පන්දු යවා තිබෙනවා, දඟ පන්දුත් යවා තිබෙනවා. ෂයිඩ් අෆ්‍රිඩා ඔබ ගැන ඔබ මතක් කළා. මට මතකයි ඔහු පියවර කිහිපකින් වැඩි වේගයක් සහිතව පන්දු යවනවා. ඉතින් එයත් අපි මතක් කළේ කරන ගමන් පන්දු වාර 40ක් අවසන් ලකුණු 102යි කඩලු 3යි තර්ස්ටන් දෙවනි ඉනිම. පවන්ත ජයසිංහ සහ තේනුක දේවප්‍රිය කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. පන්දු වාර 100ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි දෙවන දිනය තුල. ඊයේ දිනේදී පන්දු වාර 95ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණා. නමුත් ඒ සැලසුමක් පරිදි ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඊයේ දිනේදී පිටින් පිට වර්ෂාවෙන් බාධා එළ වුණා. සවස් යාමේ නම් දැඩි වර්ෂාපතනයක් හැද හැලුණා ICC ක්‍රීඩාංගණයට. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කරමින් දිනුක කැඳවා තිබෙනවා 41 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විද්‍යාමාවත අන්තයේ. බවන්ත ජයසිංහට එරෙහිවයි ඔහු පන්දු යැවීමට සූදානම් වන්නේ. බවන්ත මේ මොහොතේ ඉන්න තත්ත්වය සචින් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඔහු පළමු ඉනිමේ දැවී යාම ගැන සෑහෙන විශ්වාසයෙන් ඉන්නේ. ඔහු විශාල පහරවල් කිහිපයක් මෙල්ල කරනවා අප දුටුවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔහු ලකුණු රැස් කිරීමට කැමති ක්‍රීඩකෙක්. පන්දු 18ක් තුලදී මේ වන විට ලකුණු 16ක් ලබාගෙන තිබෙනවා හොඳ පහරවල් කිහිපයක් සමගින්. අනිවාර්යයෙන්ම සංක ඔහු වැඩි ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දීමට වැඩි ප්‍රියතාවයක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. සැබෑම දක්ෂතුන් නිරව ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ගිය වසරේ පැවති මහා තරගයේදී ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. තාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් බව ඔහු පෙන්눔 කරා ගෙවුණු වසර කිහිපය පුරාවටම. පන්දුව ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවට වඩා ලකුණු රැස් කිරීමට ප්‍රිය ක්‍රීඩකෙක්. ප්‍රේක්ෂක අපටත් නැරඹීමට ප්‍රිය ක්‍රීඩකෙක්. ඒ නිසාම සාමාන්‍යයෙන් පහරවල් එල්ල කරන පිතිකරුවන් පිටියේ ඉද්දී නැරඹීමට අපි ප්‍රිය කරනවා. නැවතත් තේනුකට අවස්ථාව. තේනුක මේ ඉනිමේදීත් ලකුණු 17ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මෙතෙක්. පළමු ඉනිම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහු මතයි ගොඩ නැගුණේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ඉනිම. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 121ක් පසුපසින් සිටින්නේ මේ තරගය තුල. පළමු කඩුල්ලේ සමදතාවයේ ලකුණු 9කට පමණයි සීමා වුණේ තර්ස්ටන් දෙවනි ඉනිමේ. ඉන් අනතුරුව වියස් තෙව්මික සහ තරිදු හර්ෂණ ලකුණු 56ක අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැංගුවා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉන් අනතුරුව තේපානයට පන්දුවකට පෙර දැවී ගියා තෙනුක සමන්න තරිදු හර්ෂණ දැවී ගියේ. පන්දුව හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. කට් කිරීමක් කරමින් කිසිදු පන්දු රකින්නේ ක්‍රඳවා නැහැ. ඒ කලාපය තුල යනුව 4 පහරක් එල්ලවනවා තේනුක දේවප්‍රියගේ. සෑහෙන අභියෝගයක් තෙවිඳු දික්වැල්ලට තමන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් එක් අයෙකු ආබාධයක් නිසා ඔහුට අහිමිව තිබෙනවා. ඉතින් සිටින වේග පන්දු යවන්නන්ගේ ජවය රැක ගැනීම වෙනුවෙන් ඔවුන්ව මාරු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඉතින් දඟ පන්දු යවන්නේ කැඳවු වහම තේනුක සහ බවන්ත වේගවත් පහරවල් වලට යනවා. ඉතින් සෑහෙන අභියෝගයක්. ඉවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් දුර්වල පන්දුවකට පසුව. ඉතින් දැන් වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවෙක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ලකුණු 37ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 48ක් තුල. දැන් නම් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තරමක් පීඩනයෙන් එළියට ගොස් සිටිනවා උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව. පන්දු වාර 41ක් අවසන් ලකුණු 107යි කඩලු 3යි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම.
ලකුණු 107යි කඩලු 3යි පන්දු අර 41ක් අවසානයේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම මේ ඔවුන්ගේ පිළිතුරු දෙවන ඉනිම දියත් කරමින් සිටින්නේ නැත්නම් ෆලෝ ඔන් එක තමයි ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ACC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවීම සඳහා තවත් ලකුණු 117ක් පිටුපසින් ඔවුන් සිටින්නේ. නමුත් භවන්ත ජයසිංහ ඔවුන් සතුව ඉන්නවා. වේගවත් පහරවල් එල්ල කළ හැකි ඉක්මනින්ම මේ පරතරය පියවාගත හැකි පිතිකරුවෙක්. හැඳවා තිබෙනවා සිතුක ගුණවර්ධන වමතින් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. තමත් ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. ඉසිපතන කණ්ඩායම අවසන් වාරට පාසල් දෙදින මහා තරගය මේ සංග්‍රාමය තුල ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ 1999 වසරේදී. එෙහිදී ක්‍රිෂාන්ත ජයවර්ධන තමයි ඉසිපතනේ නායකත්වය දැරුවේ. තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට හිරිව ලකුණු කඩලු 7ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා ඉසිපතන කණ්ඩායම මේ මහා තරගයේදී. ඒ මහතරගයේදී අසංක තර්ස්ටන් පළවෙනිම ලකුණු 106යි ඉසිපතන පළවෙනිම ලකුණු 196යි. ඉන් අනතුරුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවනිනිමට ලකුණු 175ක් ලබා ගන්නවා. අවම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණු තරගයක් තමයි 1999 වසරේදී ඉසිපතනයේ ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කළේ. එදායින් පසුව නැත්නම් 1999 වසරෙන් පසුව ඉසිපතන විද්‍යාලය මේ සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ දෙදින තරඟ රටාව තුල තවමත් තරඟයක් ජයග්‍රහණය කර නැහැ. ඒ තමයි තරඟාවලි ඉතිහාසයෙන් තොරතුරු. නැවතත් භවන්ත තවත් ලකුණු 2ක් කරා දිව යනවා. හොඳ සබඳතාවයක් භවන්ත සහ තේනුක ඔවුන් දෙදෙනාම පහරවල් වලට යාමට කැමැති පිතිකරුවන්. විශේෂයෙන්ම භවන්ත මෙතනදී ඉසිපතන විද්‍යාලයට සෑහෙන අභියෝගයක් වේවි. ඔහු මේ සැසිය අවසන් වනතුරු පිතිකරණයේ යෙදුනහොත් ඔහු වේගවත් පහරවල් තිබෙන සෑම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබා ගැනීමේ උවමනාව තිබෙන පිතිකරුවෙක්. මේ තරගය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 140 ඩයලොග් view thepapare.com වෙබ් අඩවිය සහ thepapare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම thepapare.com වෙබ් අඩවිය හරහා ලොව ඕනෑම තැනක සිට මේ තරගය සජීව ලෙස නැරඹීමට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දු අර 42ක් අවසන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 109යි කඩලු 3යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. SSC ක්‍රීඩාංගණයට ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් මේ වන විට තිබෙන්නේ. ඊයේ දිනට සාපේක්ෂව දැන් වේලාව හවස 3:42යි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණ තත්ත්වයක්, ඒ වගේම පිතිකරුවන් ඉතාම කැමැති තත්ත්වයේ කාලගුණික තත්ත්වයක්. කෙසේ වෙතත් උදෑසන ක්‍රියාත්මක වූ තර්ස්ටන් පළමු ඉනිමේදී පිතිකරුවන් අසාර්ථක වුණා සම්පූර්ණයෙන්ම. දැනට මේ පිතිකරණයේ දෙන තේනුක හැරෙන්නට කිසිදු පිතිකරුවෙකු සමත් වුණේ නැහැ ලකුණු අතරට එන්නට. නමුත් මේ වන විට ඔවුන් අභියෝගය බාරගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට වාසිදායක තත්ත්වයන් යටතේ ලකුණු රැස් කරමින්. අවසන් පන්දුවරට ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ භවන්තට සහ තේනුකට. තේනුක පළවෙනි විදේ අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ ඉනිම තුලත් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පිතිකාරණය නිරත වෙනවා ඉසිපතනේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සිතුකගෙන් ඔහු නැවත පන්දුව බහර කරද්දී
දිනූක පන්දුවාරේ යවමින් සිටින්නේ දෙදෙනාම වමත් දඟ පන්දු යවන්නන් අන්ත දෙකෙන්ම. මේ තමයි මේ පහර ෂෝට් මිඩ් විකට් හි සිටි පන්දු රකින්නාට හරි හැටි රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් සිතුක ඊටාම හොඳින් එය රැක ගැනීමට සමත් වුණා. මීට පෙර ඉනිම දෙකේම අර්ධ ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකයින්ගේ ඉතිහාසය අරගෙන බැලුවම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ 1982 දී අර්ධ ශතක දෙකක් ඉනිම දෙකේදීම ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. වගේම හසිත පෙරේරා 2005 දී වගේම චරණ නානායක්කාර ඔහු හිටපු තර්ස්ටන් නායකයෙක්. ඔහුත් 2017 දී ලකුණු 58ක් සහ ලකුණු 55ක් ලබාගෙන ඉනිම දෙකේදීම අර්ධ ශතක ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉසිපතනය වෙනුවෙන් එවැනි දශකමක් දක්වා තිබෙන්නේ මුදිත ගයාන් 1998 දී ඔහු ලකුණු 70ක් සහ ලකුණු 52ක් ලබා ගත්තා. බවන්ත ජයසිංහ තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ පිත්ත දැන් ක්‍රමයෙන් ලකුණු අතරට අවතීර්ණ වෙනවා. මේ 13 වන 4 පහර 14 වන 4 පහර තර්ස්ටන් ඉනිමේ පන්දුවර 43ක් අවසන් ලකුණු 115යි කඩලු 3. ලකුණු 115යි කඩලු 3යි. බවන්ත ජයසිංහ සහ තේනුක දේවප්‍රිය තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. සිතුක නැවතත් තමන්ගේ 6 වැනි පන්දුවාරය සඳහා ක්‍රියාත්මක වන්නේ. බවන්ත ජයසිංහ පහරවල් කිහිපයකින් පසුව විශ්වාසය ගොඩනගාගෙන පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. ඒ වගේම තේනුක ඔහුත් එක්ක ඉනිම ගොඩනගමින් තිබෙන්නේ. නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ උත්සාහය නමුත් හැකියාවක් නැහැ විශාල පහරකට. අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් ආසන්නයේ සිටින්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා බවන්ත සහ තේනුක. මේ හිනිම තුල මේ දක්වා ගොඩනැගුණු දෙවන හොඳම සම්බන්ධතාවය මෙය. මීට පෙර දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තරිදු හර්ෂණ සහ වියස් තෙවුමික ලකුණු 56ක අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා පන්දු 141ක් තුල. නමුත් ඒ ලකුණු 56න් එපිටට අරගෙන යන්නට ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වියස්ගේ දෙවියමත් සමග ඒ සම්බන්ධතාවය අවසන් වුණා. තවත් එක් ලකුණක් බවන්ත ජයසිංහට ලකුණු 21 දක්වා ඉහළ යනවා. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 50ට ආසන්න වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 46ක් දක්වා ඉහළ යනවා මේ මොහොතේදී. මේ ඉනිම තරම් පන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක ඉනිමක් වුණේ නැහැ. උදෑසන අප දුටුවා ඉසිපතන පන්දු යවන්නන් ඉතාම උද්‍යෝගයෙන් සතුටින් පන්දු යවනවා. Tamanට හිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් සහ පීඩනය ප්‍රතිවාදීන් වෙත තිබුණු මොහොතේ මේ වන විට තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් තරගය බේරා ගැනීමේ සටනේ සෑහෙන දුරක් පැමිණ තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සංකහි වැඩි ගෞරව හිමි යුතුයි තේනුක බවන්ත ඒ වගේම වියස්තහ තරිදු හර්ෂණ තමයි තවමත් තර්ස්ටන් දෙවනි නිමේ වැඩිම ලකුණුලාභී. ඔහු ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා 4 පහර 3ක් සමගින් පන්දු 95කදී. පන්දුවර 44ක් අවසන් ලකුණු 116යි කඩලු 3යි තර්ස්ටන් දෙවනි නිම.
පවන්ත ජයසිංහ සහ තේනුක ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ලේ ස්ථාවරත්වය රැකගෙන තිබෙනවා. බවන්ත මීට පෙරත් මෙවැනි ආකාරයෙන් ඉනිම ආරම්භ කරමින් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා 57 වන සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේදී මීට වසර දෙකකට පෙර 2020 වසරේදී පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් කවිඳු ආමන්ත කැඳවනවා විද්‍යාමාවත අන්තයෙන්. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා කවිඳු. මේ අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකීන්ට එරෙහිව ඒ වගේම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඔව් සෑහෙන හොඳ කෝණයක් ඔහු සොයාගෙන තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. රවුන්ඩ් දෙකට අන්තයෙන් ඔහු යවන කෝණය දඟ කැවුනත් දඟ නොකැවුනත් පන්දු යවන්නාට වාසිදායක වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඔහුගේ 9 වෙනි පන්දුවාරේ කවිඳු සිටින්නේ. ලකුණු 14ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඊටාම අපහසුවෙන් තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් පහර දෙමින් සිටියේ. නමුත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ටිකක් නිදහසේ පහර දෙන පිතිකරුවන්. ඒ නිසා අවස්ථාවක් ගැන ඔහුට සලකා බලන්නට පුළුවන්. ඔව් එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ඩීප් කවර් සහ ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපය අතරින් පන්දුව 40 සීමාව වෙත යොමු කරනවා. ඒ අනුව බවන්ත ජයසිංහ ඔහුගේ ඉනිමට තවත් එක් 4 පහරක් එක්කාසු කරගන්නවා. ස්ථානගත කිරීමට එතරම් අපහසු තත්ත්වයක් නොවේ. පන්දු රකින්න දෙදෙනෙකු පමණයි යාර තේ සීමාව තුල පිටින් පිටත සිටියේ. බවන්ත පහසුවෙන්ම පන්දුව තල්ලු කර හැරියා. ඔව් ඒ 4 පහරත් සමගින් අර්ධ ශතක සමබරතාවයක් ගොඩනංවනවා සිවුවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් බවන්ත සහ තේනුක. ඉතාමත් වටිනා අර්ධ ශතක සමබරතාවයක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මේ සමබරතාවය. පන්දු 69ක් පමණයි ගත වී තිබෙන්නේ මේ ලකුණු 50 වාර්තා කර ගැනීම සඳහා. ඔවුන් එයින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඔවුන් කෙතරම් නිදහසේ පන්දුවට පහර දෙනවාද කියා. මේ මොහොතේදී නැවතත් කෙටි පන්දුවක් පහසුවෙන්ම කට් කිරීමකට ලක් කරමින් පන්දුව යවනවා ස්වීපර් කවර් වෙත. නැවත පන්දුව බාර දෙද්දී ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කර අවසන් බවන්ත ජයසිංහ. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී ලොං ඕන් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ලොං ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ලොං ඕෆ් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. තරමක් ආක්‍රමණශීලීත්වයෙන් මිදී තරමක් ලිහිල් පිටියේ පන්දු රැකීම් ස්ථානගත කිරීමක් තමයි තෙවිඳු දික්කැල්ල මේ වන විට ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ. තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට එරෙහිව ක්‍රීඩකින් 7 දෙනෙක් සිටිනවා 4 සීමාව ආසන්නයේ බවන්තට එරෙහිව. ඔව් එවර කිසිම සමාවක් නැහැ. නමුත් ලොං ඕන් කලාපයට තමයි පන්දු ඇදින්නේ. දෙවන්ත පහරකට උත්සාහ කළා. නමුත් එය පිත්තේ හරි හැටි ගැටෙන්නේ වුණේ නැහැ. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලැබුණේ. නමුත් පන්දු රකින්නෙක ස්ථානගත කොට තිබුණා. ලොං ඔන් හි උත්සාහ කළේ තරමක් වේගෙන් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නට. නමුත් පන්දු රකින්නෙකු එහි සිටියා. ඒත් සමගින් පන්දුවාර 45ක් අවසන්. ලකුණු 123යි කඩලු 3යි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමේ ගොඩනැංගුණු දෙවන අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය වාර්තා වුණා මීට සුළු මොහොතකට පෙර. සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් බවන්ත ජයසිංහ සහ තේනුක දේවප්‍රිය හිතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දු 73ක් තුළ තමත් පහසුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ප්‍රතිප්‍රහාරය දියත් කළා. පළමුවෙනිදී මේ නම් ඔවුන්ට ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් බවන්තට තේනුක පළමුවෙනිමේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. නොදවි ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා.
පළමුනිමේදී අවාසනාවන්ත ලෙස දැවී ගිය බවන්ත ජයසිංහ මෙවර ලකුණු 28කට සීමා වෙනවා. ඒ අනුව තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ සිව්වන කඩුල්ල මෙසේ බිඳ වැටෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ අනුව සිතුක ක්‍රියාත්මකයි. වැඩි ඉපිලීමක් ඒ අවස්ථාවේදී දැක ගන්නට ලැබුණා. පිතිකරුවා එතරම් ඉපිලීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අනපේක්ෂිත ඉපිලීමක් බවන්ත ජයසිංහ බලාපොරොත්තු කඩවුණු ලෙසින් පිටියෙන් නිවත් වෙනවා. නමුත් ඔහු පන්දු 38ක් තුල ලකුණු 28ක් ලබා ගත්තා. තර්ස්ටන් මැද පෙළ සවිමත් කළා. තිනුල ඉතාමත් හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ලකුණු 123යි කඩලු 4යි තර්ස්ටන් දෙවෙනි ඉනිම. රනේ සිල්වා නායකයා දැන් පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. ඉතාමත් වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා නායකයාට. රනේ සිල්වාට දෙදින මහා තරඟ ඉතිහාසය තුළ ශතකයක් හිමි ක්‍රීඩකයෙක්. මේ ඔහුගේ දෙදින තරඟ දත්තයන් ඉනිම 29යි ලකුණු 1151යි. හොඳම ඉනිම ලකුණු 124යි. ප්‍රහාරාත්මක විගේ 70.23යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය ඉතාමත් හොඳයි. ලකුණු 32.89යි. නමුත් තර්ස්ටන් පළමු ඉනිමේදී ආද සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම පීඩනය දරුණු වෙමින් තිබෙන්නේ. තවත් කඩලු 6ක් දවා ගතහොත් ලකුණු 101කට මෙහායින් ඉසිපතන විද්‍යාලය තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔවුන්ට පන්දු අර 21ක් තිබෙනවා මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා නම්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පැත්තෙන් ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය පිළිබඳ තිබෙන අවස්ථාවන් ඉතාම සීමිතයි. නමුත් තරගයේ බේරා ගැනීමේ අවස්ථාව වුන්ට තවමත් තිබෙනවා. නායක රනේෂ් සිල්වා ඒ වගකීම කරටගත යුතුයි තේනුක සමගින්. 56 වන මහා සංග්‍රාමයේ නැත්නම් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අවසන් වරට ජයග්‍රහණය කළ මහා සංග්‍රාමයේදී රනේෂ් සිල්වා ශතකයක් ලබා ගන්නවා තර්ස්ටන් පළමු ඉනිම වෙනුවෙන්. ඔවුන් ලකුණු 276ක් ලබා ගන්නවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ. රනේෂ් සිල්වා ලකුණු 109යි. අංජු කරුණානායක ලකුණු 70ක් ලබා ගත්තා. ඉසිපතන පළමු ඉනිමේදී තෙවිදු දික්වැල්ල හිදීත් ලකුණු 40යි. ඔවුන් ලකුණු 169ක් පමණයි ලබා ගත්තේ 56 වන සංග්‍රාමයේදී. එවර ස්වීප් කිරීම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පළමු ලකුණ එතරම් පහසු පාරක් නොවේ. අවදානම් පාරක් බැරි වෙලාවකින් හෝ පන්දුව පාවරණය වැදුනා නම් අනිවාර්යෙන්ම දැවියාමක් බවට පත්වන්නට තිබුණා. කෙසේ නමුත් රනේෂ් තමන්ගේ ආරම්භක ලකුණ ලබා ගන්නේ තවමත් නිරුපද්‍රිතයි. අවසන් පන්දු 18 තුල 4 පහර දෙකක් එල්ල වී තිබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමෙන්. ඒ වගේම කඩුල්ලක් අහිමිව ගියා වුන්ගේ බවන්ත ජයසිංහගේ කඩුල්ල. හොඳින් ගුවනට මුසු කළ පන්දුවක් සචින්. පිතිකරුට ආරාධනා කරනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්න කියා. නමුත් තේනුක පවසන්නේ තමන්ට තරම් හදිසියක් නොමැති බවයි. අනිවාර්යෙන්ම සංක තේනුක දේවප්‍රිය මේ කඩුල්ල තුල මේ තරගය පුරාවට වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ රැඳි සිටි ක්‍රීඩකයා. ඔහු පළමුවෙනි මේදිත් ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා. ඉවර පායිනට එපිටින් නැදී ගිය පන්දුව. ඒත් සමගින් පන්දුව අර 46ක් අවසන් ලකුණු 124යි කඩලු 4යි. ලකුණු 124යි කඩලු 4යි. නරද ශතක සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් ගොඩ රැඟුණා තර්ස්ටන් දෙවනි ඉනිම වෙනුවෙන්. මේ සම්බන්ධතාවයන් දෙකම දැන් අවසන් කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඉසිපතනේ පන්දු යවන්නන් නිකිල් ශාශ්මිකගේ ආබාධය තවමත් සූබී නැති බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. අපිට ඔහු තවමත් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන බවක් පෙනෙන්නට නැහැ. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 100ක් මේ පිටින් සිටින්නේ. ඉතින් පැහැදිලි අභියෝගය සතු වන්නේ ඔවුන් සතුව. නමුත්
ඉසිපතන විද්‍යාලයට තවමත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තවත් පන්දු වාර 20ක් ඉතිරිව තිබෙනවා අද දිනේ අවසන් වීමට පෙර. හරියටම ලකුණු 100ක් තිබෙනවා සචින් පරතරයේ හැටියට. ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීමට ලකුණු 100ක් පියවා ගත යුතුයි මේ පිතිකරුවන්. ඒ වගේම කඩලු 6ක් දවා ගත යුතුයි ඉසිපතන විද්‍යාලය අද දිනය නිමා වීමට පෙර තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. ඉතිහාසය තුල මහා තරඟ 6ක් දෙදින මහා තරඟ 6ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. ඒ වගේම ඉසිපතන කණ්ඩායම මහා තරඟ 4ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. අවසන් ජයග්‍රහණය 1999 වසරේදී ක්‍රිෂාන්ත ජයවර්ධනගේ නායකත්වයෙන් තමයි ඔවුන් ඒ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න. ඒවර කට් කිරීම සාර්ථකයි. මේ දැන් 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඒ අනුව රණේ සිල්වා ක්‍රියාත්මකයි. දිනේ ප්‍රථම 4 පහර ඔහු ලබා ගන්නේ අද දිනේදී. ඒ 15 වන 4 පහර තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමේ. පහසු පන්දුවක් ලේට් කට් පහර කිසිදු ක්‍රීඩකෙක් නෑ ඒ ප්‍රදේශයේ. ඉතින් පහසුවෙන්ම ඔහුට පන්දුව එල්ල කරන්නටයි තිබුණේ 4 සීමාව දක්වා. අභියෝගය තිබෙන්නේ කඩුලුත් රැකගෙන මේ දිනය නිමා කිරීමට උන්ට හැකිද යන්න මතයි. රනිෂ් සිල්වා නායකයා හැටියට ඒ වගකීම හොඳින් හඳුනනවා ඇති. ප්‍රතිවාදී ඉසිපතන පන්දු යවන්නන් ඉතින් වැඩිපුර වෙහෙසිය යුතුයි මේ කඩුලු කිහිපය දවා ගැනීම සඳහා. තවත් පන්දු අර 19ක් තිබෙනවා වුන්ට මේ කාර්ය සම්පූර්ණ කිරීමට. එක් පන්දු යවන්නෙකුගේ අඩුවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි ලොකුම අඩුව. නිකිල් තවමත් සුවාතටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින්නේ. මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාට වැඩි වගකීමක් පැවරෙනවා. මොකද ඔවුන්ගේ නිත්‍ය ප්‍රධාන පිතිකරුවන් මේ කඩුල්ලෙන් පසුව තව දුරටත් ඉතිරි වන්නේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව අසීම් මොහොමඩ් සහ උපුල් හෙට්ටිආරච්චි ඒ වගේම නිපුන් ප්‍රේමරත්න, පුන්තිල කුමාර සහ රංග රසාංක සිටින්නේ. පන්දු 47ක් අවසන් ලකුණු 128යි කඩලු 4යි. Welcome back to the live action from the www.thepapare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, bringing you live pictures from SSC grounds. Thurstan College versus Isipathana College on the 58th Battle of the Brothers encounter. Thurstan looking strong at 128 for 4, surviving the day to make sure there'll be no loss for them on this encounter. There's only around 20 overs remaining. Swept very well, raising all the way to the boundary. Felled very well as well at the end. Isipathana should do something, should be more creative and more aggressive at this moment as well. Joining with me in commentary, Megan. Well, 19 hours left in the day, and Isipathana College should look at putting maximum pressure in the minimum time left for them to win this game. So experienced lad Ranesh Silva is at the crease, skipper. He'd be looking to bat through these 19 overs. Very well. Good defense from Thurstan as well. They don't want to mess anything up at the moment. They have built things very well to make sure to keep the Isipathanian bowlers under pressure. It should be the other way, by the way. Well, using the depth of the crease very well, Ranesh Silva. I mentioned this earlier also, it's the kind of wicket that allows you to do it.
Ranesh Silva, the skipper, along with Thenuka. Isipathana managed to get a breakthrough a while ago, but yet they couldn't capitalize anything afterwards. We're doing it too easy. Ranesh Silva. 48 overs ended. 129 for 4. $129 for 4 and of 48 overs, 19 overs left for the day. 18 overs left for the day, and Isipathana should bag the rest 6 wickets as quick as possible. If not, Thurstan should survive these 18 overs while having only 6 wickets in their hand. Kavindu Amanta from the Vidya Mawata end. This is something I've been stressing upon for a long while in this innings, Sajid. There's a slip, there is a silly mid off. But I wonder what is stopping Tevidu Dikwella from bringing another couple of players around the batter and crowding him in. Thurstan trailed by 95 runs, and as you said, he shouldn't have enough room at least to move around, or else bring him front, make him come across the crease. And another 4 coming in for Thenuka. Well pushed off. Very well struck. Risky stroke in front of his pads. But it is firmly along the ground. So that should take Thenuka to 31. He's played a valiant knock so far. Yeah, as we were talking, Sajid, it's getting easier and easier for the batters to just occupy that crease. Isipathana bowler should get the batter out of the crease, however, making them to... Once again, brilliant hit. Piercing that offside field. He's doing it with considerable ease, Thenuka. Look at that thing. Look at the way how he capitalized that length which he got, and rest what you see on your screen. 137 for 4, and Thenuka stands at 35 or 53. Yeah, I was talking about bringing in another couple of fielders around, but none of that could help you if you're bowling there. For sure, it was wide. It was asking to be slapped. But one thing that Thenuka did right is place it. He bisected the fielders precisely. Kavindu. Going for his final delivery on the 49th over. That was a much better delivery to finish. So that's the end of our 49 overs, 137 for 4. Upcoming games on cricket, live cricket matches 2022, and
we have major clubs T20 tournament semi-finals and finals coming for you, and 93rd Battle of the Maroons, Ananda versus Nalanda, one-day encounter, Ananda versus Nalanda. 72nd Battle of the Golds, Prince of Wales versus Sebastians, and one-day encounter as well. 59th Battle of the Brothers, Isipathana versus Thurstan, and one-day encounter, Isipathana versus Thurstan as well. 143rd Battle of the Blues, Royal will be taking on St. Thomas. One-day encounter again, Royal versus St. Thomas. 88th Battle of Saints, St. Peter's versus Joseph's, and again, one-day encounter will be the same teams again. And still, Isipathana looking for those wickets. Yeah, a lot of cricket ahead for the viewers, and it's really nice to see this domestic cricket back, and the live actions from the Papare.com to resume as it is. Maybe not exactly as it was before, but still quite 80% back to the norms. It's very, very heartening to see all this action. And as always, the Papare.com, the premium sports hub of Sri Lanka, will bring the live pictures for you from the venues itself. So the situation here at SSC today seems as if we are heading for a tame draw from this point onwards. Not much in table for Isipathana yet. They couldn't capitalize initial big breakthrough they got, but still looking for options. Bowlers hunting for options. Batsmen just have to make sure that they're not going to do anything new. They don't have to be creative. Stick to your books and defend. Textbook cricket from these batters. On your screen, Ranesh and Thenuka. Thenuka looking strong with 35. Thurstan trailed by just 86 runs. They were long way behind when they had to follow on. I genuinely expected Isipathana College to put more pressure, put more effort than this in the field when they came out for the second innings. They were able to bundle up the Thurstanites prior to lunch. So I think they had half a day of play left to get them out again. But I don't think I'd be wrong to say that we did not see that kind of effort from Isipathana College. 138 for 4 at the end of 50 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Welcome back. End of the 50th over, 138 for 4. Our photographers also working tirelessly to bring you nice pictures of this 58th encounter of the Battle of the Brothers. Kavindu. Beg your pardon, it's Randunu, the pacer introduced in from the captain. Randunu Ganganath looked solid. Well, he was a premium wicket taker in the first innings. Was really efficient in the first innings. So he looked to be more effective even in this innings. Picked up 2 for 33 so far, but Isipathana will need something way better than that to turn this game around now. Well, 3 slips in and a gully.
They've utilised what they have got, and they'll be missing Nikhil for sure, who had to go out due to a ankle injury. Hope he'll be okay as well. By the way, Randunu has to take control. Look at those numbers. 33 for 2 in 8.3 overs. He looked very strong in the beginning of the inning, but yet very well. Runs goes in begging. Missed opportunities, and 4 byes for Thurstan. Well, that's a difficult one, always, but should have been pouched. Bounced on him, too close. Well, the idea behind having the wicket keeper up is to restrict the batter and keep him within his crease. And I don't think Isipathana should mind that, as long as they can take Ranesh Silva restricted into his crease. Isipathana won't mind losing runs at the moment, but all they want is to bag more wickets. I wonder if it's too late for them already. 16 overs left, 15 rather, but yet Isipathana is still looking for those options to get another breakthrough, maybe to send Ranesh Silva back to the pavilion. Well, down leg stump. Should be an easy single there. In the 51 overs, 143 for 4. Welcome back. 143 for 4 at the end of 51 overs for Thurstan. Ranesh, the skipper, making sure nothing goes wrong against them, and Tenuka, the strong man, with 35 on his board. Situka Gunawardana, the left-arm orthodox spinner. 9 overs, 12 runs with 1 wicket. Yet again, Isipathana should look for that breakthrough. They don't mind losing runs, they don't mind giving out extra runs as long as they get the wickets coming in. Well, he's bowling too full. And gotta get the batsman forward, yes, but bowling too full will just allow them easily to skip around for a single or two. And Ranesh Silva is not a player who could miss out on those. So about 15 overs to go in the day. That's usually the mandatory hours, but I think the play could be extended till 5:30. Well, that should be 4. Well connected on his pads, and he is never shy to throw his bat at it. Well swept and under control. 148. Look at that. Look at that strike as well, Megan. Yeah, the southpaw has never been weak in that shot. He's been very, very confident playing his sweep. He's employed
the sweep constantly. Seems like a very strong shot for the left-hander. So Thenuka moves on to 39 and also becomes the highest scorer of the innings so far. So he's playing a valiant hand for Thurstan College. Situka Gunawardana. Again looking for that moment, looking for that opportunity. Inviting the batsman to come off the crease. Intentions by Thenuka. Very well defended. End of the 52nd over. Thurstan 148 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Foxhill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, this is how the match has fared so far. So Thurstan College put Isipathana to bat first. They scored 332. Thurstan were 108 all out in reply, and now following on 148 for 4. I think Thurstan have done well to evade the defeat so far, but it's still an hour away. I think this should be the last hour of play. The mandatory 15 overs. Well, this is how the wickets have fallen in this inning so far. That's Bhavanta Jayasinghe. Tough bounce on him. He's been unlucky entire game. First innings was caught down the leg side, and
And this one was pretty unlucky. Randunu Ganganath has to do something in this spell. Yeah, but pulling in that line is not going to help him. He's got to get it closer to the batter, somewhere in and around off stump, and try to take it away from him. Ranesh batting one step out of the crease. Half a step out of the crease. Defended very well. But if you look at it, he's going back. He's shuffling across and back. So he's entering the crease just about enough to evade a stumping opportunity. So far it's been a decent encounter between these two teams. Both the teams are playing Division 1 cricket, and they're experienced cricketers. So it was no doubt that there's gonna be a good contest between bat and ball here at SSC throughout these 2 days. Well, it was quite one-sided when we see the way Isipathana College played the game. They were brilliant. They were outstanding on day one, and they did an exceptional work till lunch on day two. But I think after that they became a little complacent and let the game drift away from them. If not, they should have really gone for a win in this game. Isipathana owned the game till the lunch, but yet unfortunate errors. Not attending the right moment when it's really required. Still, Randunu coming through left very well, and that's 148 for 4 at the end of 53rd over for Thurstan. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Welcome back. Thurstan 148 for 4, surviving the day after the lunch. They couldn't do anything. They couldn't even turn around when Isipathana was dominating sessions before the lunch. But can Situka bring anything to the table? Situka 10 overs, 17 for 1. Quick single for Thenuka. Well, we can't blame Isipathana entirely. The wicket has not been any favourable to bowling either. It has settled down really well as predicted. It's a bit of turn, but nothing enough to trouble the batters. But saying that, I'm not gonna take the fact that they did not exert enough pressure on the opposition away from it. So out and out. I think they're still learning. They're still young cricketers. So nevertheless, a good display of sportsmanship here between these two teams. Situka trying to squeeze something out of this
spell, but yet the batters out there, they know what they are doing. They don't want to take any risks as well. 149 and it's around 12 to 13 overs remaining. Situka Gunawardana. Well, that one kept low, surprisingly. So far so good for Thurstan College. They've managed to survive and prevent themselves from being dismissed from this game. Yet again, Situka, his left arm. No options given, no chances given for Situka. 149 for 4 at the end of the 54th over for Thurstan. එකසි 49 කඩලු 4යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 75ක් පිටුපසින් සිටින්නේ පළමු ඉනිමේ පරාජයෙන් ගැලවීමට. ඒ ලකුණු ලබා නොගත්තත් කඩලු නොදැවී සිටියහොත් ඔවුන්ට පුළුවන් පරාජයෙන් බේරීමට. තාමත් ඔවුන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයට තවත් පන්දු ආර 13ක් පමණයි තිබෙන්නේ. මේ කඩලු 6 දවා ගැනීම සඳහා ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් රන්දුනු නැවතත් පන්දු යවන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනයි ගලී ක්‍රීඩකයයි සමගින් ඔහුට පිටිය සකසා තිබෙනවා. සචින් ටිකෙන් ටික ජයග්‍රහණයක් නැති තරගයක් බවට පත් වේවිද? අනිවාර්යයෙන්ම සංක තවත් වැඩි වේලාවක් නැහැ. තවත් දැන් වෙලාව 4:31යි. තවත් පන්දුවාර 15කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ක්‍රියාත්මක වීමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ අද දිනය තුල. අද අවසන් දිනය මේ තරඟේ. තමත් හොඳින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිමේදී වුණු අඩුපාඩු තේරුම් බේරුම් කරගනිමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ප්‍රතිකරණය නිරත වුණා. තාමත් හොඳින් කඩලු අතර දිව යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කඩලු ලකුණු 3ක් ඔවුන් ලබා ගන්නවා. ඔව් තේනුක මේ ඉනිමේදීත් ලකුණු 43ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. පන්දු 64ක් තුලදී පළමු ඉනිම රැකගත් තර්ස්ටන් පිතිකරු මේ ඉනිමේදීත් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරන්නට. ඉනිම දෙකෙහිදීම අර්ධ ශතක වාර්තා කළ පිතිකරුවෙකු හැටියට තරඟය අවසන් කරන්නට අප බලමු හරියටම කුමක්ද සිදු වෙන්නේ කියලා. රනේෂ් තමයි දැන් පිතිකරණයට සූදානම් වන්නේ, තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා. අවසන්ක බලමු තේනුකට අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණොත් එය ඉතාමත් විශේෂයි, ඉතාමත් වටිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. මීට පෙර එවැනි ආකාරයේ දස්කමක් දක්වා තිබෙන්නේ තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් තිදෙනෙක් පමණයි. ඉසිපතනේ එක් පිතිකරුවෙක් මේ වගේම දස්කමක් දක්වා තිබෙනවා අර්ධ ශතක දෙකක් ලබාගෙන. ලකුණු 72ක් තවත් පසුපසින් සිටින්නේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. නමුත් කඩුළු 6ක් දවා ගැනීමට අවශ්‍යයි ඉසිපතනය මේ තරගය ඔවුන්ගේ තරගයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට නම්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් සමග පන්දුව යැවීම සිදු කරේ. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරමින් පහසුවෙන්ම පන්දුව 4 සීමාව කරා තල්ලු කර හරිනවා. ඒ අනුව රණේෂ් සිල්වා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහු එල්ල කරන දෙවන 4 පහර මේ ඉනිම තුල කල් මැනීම ඉතාම සාර්ථකයි. තරම් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට උත්සාහ කළේ නැහැ
තල්ලුවක් පමණයි. නමුත් පිත්තේ හරි කොටසේ වැදුනා. හරි කල්මැනීම තිබුණා. පහසුවෙන්ම ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වුණා. මේ පන්දුවාරේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. දැනටමත් ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා රන්දුනුට එරෙහිව. රන්දුන ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් තමයි රණේෂ්ට පන්දුවෙම සිදු කරන්නේ. එවර ලකුණු 2යි තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට. දැන් ක්‍රමයෙන් ඉසිපතනේ පීඩනය ඉසිපතනේ යොමු කළ පීඩනය තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තාමත් හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න බවක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. උදෑසන කාලේ නම් තාමත් වැඩි පීඩනයක් එල්ල වුණා තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්ට. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ පළවෙනිම ලකුණු 108කට සීමා වුණු මොහොතේදී ඔවුන් තාමත් වැඩි විශාල පීඩනයකට හසු වුණා ඉසිපතන පන්දුවන්නන් හමුවේ. නැවතත් රන්දුනු මේ ඉනිමේදීත් කඩුළු දෙකක් දවා ගත්තා. නමුත් ප්‍රථම ඉනිමේ තරම් ඔහුට සාර්ථක වන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 158යි කඩුළු 4යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. තවත් පන්දු අර 12ක් තිබෙනවා දිනේ නිමාවන තෙක්. මේ ඉතිරි කඩුළු 6 දවා ගැනීම සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයට නැවතත් කැඳවන්නේ සිතුක ගුණවර්ධන. මෙතෙක් පන්දු අර 11ක් යවා ඒ කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 18කට. ඊයේ දිනේ පුරාවටම ඉසිපතනේ පිතිකාරය නිරත වුණා. අද දෙවන දිනේදී තර්ස්ටන් පිතිකරුවන් දිනේ පුරාවටම පිතිකාරය නිරත වන බවක් තමයි පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය එසේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඔව් ඇතැම් පිතිකරුවන් එකම දිනය තුල දෙවරක් දැවියාමට ලක් වුණා සචින්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සංක විශේෂයෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් එකම දිනයක් තුල දෙවතාවක් දැවී ගිය පිතිකරුවන් බවට පත් වුණා. නමුත් එකම සැසියක් තුල දෙවතාවක් දැවී යාමට තරම් කවුරුත් වාසනාවන්ත වුණේ නැහැ. ඔව් ඒතරම් සාර්ථක ඉල්ලීමක් නොවේ. මේ වන විට සියලු දෙයටම ඉල්ලීම් කරන තත්ත්වයට ඉසිපතන පන්දු යවන්නන් පත්ව තිබෙනවා. පන්දුව කොහේ වැදුනත් ඉල්ලීමක් කරන තත්ත්වයට. ඉතින් ඔව් කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ දැවී යාමකට. එහිදී පන්දු යවන්නාගේ ඉලක්කය තරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉලක්කය සහ එල්ලය තරජනයක් නැහැ. රණේ සිල්වා සහ තේනුක ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට බහර දෙමින් සිටිනවා. විශේෂයෙන් රණේ සිල්වා නායකත්වයේ වගකීම ඔහුගේ උරහිස මත තබාගෙන තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. එවර ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් එය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තරුෂ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා. පෙරපාදයෙන් තමයි මේ පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට උත්සාහ කළේ රණේෂ්. එහි පුනරූපණය හොඳ පන්දු රැකීමක් ඔහු පසු කර ගියා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 4ක් වන්නට තිබුණා. තාමත් හොඳින් ගෝනට මුසු කරා. නමුත් රණේෂ් පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට පළමුවෙනිමට සාපේක්ෂව මේ තරගය තුල. පිතිකරුගේ දෘශ්‍යපතේ යම් අවහිරයක් මේ වන විට සියල්ල පැහැදිලි. මේ තරගය සඳහා කිසිදු ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයක් සිදු වන්නේ නැහැ. ප්‍රේක්ෂක සහභාගීත්වයෙන් තොරව තමයි තරගය SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දු අර 56ක් අවසන් ලකුණු 159යි කඩුළු 4යි.
හොඳයි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සහ ඉසිපතන කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන්නේ මේ 58 වන සහෝදරයින්ගේ මහා සංග්‍රාමය. ඉතින් ඉදිරියේදී papare.com අපේ කණ්ඩායම ඉතාමත් කාර්යබහුල තරඟ කාල සමයක් බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. පාසල් රග්බි තරඟ ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේ තිබෙන්නේ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත සජීවී ක්‍රිකට් තරඟවල කාලසටහන් විශේෂයෙන් තරඟාවලි මොනවාද කියලා. ඉතින් මේ 15 වෙනිදා සහ 17 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා මේජර් ක්ලබ්ස් 2020 තරඟාවලියේ අවසන් පූර්ව තරඟය සහ අවසන් මහා තරඟය. ඒ වගේම ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ එක් දින මහා සංග්‍රාමය, රන් මහා සටන, ඒ වගේම සහෝදරින්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ මෙවර ගැටුම මහා ගැටුම ඒ තරඟ සියල්ලම papare.com හරහා සජීව ලෙස ඔබ වෙතට සමීප කිරීමට අපේ කණ්ඩායම සූදානමින් පසු වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී පාසල් රග්බි පිටියත් උණුසුම් වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම ලොව දෙවැනි පැරණිතම ක්‍රිකට් මහා තරඟය රාජකීය ශාන්ත තෝමස් ක්‍රිකට් තරගයත් papare.com ඔස්සේ ඔබට නැරඹිය හැකි. ඉදිරියේදී වගේම සාන්තුවරන්ගේ සටනත් ක්‍රියාත්මක වීමට සැලසුම් කරගෙන තිබෙනවා. එය බොහෝ වෙට අගෝස්තු මාසයේදී පැවැත්වෙවි. තවමත් නිශ්චිත වී නැහැ මේ දින පිළිබඳව. දිනුක අනුපමාල් නැවතත් දඟපන්දු යවන්නන්ට තරම් අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ කඩුළු දවා ගන්නට. මේ තරගයේදී වේග පන්දු යවන්නන්ට ඉතාම හොඳ පහසුකම් සැලසූ තනතිරුවක් ප්‍රශංසනාත්මකයි. රණේෂ් සහ තේනුක ලකුණු 36ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඔවුන්ගේ පළමු සහ තෙවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයන් හැරෙන්නට අනෙක් සියලුම සම්බන්ධතාවයන් ඉතාමත් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයන් බවට පත් වුණා. පළමුවෙනිවට සාපේක්ෂව විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ පළමුවෙනි මේ ඉතාමත් දුර්වල ප්‍රතිකරණයක් තමයි අද දිනේදී අපිට මේ තරඟය තුල දක ගන්නට ලැබුණේ. ඉසිපතනේ පන්දු යවන්නන් අද උදෑසන මේ තනතිරු හැසිරුණු ආකාරයත් එක්ක ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරා. එවර ස්ලොග් ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි. ඔව් දැන් 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඒත් සමගම 56 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට 4 පහරකින් පිළිතුරු ලබා දෙනවා. තේනුක ලකුණු 48යි. නැවතත් තරගයට තවත් ලකුණු 61ක පරතරයක් තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයට. තවමත් එය ගැටලුවක් නොවේ. කඩුළු තමයි ගැටලුව. කඩුළු 6ක් දවාගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. මේ අප දකින්නේ පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට එල්ල කළ පහර හරියටම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ මැදින්ම ස්ථානගත වුණා 4 පහරක් බවට. ලකුණු 163යි කඩුළු 4යි. දැනම් ඉතාමත් හොඳින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ වගකීම තේරුම් අරගෙන සිටිනවා. තවත් ලකුණු 61ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ පළමු ඉනිමේ අවමානයෙන් ගැලවීම සඳහා. නැත්නම් ඉනිමක පරාජය අවමානයෙන් ගැලවීම සඳහා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. සමහර විට පායින්න පැත්තට තල්ලු පන්දුවක් විය යුතුයි. අප බලමු පුනරූපණයේදී හරියටම කුමක්ද සිදුුනේ කියලා. හොඳ තීරණයක් බවට කියන්න පුළුවන් සචින්. අනිවාර්යයෙන්ම සහ ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්. මේ තරගයේ විනිසුරුන් ලෙස ගාමිණී දිසානක සහ රංගනාත් ප්‍රසන්න කටයුතු කරනවා. මේ තීරණය ලබා දුන්නේ අවසන් තීරණය ලබා දුන්නේ රංගනාත් ප්‍රසන්න. ඒ වගේම අතිරේක විනිසුරු සහාය විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරනවා තිලින ගයාන්. ඒ වගේම මේ තරගයේ තරඟ කොමසාරිස් ලෙස කටයුතු කරනවා ඩී.එම්. රාජරත්න. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 58 වන පන්දුවාරය. තවත් පන්දුවාර 9ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව ඉසිපතන කණ්ඩායමට ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ඉසිපතනයටත්
පන්දුවාර 9ක් තුල කඩලු 6ක් දවා ගැනීමට අවශ්‍යයි තරගය ප්‍රතිඵලයක් සහිතව අවසන් කර ගැනීම සඳහා. ඒ සඳහා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 61ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තේනුක නැවතත් ප්‍රතිකරණයේ ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී අර්ධශතකයක් වාර්තා කළා. මේ ඉනිමේ අර්ධශතකයට ඔහුට තවත් ලකුණු 2ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. ආරක්ෂාකාරීව පිළිගනිමින් පන්දුවාරය අවසන් කරනවා. ලකුණු 164යි කඩලු 4යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. පන්දුවර 58යි ලකුණු 164යි කඩලු 4යි තර්ස්ටන්. දෙවන ඉනිම මේ සහෝදරයින්ගේ මහා සංග්‍රාම ඉතිහාසය තුළ උපැස්යුවලක් පැරඳ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයින්ගේ නම් ලැයිස්තුව මට දැන් ලැබී තිබෙනවා. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රියා පර්ණවිතාන, ඒ වගේම සේනක පෙරේරා, ශානක ද සිල්වා යන ක්‍රීඩකයින් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. 1966 දී තමයි ප්‍රියා පර්ණවිතාන ක්‍රීඩා කර තිබෙන. ඉන් අනතුරු 1979 දී සේනක පෙරේරා තර්ස්ටන් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී 2000 වසරේදී ශානක ද සිල්වා උපැස්යුවලක් සහිතව මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම අනෙක් පසින් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවාදීන්, ඔවුන්ගේ සහෝදර ප්‍රතිවාදීන් ඉසිපතන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ජේ කෝන 1964 දී ඉසිපතන වෙනුවෙන් උපැස්යුවලක් පැලඳ ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඩී.එස්. පවුලේ, ඒ වගේම ජයන්ත සේනාරත්න සහ උදය දහනායක. මේ නම් අතරට අසංක මේ මහා තරගයේ අනතුරුව තවත් එක් නමක් එකතු වෙනවා. ඒ තමයි අමාන්ටාහා. ඉතින් එයත් ඉතාමත් විශේෂ 1994 වසරට පසුව තමයි ඉසිපතන වෙනුවෙන් මේ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට විවෘතයි. ඔබේ දැස්වල පෙනීම වැදගත් වන්නට පුළුවන් කණ්ණාඩි වලින් එය වළක්වා ගත හැකි ප්‍රමාණයට. ඉතින් ඔබට එය වළක්වා ගත හැකි නම් උපැස්යුවලක් පැනද හෝ ඔබට ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩාවක් ජාත්‍යන්තරයේ පවා අත්දැකීම් තිබෙනවා. හැමදාමත් කියන නම ඩැනියල් විටෝරි. මේ පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා දිනුක. ලකුණු 43යි මේ සම්බන්ධතාවයත්. තවත් අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් අභියස සිටින්නේ රණේෂ් සහ තේනුක. වගේම තේනුකත් අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින්නේ. නැවතත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ දිනුක. පන්දුවාර 14ක් යවා තිබෙනවා. මේ 15 වෙනි පන්දුවාරයේ ඔහු යවන්නේ ඔහුගේ පෞද්ගලික පන්දුවාර අතරින්. කඩුලක් දවාගත්තේ නැහැ දෙවැනි ඉනිමේදී. පන්දුව ඉහළ නගිනවා. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී. 5 වෙනි කඩුල්ල දැවියන්නේ රණේෂ් සිල්වාගේ වටිනා කඩුල්ල. කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නොතිබූ කඩුල්ලක් හදිසියෙම ඉසිපතන විද්‍යාලයට ලැබුණ අවස්ථාවක්. අනිවාර්යෙන්ම සංක අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කරේ රණේෂ් සිල්වා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුට පන්දු වෙන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳ කිසිදු අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඉපිලීම ඔහුගේ පිට අභිබවා ගියා. ඒ අනුව රණේෂ් සිල්වාගේ කඩුල්ල, නායක රණේෂ් සිල්වාගේ කඩුල්ල තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට අහිමි වෙනවා. ලකුණු 17කට තර්ස්ටන් කණ්ඩායම දෙවැනි ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 166යි කඩලු 5යි. ලකුණු 166යි කඩලු 5යි. පන්දුවාර 59ක් අවසානයේ. දැන් කඩලු 5ක් බෙද වැටි ගොස් අවසන්. තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිමේ තවත් ලකුණු 58ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔවුන්ට මේ
අභියෝගය ඔවුන්ට අවාසියක් නොවන ලෙස විසඳා ගැනීම සඳහා හැබැයි ඉසිපතන විද්‍යාලයට තවත් කඩලු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. පන්දුවාර 8ක් ඉතිරිව තිබෙනවා ඒ සඳහා මේ කඩලු 5 දවා ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් පන්දුවාර 8ක් ක්‍රියාත්මක වෙයි අද දිනේදී. ඕනෑම දෙයක් සිදු විය හැකි මේ දැවියාම අප දකින්නේ කිසිම එවැනි දෙයක් සිදුවේ යයි විශ්වාස කළ හැකි පන්දුවක් නොවේ. නමුත් හදිසියේම පන්දුව ඉහළ නගිනවා කිසිම අදහසකින් තොරව. නිසි පහර හඳුනා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. දඟ කැවීමක් තිබුණා පන්දුවේ. තේනුක ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ රැඳී සිටින්නේ. තවත් ලකුණු 2ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ එම විශිෂ්ට වාර්තාගත අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කර ගැනීම සඳහා. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 49 දැන් තේරුක දේවප්‍රිය සැබවින්ම ඔහු විශිෂ්ට ගණයේ ප්‍රතිකාරයක නිරත වුණේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු තව එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් තේනුකට එකම දිනයක් තුල අර්ධ ශතක 2ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත්වීමටත් හැකියාව තිබෙනවා. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ අතරතුර වාරයේ අසීම් මොහොමඩ් පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. ඔව් සචින් රසවත් දෙයක් ඔබ කිව්වේ එකම දිනයකදී අර්ධ ශතක 2ක්. ඒ වගේම ඔහු නොදැවි අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කළේ පළවෙනි වෙනිදී. ඉතින් ශතකයක් වාර්තා කළා වගේ දෙයක්. සිතුක නැවතත් පන්දු යවන්නේ අසීම්ට. දරුවා වටා පාරවලල්ලක් මෙන් පන්දු රකින්නන් රැසක් රඳවා තිබෙනවා. යමක් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නවා. අසීම් මොහමඩ් පළමු පන්දුවේම 4 පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ අනුව තර්ස්ටන් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 53ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවීම සඳහා. ඔව් තවත් ලකුණු 53ක් ඔවුන්ට තිබෙනවා ඉනිමෙහි පරතරය. ඉතින් මා හිතන්නේ හැකි තරම් ආක්‍රමණය කළ යුතුයි පන්දු රකින්නන් පිතිකරණය අසල රඳවා හැකි තරම් ආක්‍රමණය සිදු කළ යුතුයි. මේ කඩළු තමයි උන්ට වැදගත් වන්නේ. මා හිතන්නේ නැහැ ලකුණු 10ක 15ක පරතරයක් ලබාගෙන නැවත පන්දුවට පහර දෙන්න උන්ට සිදු වේවි කියලා. ඉතින් හැකි තරම් ආක්‍රමණය සිදු කරමින් මේ පන්දුව 8ේදී කඩළු 5 දවා ගත යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම සංක දැන් මේ අවස්ථාවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම සිලිපොයිඩ්, ෂෝට් ලෙග්, ස්ක්වයර් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේ එකදු හෝ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන නැහැ. ඔක්කොම යාරතෙහි සීමාවෙන් ඇතුළත රැඳී සිටින්නේ. එහි ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නවා අසීම් මොහමඩ්. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදීම පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණු 3ක් ලැබෙනවා. අසීම් මොහමඩ් පන්දු 2 ලකුණු 7යි. ඔව් ඔහුගේ ආසන්නයේ තමයි පන්දු රකින්නන් වැඩි පිරිසක් රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා ලකුණු ලබා ගන්නට. ලකුණු වැදගත් නැහැ අත් වශයෙන්ම මේ මොහොතේදී කඩළු තමයි වැදගත් වන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයට. තවත් කඩළු 5ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. උන්ට තවත් පන්දු වාර 7ක් තිබෙනවා. මේ කඩළු 5 දවා ගැනීම සඳහා ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් ඕනෑම මොහොතක මේ කඩළු පෙරහැරක්සේ දැවියාමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔව් මෙන්න තෙනුකගේ අර්ධ ශතකය එක් දිනක් තුල වාර්තා වන දෙවැනි අර්ධ ශතකය. මේ ඉනිමේදීත් ඔහු නැගී සිටිනවා තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු 2ක් වාර්තා කරමින් ලකුණු 51 දක්වා ඔහුගේ ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම සංක සැබෑම දක්ෂ පිතිකරණ රටාවක් පෙන්눔 කළේ ඔහු අද දිනය පුරාවටම SSC ක්‍රීඩාංගණයේ අනසක විහිදෙව්වා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එකම දිනක් තුල අපි කතා කර එකම දිනක් තුල අර්ධ ශතක 2ක් වාර්තා කරගන්නවා කියන්නේ ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒ සඳහා වාසනාවක් තියෙන්නට ඕනි, දක්ෂතාවයක් තියෙන්නට ඕනි. මේ සෑම දෙයක්ම ඔහුගේ ඉනිම තුල අපට දැක ගන්නට ලැබුණා. ඔහු විශාල පීඩනයක් තිබුණු අවස්ථාවක තමයි පළවෙනි මේ දීපිතිකරණය නිරත වීමට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. ඒ පීඩනය හොඳින් කළමනාකරණය කරගනුවෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් අර්ධ ශතකයක් දක්වා ඉනිම මෙහෙයවමින් හොඳ පළවෙනි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙත ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම රැගෙන යන්නට සමත් වුණා ඔවුන්ගේ අනෙකුත් පිතිකරුවන්ට සාපේක්ෂව.
හොඳ පන්දුවක් නැවතත් නවත්වා ගන්නවා පිත්තෙන්. පන්දුවාරයේ අවසන් තවත් පන්දුවාර 7ක් පමණයි තිබෙන්නේ අද දිනය තුලදී. 176යි කඩුළු 5යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. තේනුක දේවප්‍රිය අද දිනේදී ඔහුගේ දෙවන ශතකය නැත්නම් එක්ම දිනයක් තුල ඔහුගේ දෙවන අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු 74ක තුල තමයි ඔහු මේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්නේ. පිටියේ සෑම දිශාවකටම පහේ ඔහු පහර සිය ප්‍රහාරය දියත් කළා. ඉසිපතනේ පන්දු යවන්නට එරෙහිව මේ ස්වීප් කිරීම තමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. ඒ වගේම ඔහුගේ පාදචාලනය කල්යල් මැනීම මේ සියලුම අංගයන් ප්‍රතිකරුවෙක්ගේ හොඳ ප්‍රතිකරුවෙක්ගේ දැක ගැනීමට හැකි සියලුම අංග චලනයන් ඉතාමත් හොඳින් අද දිනේදී අපට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. තේනුක දේවප්‍රියගෙන් අර්ධ ශතක දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඔහු අද උදෑසනත් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගත්තා. නොදවී ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම වෙනුවෙන්. දැන් තේනුක තවදුරටත් නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව. එවර තරමක් හොඳ පන්දුවක් පෙර පන්දුවාරයට සාපේක්ෂව දිනුකගේ. දැන් පීඩනය තිබෙන්නේ නැවතත් පිතිකරුවන් අතේ. අවසන් සැසි කිහිපය ඉතාමත් රසවත් සචින්. පීඩනය එහා මෙහා වුණු සැසි කිහිපයක් මේ වන විට අවසන් පන්දුවාර කිහිපය දිනය අවසන් කිරීම පිතිකරුවන්ට ඉතාම අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ පීඩනය උන්ට තිබෙනවා කඩුල්ල ලබා නොදී ඒ සැසිය අවසන් කිරීම වෙනුවෙන්. ඉතින් තවත් කඩුළු 5ක් අවශ්‍යයි ඉසිපතන විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒ පීඩනය උන්ට යොදාගත හැකි තමන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. තරමක් ගුණට මුසු කරන පන්දුවට හරවා ඩ්‍රයිව් කිරීමක් සිදු කරනවා. පන්දුව 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඒ අනුව ඉසිපතන පීඩනය තරමක් දුරට තව දුරටත් ලිහිල් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. විශේෂයෙන් තේනුක දේවප්‍රිය පළවෙනිමේදී අංක 7 පිතිකරණ ස්ථානයෙන් තමයි ක්‍රීඩා කළේ. එහිදීත් ඔහු සාර්ථක වුණ අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන දැන් දෙවනිනම තුල අංක 4 පිතිකරණ ස්ථානයෙනුත් අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන සාර්ථක වුණා. ඔව් එයත් විශේෂ වාර්තාවක් වන්නට පුළුවන්. ස්ථාන දෙකකින් එකම දිනය තුලදී අර්ධ ශතක දෙකක් ඉනිම දෙකක් තුල. ඉතින් ඉතාමත් විශේෂයි ඔහුගේ වාර්තා පොත්. මේ ඉනිම 4 පහර 22කින් වර්ණවත් තිබෙනවා මේ දක්වා. තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිම සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ තමයි මෙවැනි ආකාරයේ දශකමක් දක්වා තිබෙන්නේ. ඉනිම දෙකක් තුල අර්ධ ශතක දෙකක් ලබාගෙන ඉන් අනතුරුව 1998 දී ඉසිපතනේ මුදිත ගයාන් ප්‍රනාන්දු මේ ආකාරයේම දශකමක් දැක්වුවා. ඒ වගේම හසිත පෙරේරා 2005 දී තර්ස්ටන් වෙනුවෙන් මෙවැනි ආකාරයේම අර්ධ ශතක දෙකක් හිරිම දෙකක් තුල ලබාගෙන දශකම් දැක්වුවා. දුවද්දී දේවා ගැනීමට ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. මෑතකදීම වාර්තා වුණු එවැනි ආකාරයේ දශකම චරණ නානායකකාරගෙන් ඔහු 58ක් සහ ලකුණු 55ක් ලබා ගන්නවා. ඉනිම දෙක පුරාවටම පන්දුවාර 61ක් අවසන් ලකුණු 181යි කඩලු 5යි තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. ලකුණු 181යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 61ක් අවසන් තවත් පන්දුවාර 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අද දිනය තුල පන්දුවාර 100ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඉතින් පන්දුවාර 94ක් මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ අතරතුර වාරේ ඉනිම හුවමාරු වීම සඳහා පන්දුවාර කිහිපයකුත් පන්දුවාර දෙකකුත් අහිමිව යනවා. ඒ සියල්ල අත්හැර දමා තවත් පන්දුවාර 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා ඉසිපතන කණ්ඩායමට. වගේම තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට මේ පරාජය අවමානයෙන් බේරීම සඳහා තවත් පන්දුවාර 6ක් ප්‍රතිකරණය නිරත වීමට ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ සඳහා උන්ට කඩලු 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා.
නැවතත් අසීම් පිතිකරණන්තේ කවිඳු ඔහුට පන්දු යවන්නේ. කවිදුට වාසනාවන්ත තරගයක් බවට පත් වුණා මේ තරගය. ඔහු පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 87ක් වාර්තා කළා. ඉන්පසුව පළමු ඉනිමේදී පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 3ක් වාර්තා කළා. තර්ස්ටන් ඉනිම විනාශ කරමින්. නමුත් මේ ඉනිමේදී ඔහුට මෙතෙක් කඩලු ලැබුණේ නැහැ. නැවතත් ස්විප් පාරකට අවස්ථාව අලංකාරයි. ලකුණු 4ක් කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නැහැ ඒ ඉසව්වේ. ඒ ලකුණු 4 ආසිම්ට. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව නැවත වතාවක් ස්ථානගත කරන ආසිම් මොහමඩ් ලකුණු 100කට වැඩි නැත්නම් 100කට වැඩි ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. පන්දු 12යි ලකුණු 16යි. දන නම ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිළිගන්නවා. ඩීපිස්කෝලේ කලාපෙන් තමයි පන්දුව 4 සීමාව වෙත යන්නේ. කවිදු ආමන්ත 12 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දකුණු තින් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඔහු පළවෙනි මේදී කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නවා අසීම්. යම් වෙනසක් සිදු කළ යුතුයි සචින්. තවත් පන්දුවාර 5ක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඔබට තරම් රැක ගන්නට අවශ්‍ය නැහැ කිසිවක්. පන්දු රකින්නන් පිතිකරු අසලට රැගෙන විත් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ලෙග් ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේ තමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. තර්ස්ටන් දෙවනි ඉනිමේ පළමු කඩුල්ල ලකුණු 9 දී බිඳ වැටුණා. ඉන් අනතුරු හොඳ සමබරතාවයක් ගොඩනැගුණා. වියස් සහ තාරිදු හර්ෂණ අතරේ ලකුණු 65 දක්වා ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කෙරෙව්වා. ඒ සම්බන්ධතාවය තුළ ලකුණු 56ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් තමයි ඒ මුල් පෙළ ස්ථාවර කර ගැනීමට ඒ සවිය ලබා දුන්නේ. පන්දුවාර 62ක් අවසන් ලකුණු 186යි කඩලු 5යි. අසීම් මොහමඩ් පන්දු 15යි ලකුණු 17යි. තෙනුක දේවප්‍රිය දිනේ කැපී පෙනෙනතම තර්ස්ටන් පිතිකරුවා. අද දිනය තුල කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ පිතිකරුවා. ලකුණු 51යි. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් සිතුක නැවතත් කෙඳවා තිබෙනවා. අන්තයන් හෝමාරු කරමින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිලි පොයින්ට් ෆෝර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. නැවතත් ලකුණකට අවස්ථාව. දෙවන ලකුණටත් දිව යනවා. කිසිදු පන්දු රකින්නෙකු නැහැ ඒ ඉසව්වේ. ඒ ලකුණු දෙකත් ආසීම්ට. දෙවන ලකුණකට ඉඩ තිබුණා. නමුත් ඒ සඳහා අසීම් අවස්ථාව ලබා ගන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය පීඩනයක් ලබා ගන්නේ නැහැ අසීම්. තේනුකෝ නැවතත් හරවා යවනවා කඩුල්ල වෙත. ඔහුගේ නියමිත සීමාව වෙත. ඒ දිනේදී තමයි මේ සහෝදරින්ගේ මහා සංග්‍රාමය ආරම්භ වුණේ. 58 වන මහා සංග්‍රාමය. විශේෂයෙන් මේ මහා සංග්‍රාමය ගිය වසරට අදාළව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මහා සංග්‍රාමය තමයි ඊයේ දිනේදී සහ අද දිනේදී මෙලෙස SSC පිටියේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. අප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා ඉසිපතනේ පන්දු යවන්නන් සහ ක්‍රීඩකයින්. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. නොදෙවුණු ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස තමයි විනිසුරු සංඥා කරන්නේ. තරමක් ගුණට මුසු කරන පන්දුව කඩු රකින්න තේනුල ලියනගේ එක්වරම රැක ගන්නවා. නමුත් විනිසුරු එය නොදෙවුණු පිතිකරුවෙක් ලෙස සංඥා කරනවා. අයිබෝන් සාජිත්. අයිබෝන් සචින්. තර්ස්ටන් විදුහල් කණ්ඩායමේ මොහොතේදී තමත් හොඳින් තමන්ගේ ආරක්ෂාකාරී පියවරවල් අරගෙන තරගේ
ආක්‍රමණය තමත් හොඳින් කරගෙන යාමක් තමයි පෙනී යන්නේ. ඒත් එක්කම ඉසිපතන විදුහල් ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා විලාසය නම් දැනට එච්චර පෙනෙන තෙක් මානක නම් නෑ. නමුත් මේ පසුගිය පන්දුවේ පුනරූපණය ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් සිදු කිරීම. තවත් ලකුණු 36ක් පසුපසින් සිටින්නේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. ඔවුන් සතු වෙමින් තිබුණු පීඩනය තමයි ඔවුන් දැන් ක්‍රමයෙන් ඔවුන්ගෙන් ඔබට මුදා හරින්නේ. විශේෂයෙන් තේනුක දේවප්‍රිය මේ පීඩනය කළමනාකරණය කර ගැනීම වෙනුවෙන් වැඩි දායකත්වයක් දැක්වුවා. තමත් හොඳ ආරක්ෂාකාරී පාර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා තර්ස්ටන් විදුහල් ක්‍රීඩකින්. ලකුණු 189යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 63ක් අවසානයේදී. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවාර 63යි ලකුණු 189යි කඩලු 5යි තර්ස්ටන් දෙවන ඉනිම. නායක දික්වැල්ල කැඳවනවා දිනුකව පන්දු යැවීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් තර්ස්ටන් විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 190 දක්වා කණ්ඩායම් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ දමා ගන්නවා. ලකුණු 190යි කඩලු 5යි තේනුක. ලකුණු 51යි තමන්ගේ පෞද්ගලික මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 51යි. පන්දු 75කදී අසීම් මොහමඩ් ලකුණු 21යි පන්දු 22කදී. තවත් පන්දුවාර 3ක් තමයි අපිට නම් පෙනෙන්නේ මේ මොහොතේදී අද දවස තුල ඇවීමට නියමිත පන්දුවාරයන්. දිනුක තේනුක වෙත ඉතාමත් හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ. මේ ඉනිම තුල අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයන් කිහිපයක් අපට දැක ගන්නට ලැබුණා තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්ගෙන්. විශේෂ සෙව්මික යොක්ම තරුදු හර්ෂණ බවන්ත ජයසිංහ තේනුක දේවප්‍රිය ඔවුන් දෙදෙනා අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් ගොඩනැගුවා තර්ස්ටන් දෙවනිනම වෙනුවෙන්. වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැක් ගන්න මේ මොහොතේදී තවත් ලකුණක් තේනුකට ලකුණු 52යි තමන්ගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. අසීම් මොහමඩ් නැවතත් දිනුකට එරෙහිව. ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් තමයි දිනුක පන්දුවේම සිදු කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. පායිනට තරමක් එපිටින් පතිත වුණු පන්දුව ලකුණකට අවසර ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන එක්දින තරඟාවලිය හෙට දිනේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මහනුවර පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවැත්වුණු 20 තරඟාවලිය තියුණු සටනකට පසුව ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත් වුණා. තරඟ දෙකට එකක් ලෙස අවසන් තරඟයේදී දසුන් ශානක තරඟය කෙලිම කණපිට හරවමින් දැවැන්ත ප්‍රතිප්‍රහාරයක් දියත් කරා ඕස්ට්‍රේලියානු පන්දුවන්නන්ට එරෙහිව. පන්දුවාර 64ක් අවසන් ලකුණු 192යි කඩලු 5යි. ලකුණු 192යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 64ක් අවසානයේදී තර්ස්ටන් විදුහල් කණ්ඩායම ෆලෝවන් තත්වයකින් තමයි ඔවුන් මේ පන්දුවට පහර දීමට ආරම්භ කළේ. නමුත් ඉතාමත් හොඳින් පිටිහරණයේ යෙදෙමින් කොළඹ ඉසිපතන විදුහල් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ව ඉතාමත් හොඳින් ආක්‍රමණය කරා පිටිකරුවන්. නමුත් දැන්
සිතුක නැවතත් පන්දු එල්ල කරන්නට. තමත් හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තමත් කොළඹ ඉසිපතන විදුහල් කණ්ඩායමට තාමත් හැකියාව තිබෙනවා. කඩලු 5ක් පමණයි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. අවසන් කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 166කදී. දැන් ඉතාමත් හොඳින් මෙම ක්‍රීඩකීන් දෙපළ ඉතාමත් හොඳින් මෙම සමතාවෙන් ගොඩනගාගෙන ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. සිතුක පන්දුවාර 15ක් යව අවසන් ලකුණු 33යි කඩලු 1යි. විද්‍යාමාව තන්තේ සිට නැවතත් සිතුක දිව යමින් තාතුන පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. අසීම් මොහමඩ් තවමත් සිතුකගේ ග්‍රහණයෙන් මිදීමට වෙර දරනවා. අසීම් මොහමඩ් ලකුණු 22යි තමන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 27ක් තුලදී. මේ සමබරතාවයේ ලකුණු 26ක් දක්වා වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා. තවත් ස්වීප් පහරක් හරියට ස්ථානගත වුණේ නම් නැහැ. ලකුණු 4ක් කරා දිව යන්නට තරම් ප්‍රහාරය ශක්තිමත් නැහැ. පහසු ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා අසීම් සහ තේනුක. ලකුණු 195යි මේ මොහොතේදී. ලකුණු 29යි මේ සම්බන්ධතාවය. අවසන් පන්දුවේදී ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා තර්ස්ටන් පිතිකරුවන්. තවත් ලකුණු 29ක් පසුපසින් සිටින්නේ. සම්බන්ධතාවයත් ලකුණු 29යි. තමත් හොඳ සාමාන්‍යයක් සමගින් තමයි මේ සුසංයෝගය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පන්දුවාර 65ක් අවසානයේදී තර්ස්ටන් විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 196යි කඩලු 5යි. We're at the final stages of the Battle of the Brothers. 5 wickets down, Thurstan College. They've offered some resistance. And Dinuko is back for Isipathana. Dinuka Anupamal. "17 spells, 45 runs for 1 wicket. Looked very promising when he started his deliveries, but yet Tenuka managed to capitalize things around him and scored his second half century for the day. And he was not out. We have to point those things out. He was not out in the initial inning where Thurstan collapsed and they had to follow on afterwards. And Azeem Mohammed giving a very good support to Dinuka and also scoring runs a bit fast as well. They brought up Thurstan for 196 with just only 5 wickets down. Yes, I think Tenuka Devapriya has been the star for Thurstan College today, with wickets falling around him, getting 50s in both innings. He's looked very assured, he's looked calm. He knew what the job required of him was, to steer the team to safety, and he seems to be managing that, and he'll be quite satisfied with his performance up to now. Dinuka again to Tenuka. Tries a defense
And no runs on the scoreboard yet against Dinuka in this over. Thurstan 196 for 5, end of 66th over. Welcome back to the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, bringing you live pictures from the 58th Battle of the Brothers. And Thurstan looking strong, made sure that they are not going to do any unwanted mistakes. Took their team all over to this point after having the follow-on for 196 for 5, end of 66 overs. Situka Gunawardana came on with his proceedings. Very well, very well. No option to change their ends. Still, Azim Mohammed. Isipathana bowlers looking for options, looking for opportunities, at least to take one down from this partnership. Directly down the track, managing to stop it over there. Easy single for Thurstan. 197 for 5. I think they've managed to string along a few partnerships, as our previous commentators have mentioned, for the second wicket, then for the fourth, and for the fifth as well. And all in all, they've corrected some of the mistakes that they did in the first innings. And with the bowlers tiring in the second innings, one of the fast bowlers getting injured as well, Nikhil Sahasmika, they've found it tough to get all the wickets that they required. A very, very big appeal coming in. No response from the umpire. Definitely, indeed, Isipathana might have felt the loss of Nikhil Sahasmika, who had to walk out due to an ankle injury. He managed to change things around in the initial events of this inning, but yet you have to survive with the resources given. We expected more aggressive cricket, aggressive and attacking field setting from the Isipathana camp as well, but things didn't change their way. Pitch didn't support them much. Pitch didn't support the pacers or the spinners at the end, but yet they did something. They did something to squeeze things out of Thurstan, but Thurstan managed to capitalize, being defensive, getting used to the momentum, and very well. They managed the inning very well as well. End of the 67th over, it's 198 for 5. Well, we are at the final stages of the final day of the Battle of the Brothers. Thurstan College 198 for 5. Dinuka Anupamal is continuing with his off spin to the star batter of the day, Thenuka Devapriya. Thurstan would have felt like they were really under pressure at lunchtime, with Isipathana pushing for a victory. But now, with the better performance in the second innings, they look to be safe. As you said, the pitch offering not much assistance to, especially the spinners. The two fast bowlers bowled well in both the innings, and the spinners not extracting much.
and the batters finding it difficult to get on the back foot and time the ball as well. And perhaps why the captain didn't go all on the offensive as well. He might have been having a dilemma in his head on how much to attack and how much close-in fielders to bring in. And indeed, when Thurstan had a few partnerships, they lost a couple of wickets at odd moments as well, creating a little bit of panic. But I guess Thenuka has stuck around until the end and is taking Thurstan home towards a draw. Isipathana badly wanted this victory after going down a couple of years back, 2019. They lost the trophy after 2 decades, after 1999. This was a very good opportunity for Isipathana to capitalize things around. End of the 68th over, it's 198 for 5. Everyone going through their emotions a little bit, field just changing around slowly, and we are slowly edging towards the conclusion of this encounter, the 58th edition, which is of 2021, played in 2022, and batsman taking guard once again. Azim, who had a failure in the first innings, is providing able support to Thenuka. And Yesit Kalupahana, who took a great catch earlier on as well, is coming on from the Vidya Mavaten. New bowler introduced to the attack, Yesit Kalupahana. No one wants to settle down things here, but yet Thurstan, they were brilliant in the defense. No ball is being called. Thurstan 199 for 5. Look at those numbers from Yesit Kalupahana. 8 matches, 81.1 overs. Very well swept. Guarded very well from this fielder there. This should be the last over going to be played today, and it's going to conclude the game as well. Azim looking to attack things off. .99 for 5, Thurstan. Maybe they're trying to come up over the 200 run mark for the team before the last 2 deliveries being delivered. Yes, it again comes up brilliantly. Interesting how Thurstan managed to defend overall for a whole day after lunch, but yet at the end of the 69th over, and that's going to be the conclusion of this game. Another draw in the bag on this 58th encounter of Thurstan and Isipathana, the battle of the brothers. 69 overs after Thurstan had to come on to follow on after collapsing for 108, but yet
Thurstan had their game plan before they come to the game. They knew they had to defend. They didn't want to do any mistakes. They didn't want another collapse within a day. But yet, Tenuka was brilliant. He had his supporting players from the other end. Azim came out at the end, and he managed to capitalize things for Tenuka and make sure they are not going to lose any more wickets for the day. Tevindu Dikwal scored a brilliant century to start things off yesterday, where yesterday the pitch was totally different. It was a fast bowler's pitch, but yet still Isipathana managed to score the highest ever score, which was scored on Battle of Brothers. But yet today Thurstan defended themselves, defended things back, and also they defended the trophy which they won on the previous encounter on 2019. Happy faces from Thurstan camp. Yes, I think redemption for Thurstan then. They've been in trouble throughout the first day, conceding a huge first innings total and then getting bowled out and being forced to follow on. But they've offered some resistance, and we've seen a keenly contested encounter ending in another draw. And you would feel for Isipathana, they were in a strong position. And you see the scorecard for the second innings for the Thurstan College. Thenuka Devapriya once again starring with an unbeaten 50 for the second innings in a row. But contributions from Tharindu and Vihas and also Azim and Bhavanta as well, stringing together partnerships all throughout the innings, taking Thurstan College to 199 for 5, which was sufficient to earn a draw following the conceding of a large first innings score and then getting bowled out, as we mentioned in the morning as well. Isipathana did try hard. Their bowlers toiled, but for the second innings straight, they weren't quite able to get that remaining 5 wickets, and they are happy to walk away with a draw, having put Thurstan under a lot of pressure in this encounter. And as we see the bowling card, the captain tried his hand with over 8 bowlers, and as we see, Nikhil Sahasrika had to go away after just 4 overs. He bowled well to get 1 wicket. Randunu Ganganath once again impressed with 2 wickets, and those were the 2 fast bowlers. Nothing much then to extract for the spinners, who tried hard as well. For the fall of wickets, I think 2 key partnerships for the second wicket and also for the 4th wicket were crucial in taking Isipathana's pressure off of Thurstan. Look at the session highlights, where Thurstan managed to capitalize things in a defensive way. They didn't have to attack at all. All they had to do is to make sure they are not going to give their wickets out, and no opportunity is given for Isipathana as well. Look at those shots under control very well. Thurstan batters made sure that they stick to their basic game plan, and textbook cricket shown very nicely against attacking Isipathana bowlers. Isipathana also tried their maximum to keep Thurstan down, but they had to go through some unfortunate instances where Thurstanites, they knew what to do. They had to do that to get away from a loss. Controlled game. They managed to control the overall session. Thurstan going out happily, happy faces.
Well, that's the story then of the 58th Battle of the Brothers encounter. The Thurstan College won the toss and sent in Isipathana College, and they batted out the entire day yesterday for a total of 332 for 7 declared, with the captain Tevindu Dikwala with a brilliant century. And this morning we saw the Thurstonite collapsing to 108 and being forced on to follow on. They managed to provide some resistance, especially in the form of Tenuka Rajapak's Deva Prerada, who came to the fore with 2 unbeaten half centuries, 60 not out in the first innings and 54 not out in the second innings, who start for Thurstan College, steering them towards safety. Randunu Ganganath and Kavindu start with the ball for the first innings for Isipathana College. Kavindu actually came in with a all-round performance with runs with the bat as well. Fast bowlers performed well continuously through for Thurstan, but however, Thurstan managed to get home by the end of the second day, 199 for 5, match ending in a draw. Very well, very well. Thurstan always capitalized and made sure the defense is strong. And you see the session, final session is being dominated by Thurstan. Fair call on that, and by being the previous session being shared as well. But the initial session, we have to talk about it, where Isipathana capitalized and dominated Thurstan, washed Thurstan out of the first inning totally, and Thurstan were forced to come out and go on, following on the score of 33-32. Also talking about the tally, 58 encounters, 47 drawn matches, and 6 victories for Thurstan and 4 victories for Isipathana. And the previous victory was the last victory came in for Thurstan on 2019, and 2 decades ago on 1999, Isipathana has won the Battle of the Brothers, and this is the and today there was an opportunity for Isipathana, but unfortunately things didn't work out in that way. Thurstan will be happy to run away with a draw here. And that's it from the Singali Sports Club for the moment, and we'll be back with the presentations, and we'll be going for a commercial break at this moment. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. Thurstan City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. Thurstan City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at Moratuwa පියගම
Welcome you all to the post-match presentation of the 58th Battle of the Brothers, the big match between Isipathana College and Thurstan College at the SSC cricket grounds. එවගේම සිංහල භාෂාවෙන් අපි ගෞරවයෙන් ආර්දරයෙන් පිළිගන්නවා 58 වෙනි සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ ඉතා උත්කර්ෂ වෙතාරින් SSC ක්‍රීඩාංගණය තුල පැවැතුණා. ඉතින් ජය පරාජයෙන් තොරව තරගය අවසන්වත් ඔබ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ඒ තරගයේ ත්‍යාග ප්‍රදානයත් සමගින්. සාද් To hand over the stumps, I warmly invite the principal of Isipathana College, Mr. Oshara Pandit Ratna, and the captain of the Thurstan College cricket team, Ranesh Silva, to come forward. Thank you. And now I invite the principal of Thurstan College, Mr. Pramudita Vikramasinghe, and the captain of the cricket team of Isipathana College, Tevindu Dikwala, to come forward. හොඳයි ත්‍යාග ප්‍රදානයේ සොය කටයුතු ඉදිරියට පවත්වා ගන්න මත්තෙන් අපි විශේෂ ස්තුති පළයක පාර්ශව කීපයක් සිටිනවා. ප්‍රථමයෙන්ම SSC ක්‍රීඩාංගණයේ කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට අපි පාසල් ද්විතීය වෙනුවෙන් අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම පාසල් දෙකේම අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම පාසල් දෙකේම ක්‍රිකට් කමිටු වලට, ඒ වගේම පාසල් දෙකේම ආදිශිෂ්‍ය සංගම් වලට, ඒ වගේම පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමාපියන්ට, ශිෂ්‍යනායක සංගම් වලට, ඒ වගේම ඡායාරූපකරණ සංගමයට, මාධ්‍ය ඒකකයට, ඒ වගේම අපිට මාධ්‍ය අනුග්‍රහය දක්වූ සියලුම මාධ්‍ය අනුග්‍රහක බවතුන්ට අපේ ස්තුති පුද කර සිටිනවා. ඔවුන් සියලු දෙනාමත් සමගින් තමයි අපිට මේ කාර්යය මේ ආකාරයෙන් 58 වෙනි සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය මේ ආකාරයෙන් පවත්වන්නට අවස්ථාව ශක්තිය ධෛර්ය ලැබුණේ. ඉතින් අපි සූදානම් කණ්ඩායම් දිත්වේ ඒ දක්ෂത දැක්වූ අපේම සොයුරන්ට ඒ සහතික පත්‍ර සහ උන්ට ලබා දෙන පළක ලබා දීම සඳහා සාද්. ඔව් තරඟ ගැන කතා කරනවා නම් පළමුවෙනිමේදී කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය පන්දුර පහර දුන්නා. තර්ස්තන් විද්‍යාලයේ කාසිවාසිය ලබාගෙන තරඟ පහර දීම සඳහා පන්දුර පහර දීම සඳහා ආරාධනා කිරීමත් එක්ක ඉතින් එහිදී ප්‍රථම ඉනිම සඳහා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය කඩලු 7කට ලකුණු 332ක් ලබා ගනිද්දී තර්ස්තන් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 108කට සීමා වුණා. ඒත් සමගම නැවතත් පන්දුර පහර දීම සඳහා ආරාධනා කරනවා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා තර්ස්තන් විද්‍යාලයට. එතෙන්දී ඔවුන්ට ලකුණු 199ක් ලබා සිටියේදී දිනය නිමාවීම හේතුවෙන් තරගය නවත්තන්නට සිදු වෙනවා. එම නිසා තරගය ජය පරාජයෙන් තොරවයි 58 වෙනි සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙලෙස නිමාව දකින්නේ. ඉතින් අපි සූදානම් එසේනම් ඒ අදාළ කරන පළක ලබා දීම සඳහා. හොඳයි එසේනම් පළක ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අපගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය අද දින මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිත මහතා විදියට පැමිණි ආචාර්ය මහත්මයා විමල් මහත්මයාට, ඒ වගේම අප විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ඔෂාර පණ්ඩිතරත්න මැතිතුමන්ට, ඒ වගේම තර්ස්තන් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන්ට සහ ආදිශිෂ්‍ය සංගම් දෙක නිරෝධනය කරමින් සමාජිකින් දෙදෙනාටත් අපි ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා මේ පළක සහ සහතික පත්‍ර කණ්ඩායම් දෙකට ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලා එන්න වේදිකාව ඉදිරියට. හොඳයි ප්‍රථමයෙන්ම සූදානම් වෙන්නේ තර්ස්තන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ඒ සහතික පත්‍ර සහ ඒ අදාළ කරන පළක ප්‍රදානය කිරීමට ආරාධනා කරනවා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන්ට ඔබතුමන් ඉදිරියට අපි ඒ කාර්යය සඳහා. හොඳයි Captain of the cricket team of Thurstan College, Ranesh Silva. Bhavanta Jayasinghe. Niplin Premaratna. Up next, Tharindu Harshana. Pasindu Ratnayaka. Vihas Tevmika.
And then Azim Muhammad. Printila Kumara. Ranga Rasanka. And next, Tenuka Devapriya. Upul Hettiarachi. Shanikya Deshapriya. Thanuga Palihavadana. Abhishek Pereira. Sajuna Lunet. And Lakmal Pereira. Ladies and gentlemen, give a big round of applause for the Thurstan College cricket team for their amazing performance today. Thank you, sir. And now I invite the principal of Thurstan College, Mr. Pramudita Wickramasinghe, to give away certificates for the cricket team of Isipathana College. Firstly, Captain Tevindu Dikwella. Vice Captain Tinula Lianage. Tharusha Netsara. Amantaha. Dinuka Anupama. Randuna Gunawardana. Themia Gunaratna. Situka Gunawardana. Kavindu Amanta. Nikhil Sahasmika. Up next, Yasit Kalupahana. Ampesh Rahul. Sahan Viraj. And we have Dasita Senal. Lesandu Kalpage. Last but not least, Nareen Kanishka. Ladies and gentlemen, give a big round of applause. This is the cricket team of Isipathana College. හොඳයි එසේනම් සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමෙන් අනතුරුව සූදානම් වෙන්නේ තරගයේ විශිෂ්ට දක්ෂතා දැක්වූ අපේම සොයරන්ට ඒ කුසලාන ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඒ සඳහා අපි ගෞරවයෙන් හේතු ආරාධනා කරනවා අපේ ඉසදා ආරාධනා කරනවා අපේ ප්‍රධාන ආරාධකතුමාට ඔබතුමන් එන්න වේදිකාව ඉදිරියට ඒ වගේම අධිශීර්ෂ සංගම් දෙක නියෝජනය කරමින් මෙහි සත්මිනි අපේ නිලධාරී මහතුරුන් දෙදෙනාටත් එතුමන් සමග ඒ ත්‍යාග ප්‍රදානයේ සමගින් එක්වන ලෙස අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි එසේනම් සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රථමයෙන්ම දක්ෂතම පන්දු රකින්නාට හිමි ත්‍යාගය නැත්නම් කුසලානය ප්‍රදානය කරන්න. සාද්
Whom do you think would be the best bowler of today's match? Apologies. Whom do you think will be the best fielder for today's tournament? Ladies and gentlemen, the best fielder goes to Thinula Liyanage of Isipathana College. හොඳයි මීළඟට සුදානම් වෙන්නේ 58 වෙනි සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ දක්ෂතම පන්දු යවන්නා කවුරුන් වේවිද? තර්ස්ටන් විද්‍යාලයෙන්ද නැත්නම් ඉසිපතනයෙන්ද? හොඳයි දක්ෂතම පන්දු යවන්නාට හිමි සම්මානය දිනගල් ලබන්නේ රන්දුනු ගණේගොඩ. මම හිතන්නේ අති දක්ෂ පන්දු යැවීමක් තරඟය තුල. එම නිසා ඔහු බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව එම ත්‍යාගය බාර ගන්නවා. හොඳයි. ඊළඟට සාද්. Whom do you think will be the best batsman? Will it be from Isipathana College or will it be from Thurstan College? Ladies and gentlemen, the best batsman goes to Thenuka Devapriya of Thurstan College. හොඳයි මීළඟට 58 වෙනි සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමයේ හොඳම තුන් එරියාව ක්‍රීඩකයා සම්මානය දෙනගල් ලබන්නේ කවිඳු අමාත්. The best striker. I see a lot of excitement. The best striker goes to the captain of Isipathana College, Thevindu Dikwella. And we have one more award. Who will be the man of the match for today? A lot of exciting faces. Ladies and gentlemen, the man of the match of the 58th Battle of the Brothers goes to... Is it from Isipathana College or Thurstan College? Ladies and gentlemen, the man of the match goes to the captain of Isipathana College, Thevindu Dikwella. ඔව් සාද් මම හිතන්නේ බොහොම ව්‍යසනකාරී නිමක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරා. එම නිසා ඔහු ඒ සම්මානයට බොහොම ඉහළින් සුදුසුකම් ලබනවා. හොඳයි. මීළඟට අපිට ඉදිරිව ඇත්තේ තරඟාවලියේ සමස්ත ශූරතාවය බ්ලැක් ඇන්ඩ් විජය වර්ණ අනුස්මරණ කුසලානය. අවාසනාවකට 58 වෙනි සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාව දකිනවා. එම නිසා පෙරවසරකදී ශූරතාවයේ දිනු කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට ශූරතාවය හිමි වුණත් මේ තරඟාවලිය ගැන මේ තරගයෙන් කතා කරනකොට මේ ඉසිපතන තර්ස්ටන් සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කළේ වාර්තාගත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු 332ක්. එම නිසා ප්‍රේක්ෂකාගාරය හොඳ අත්පොත් සන්නද්ධයක් ලබා දෙන්න කොළඹ ඉසිපතනයේ ප්‍රහාරක බලයනියට ඔවුන් වාර්තාවක් සමගිනුයි තරඟය මේ ආකාරයෙන් ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කරන්නේ. හොඳයි එසේනම් අපි ආරාධනා කරනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකතුමන්ට තරඟයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වුණත් පෙරවසරකදී ජයග්‍රහණයේ තවමත් ඔවුන් සතුව නිසා මේ කුසලානය බාර ගන්නා ලෙස නායකතුමනි ඔබට ආරාධනය.
I invite the principal of Isipathana College, Mr. Oshara Panditharatna, to hand over the momentum to our chief guest for today's evening, Mr. Vimal Kulathunga. හොඳයි ඔබ සියලු දෙනාටම අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතියත්. එසේනම් මෙම තරඟාවලියේ ත්‍යාග ප්‍රදානය නිමා කිරීමට මත්තෙන් කැමති කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන් එක්ක වශයෙන් කතා කරන්න. මුලින්ම අපි කතා කරමු තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකතුමා එන්න ඉදිරියට. නායකතුමනි මොකද හිතුනේ පළවෙනි ඔබ තරගයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරනවා ඊට පස්සේ ඔබ ආරාධනා කරනවා ඉසිපතනයට පන්දුට පහර දෙන්න මුලින්ම ඊට පස්සේ බොහොම විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් 332ක්. අපි දැක්කා ආරම්භයේදී ඔබගේ පන්දු යවන්න ඉතාම හොඳින් පාලනය කරා. විශේෂයෙන්ම තෙවින් දික්වැල්ලා අතිශය ව්‍යසනකාරී පහර දෙන්නේ. ඉතින් ඔහුව හොඳින් පාලනය කරගනිමින් පන්දු යවුවා. නමුත් අවසානයේදී 332ක් කරා ගියා. ඊට පස්සේ තරගයේ සම්බන්ධව ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? හොඳ අභියෝගයක් තිබ්බා අපේ ඉසිපතන. පොඩි අඩුපාඩු සිද්ධ වෙන්නේ නැති. තෙවින්දු හොඳ බැට් කරා ලොකු දේවල් නෑ. ඒ කියන්නේ තරගයේ තිබ්බේ අපි දිනුම පෙරදුම දෙපැත්තම සමානව. thank you. ඒ කියන්නේ මේ බිග් මැච් එක ගහන්න තිබ්බේ නෑ. ඒක ඕගනයිස් කරාට බොහොම ස්තුතියි දෙපැත්තටම. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබට. ඊළඟට අපි ආරාධනා කරන ඔක්කොම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකත්වය එන්න ඉදිරියට. අපේ සහෘදයා තෙමිදු මම හිතන්නේ මුලින්ම සුබ පැතුම් ඔබගේ ඒ සුපිරි ඉනිමට. ඒ වගේම නායකයෙක් විදිහට අපි දන්නවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තේ කුසලානේ ඉසිපන්දනයට රන් එන්න. මොකද වුනේ? අපේ අවුරුදු ගානකින් ෆස්ට් රින් එකක් දින්නේ ෆලෝන් එකක් දුන්නෙත් අවුරුදු ගානකින් ඒ ඔක්කොම රෙකෝඩ්ස් අපිට පොඩි මිස්ටේක්ස් වගේක් වුණ නිසා තමයි අද තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වුණේ. ඉතින් මේකෙන් අපි සතුටක් ලබා ගන්න. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබට. හොඳයි. එසේනම් සූදානම් වෙන්නේ මෙසේ 58 වෙනි සහෝදරයන්ගේ මහා සංග්‍රාමය අවසානයේ මිල් සම්පූර්ණ කරන්න. එසේනම් අපි නැවතත් සම්බන්ධතාව ලබා දෙනවා අපගේ thepapare.com විස්තර විචාරක මැදිරියට. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. And that's it from the presentation ceremony at SSC on the 58th Battle of the Brothers encounter, which ended in a draw. A quick match summary for you. Thurstan won the toss and elected to field first yesterday, inviting Isipathana College to take on the batting. And Tevindu Dikwala, the player of the match, scored a brilliant century, 106 under him. And Kavindu also didn't let him down with 87. And Thurstan Thenuka, a brilliant 60. Not out, and also Pasindu went down for 20. Thurstan College on batting again on follow on. With them, Thenuka, best batsman for the day, with another 54, 2 half centuries on the same day, and also Tarindu managed to help him out with a brilliant 34 as well. Pacers did their job very well, and also to talk about Azim Mohammed, took 2 wickets on the initial innings of Isipathana College. Also the best bowler Randunu Ganganath for Isipathana, 3 for 19 and 2 for 43. Impressive numbers, impressive performance from the young lad. And also unfortunately things didn't go in Isipathana's way. Match drawn as a result at Singhali Sports Club grounds. Yet again, coming up, live cricket matches in 2022. We'll be bringing you live pictures from the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub. Major clubs T20 tournament semi-finals and the finals. 93rd Battle of the Maroons one-day encounter also, which is between Ananda versus Nalanda. And 72nd Battle of the Gould, Prince of Wales versus St. Sebastian's College. Also the one-day encounter also will be brought to you by the Papare.com. And 59th Battle of the Brothers, Isipathana versus Thurstan, and also Isipathana versus Thurstan one-day encounter, and many more to come in terms of cricket from the Papare.com, just for you, for all the cricket fans in here. Coming up next, June 15th, live from 9:45 AM, SLC Major Clubs T20 Tournament 2022, Coles
Cricket Club versus BRC. Semi-final 1 will be bringing you chills on to all the cricket fans out there. And we promise you to bring you the live pictures from the Papare.com as well. And then that's it for us at the Single It Sports Club at the end of the 58th encounter for the Battle of the Brothers, the match being drawn. Thank you for joining us on Dialogue Television channel number 140, the Papare.com and the View platform as well. Until next time, it's bye-bye from us. Thank you. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.